Perfetto. Eccoci qua, benvenuti a questo bellissimo evento di Codegen oggi. Mi sentite bene? Mi potete scrivere in chat se mi sentite, ragazzi? Sia il canale YouTube, sia il canale Twitch. Ci sentite correttamente? Mi sembra proprio di sì. Innanzitutto ragazzi voglio ringraziarvi di essere qui con noi. Forte e chiaro, fantastico. Ciao Daniele, ciao Totti, ciao Cavalieri, ciao Pierola, ciao a tutti. Allora, vedete l'agenda qui sotto? Per le persone che ovviamente sono, in zona Verona, vi ricordo che potete passare tranquillamente all'Hotel Malaspina, dove si stanno facendo appunto le sessioni di unit testing con Tosato e Minerva. Poi c'è anche una track online, vedete direttamente nell'agenda, vedete tutto quanto nel banner che vi ho messo. Vi ricordo ovviamente chi siamo noi, siamo Codegen Verona, un'associazione nata a Verona con lo scopo appunto di poter aiutare le persone anche e tramandare il verbo, diciamo, della tecnologia Microsoft e del mondo cloud. Per qualsiasi informazione questo è il nostro sito. Se volete contattarci o se volete supportarci, questa è la nostra mail, scriveteci senza alcun minimo problema. E se siete interessati ai nostri futuri eventi, cliccate qui dentro e ovviamente avrete tutte le informazioni di cui avete bisogno. Ovviamente vado un po' alla velocità della luce. Ciao Enrico, ciao anche a te. Allora, adesso lascio la parola a Sander. Sander, welcome with us today. Thank you very much. And I appreciate so much that you are here with us. I leave you with your session. Thank you so much. See you after. And ragazzi, grazie a tutti e vi lascio nelle mani di Sanders. His showtime is yours. Thank you. All right, let me just think. Do we need to still show my session? Can I wait? I'm waiting for Marco to do so. Yep, that looks good. Let me just press these buttons here. Yeah, that looks good to me, right? There's still a cursor in the middle of the screen, I think. Is that my cursor? I don't think it is. Oh, oh, never mind. Never mind. That's all good. Okay. Right. Let's take a look if I've set up everything here. I have. Good. Okay. I think I'm live, so let's start. Thank you very much, Marco, for the introduction, and hello, everyone. And I'm very excited here to kick off the Codegen 2023 event here live on Twitch. This is actually the first time that I'm going to be speaking at an Italian event. So as you can see, I have some pasta cooking books and some, I don't even know how to pronounce that one, Italian cookbooks around me for some inspiration, and hope to cook up a good session for you here today. My name is Sander ten Brinke, and in this next hour, I want to teach you about .NET's configuration system and how you can use it effectively. Now, secrets will always be a part of configuration, and we're also going to take a look at how we can keep those safe. And you might be thinking, why am I here? Why am I talking? Why did I choose to talk about this topic? Well, the reason is that, well, a lot of people take configuration for granted. And it is not very difficult to like use or store a connection string, but you do need to know how you can use it in an effective way and how you can use it in a secure way. And lots of projects use configuration in multiple ways. And I think with the modern .NET configuration system, it would be good to know what you should do and what you shouldn't do. And I want to talk about that. Now, before we start talking about the .NET code and all that kind of stuff, let's just take a step back, talk about the basics. So what is configuration? Why is it important? Well, configuration is the part of a system where you put things that will change over time. And think of things like feature flags or logging settings and stuff like this, settings for your reverse proxy. They are not business logic. They're not part of your product, really, but they are important to make your system work. Another reason why they are important is because we use configuration a lot, even if we don't really think about it much. Think of, like, if we would live in a world without configuration, we would need to have all of our configuration for all of our environments right there in our source code, in our Git repositories. And with like if statements, we would need to decide which ones we use. That is very cumbersome and extremely very insecure.
So, configuration. We also talked about secrets. And now secrets are a very important part of configuration. And things like secrets are connection strings or credentials to external APIs. And you should never leak those. That would be a big problem. And configuration and secret management together, they have existed for a very long time. But with the rising complexity in our systems, it can be very tough to manage these. And as an example, you can see here in 2019, over 100,000 GitHub repos have leaked API or cryptographic keys. And this is not going to stop anytime soon. So today, let's take a look at how we can teach everyone here how to effectively and securely manage your configuration and your secrets. Good. Let's not keep my identity a secret, though. My name is Sander ten Brinke, and I live in Apeldoorn in the Netherlands. And I am a lead software engineer at a company called Arcadie, which is based in Zwolle, where I also come from, actually. And well, at Arcadie, me and my colleagues, we go to different companies to help them build awesome and future-proof software. And that's a lot of fun. I love doing this using Microsoft technologies like .NET, C# and Azure and stuff like this. But as you can see, I'm also very interested in other kinds of services. Now, I also really like staying up to date. So think of blogging on my website or speaking at events like this. And I'm also happy to say that since December of last year, I've actually become a Microsoft MVP. So I'm very happy to be able to put that badge right here in this slide. If you want to know more about me, take a look at these links here below. Actually, if I have the time left over today, I want to publish a new blog post about Entity Framework Core and using Bogus together to create cool C data. If that sounds really interesting to you, keep checking my website or follow me on one of these social media things. Right. Now, what are we going to talk about today? This presentation is going to be packed with a lot of code and a lot of content. In fact, there's going to be so much content that I've prepared that I can't even cover all of it. Each of these sections has a demo, but there's just not enough time to show each demo. So we're only going to have time for the final demo today. So the first topic we're going to talk about are the basics of configuration in .NET. What does that look like? What is the modern version of configuration in .NET? Then we're going to talk about the options pattern, which is the way you should really be using configuration in your applications. Then, when we understand how configuration works and how you should use it, we're going to talk about keeping secrets safe during development. And finally, we're going to talk about storing secrets in the cloud and how you can use secrets in your production and test environments and stuff like this. Now, we have a whole lot of stuff to talk about, so I would like to save the questions until the end, and then, we're going to take a look at them later. So, the basics of configurations. What are we talking about here? Well, the core of .NET's configuration system is an interface called iConfiguration, and you can use this to retrieve data. And this can actually pull configuration from multiple providers. So things like appsettings.json, appsettings.development.json, environment variables, command line arguments, lots and lots of places. You can even have like XML files or INI files, lots of options. You can even create your own providers or use providers from the cloud. So you can just say, when I want some configuration, actually go to the cloud to get it for me, which is very, very cool. And iConfiguration is then an abstraction on top of all of these. And when you retrieve some configuration values, you actually can't say from what provider you want to have it from. You can just say, give me a certain key, and it will just retrieve a value from one of these providers, which is actually what you want. This is actually a good practice. So we'll talk more about that later and how this all works. So let's take a look at what the basic usage of the iConfiguration interface looks like in .NET. So we're talking, by the way, we're talking about like kind of the .NET Core, .NET/.NET era here. .NET Framework is very old, and that is not, in my view, the modern version of .NET. So here we have a bit of code, which we have a property iConfiguration with the name configuration. Now this has a method called getAPIKey. And here you can see that we have two methods, two ways to retrieve some information from our configuration system. First, we can do getValue and pass in a generic type, in this case a string, and we can pass in the string that we want. In this case, we want to grab the API key, which should be returned as a string. Now, you can also use the second way, which is an indexer, but that will always return a string. And that is why I prefer to use the getValue one, because you can also say, I want an integer, or I want a Boolean. You can even say, I want a complex type, and then it will use structured configuration, which we'll talk about next.
So I recommend using get value. Although, if we're going to talk about recommendations here, I would even recommend that you wouldn't use iConfiguration directly in your code. And that is for the second section of this talk. Now, I talked about that you cannot specify a provider here. You can also only say, give me an API key, and you can't specify from what provider it should be returned. And that is actually what you want, because in your business logic, you don't want to mess around with your configuration system. Those are implementation details of your configuration system. You should just be able to say, give me an API key, and the way that you have configured your configuration system is where it should be coming from. So you kind of decouple configuration and business logic from each other. So let's talk about configuration structure. So a well-known provider in the configuration system is app settings.json. So when you create an ASP.NET Core project, for example, you get an app settings.json. Now in this file, you can define configuration as JSON. So here you can see a pretty default, made some changes, but a pretty default app settings.json, where we have a logging settings with a log level, with some log levels for certain namespaces. We have some allowed host properties. We have a connection strings to a database, and we have some feature flags for UI. And these are all objects. These are JSON objects, and we can actually interact with this in .NET because the configuration is structured. So we have like a logging section, we have a log level section, and we have like a connection string section and a feature section. So how would we do this in .NET? Now, in .NET, what you can do is you can, again, have like an iConfiguration instance, and then you can have a method called, for example, getFeature section, where we want to get just the section of the feature section. Now, you can either call getSection or getRequiredSection and pass in the string of the section that you want, in this case, features. I would recommend that you use getRequiredSection, because getRequiredSection will throw an error, it will throw an exception, when that section can't be found. And your configuration system is usually pretty static, so if it can't be found, you probably made a typo or something is really wrong. And getSection will just return an empty object, which I find a very weird API behavior. So definitely recommend using getRequiredSection if you're going to use that. Now this returns an iConfiguration section, which allows you to do the same thing as on iConfiguration, namely things like getValue or an indexer and stuff like this. Right. Then the second option here is, the second method is getEnableNewUI, where I want to showcase what you need to do if you want to grab a value from a nested bit of configuration. For example, we want the value from our feature flag, which is in the features object, the EnableNewUI. So what you want to do is you want to go ahead and say features, (enableNewUI). The colon means that you're going to go one layer deeper. And if there was another layer in there, you could say features, (enableNewUI, something else. That is how configuration is structured in .NET. And that's pretty cool how that is all set up. But how does this actually work? What is happening under the hood to get this to work? Well, but what you can do is you can create a configuration builder. Then you can add providers to it. And then you can say builder.build, and you end up with an iConfiguration root. Now, an iConfiguration root is the same thing as an iConfiguration, except it also has a list of all the providers. You're not going to really use this in your code that much. But it's important to know that each provider could then provide a value for each key. Let's say that we have a bit of configuration called key with a value. Doesn't really matter what it is. And if you have, in this case, from this image, you have a shared settings.json, app settings.json, and environment variables. How does this work? How does it know what provider to use to retrieve this key for us? Well, it is the order of your providers is extremely important. So the environment variables in this case is added last. So if we were to look at it from a top-down view, top-down, you would see that the environment variables is more important and covers app settings.json and shared settings.json. So environment variables will be used to look for that key. If environment variables don't contain that key, it will look for the next one, app settings.json, etc. That's how that works. Now, if you would want to use this in code, you would create a configuration builder. You would call add environment variables, and then you would, for example, also maybe add JSON file. And so you can add lots and lots of providers to your configuration system. You can also have lots and lots of parameters and arguments on these methods, but we're not going to cover those now. Finally, you call builder.build, and you end up with your configuration.
And now you might be thinking, well, I've been working on ASP.NET Core project or just .NET projects in general, and I have used configuration. However, I've never actually seen a configuration builder in my life before. I've never really known how this worked. But still, I have an app settings.json and it works for me. So how can that be? Well, when you create like an ASP.NET Core project or like a worker service or stuff like this, you're using the like the generic host, or in .NET 5 or later, you can use the web application class. And then when you call create default builder or create builder, you this configuration system is actually provided for you. It will create a configuration builder for you, and it will add five default providers into the system. And let's take a look at what those are. So again, the priority is very important. We're going to start out with the provider that is least important, and that is app settings.json. And that is the one we've already covered. So it will, if you only had this one and it would look for key, it would grab it out of this file. Next up is app settings.development.json, and this one is a higher priority. So if this file would also contain a key, it will actually use this one. And this one's pretty special because you can see a blue bit of environment in there. And that is not literally the name of the file. That will actually be replaced with the value from an environment variable on your system, which could be either .NET_environment or ASP.NET Core_environment. And for example, you can set this to test. And then if you are running this on your test environment, it would look for app settings.json and app settings.test.json. This is extremely powerful because this allows you to, on your test environment, for example, have different values for a feature flag. So by default, a feature flag is off, but on the test environment, we set a feature flag to on, and then that just works. Now, when we create an ASP.NET Core project, we also get an app settings.development.json. And the way this works is that if you look in your source code, you can see that we have a launch settings.json file, and in there, the environment variable is set to development for your process, and that is why that all works together. So next up is user secrets. Now, I've dedicated an entire section of my talk about the user secrets, so we're not going to really talk about this much here. But it's important to know that this provider will only be used if that environment that we talked about before is set to development. And the other thing that you should know about for now is that you should always use this to store your secrets when you are running on a development environment, because they will be stored. Your secrets will be stored outside of your Git repository, so that makes it a lot more difficult to leak them. Next are environment variables. Now, environment variables, it's important to know what they are. So environment variables you can use to store values that are accessible for your whole system and for all applications. And well-known ones are, to jog your memory, are things like the path environment variable. On Linux, you have time zone environment variables. On Windows, if we would take a look at my system right now, we would probably find like a Java environment variable where it would like have a link to where the Java compiler executable is placed or something like this. And it's easy to use this, so you can just have all of your configuration of your application in environment variables if you want to. You can see that in the Docker or Kubernetes world, that environment variables are very often used for configuration. And finally, you have command line arguments provided by default for you by the generic host. So this is an example of like saying .NET run --key important value, and now it would enter a new configuration, a bit of configuration called key with the value important value. And what would happen is that if you were to run this code, you would say configuration.getValue string in key. It will return important value because this is the one with the highest priority. Even though all the other providers have a key for this as well, it will not return it to you because the command line arguments is the most important one. Right. So again, as I said, I have a demo for this, but we're not going to talk about it because I sadly don't have the time. There's a GitHub link in the top. It will also be at the end of the presentation, and I can put it in the chat, so don't worry. And each demo is basically a project in this GitHub repo, and you can take a look at how everything works. For now, we're going to talk about the options pattern. So the basics of .NET's configuration system are pretty simple. They're easy to work with. You can do a whole lot of things with it. And, well, it also has some downsides. And these downsides we're going to take a look at and how we can actually fix them with an options pattern. So
one of the biggest things that we talked about is that .NET's configuration system is a structured system. So you can say in your JSON, for example, in your app settings.json or another file, doesn't really matter. You can say external API settings, and this contains an API URL, an API key, and for example, an HTTP timeout in milliseconds. And wouldn't it be nice to actually use a C# class like external API settings with those same properties, so we can actually just pass like a configuration object around instead of having to, in multiple places in our code base, do 3 separate calls to retrieve an API URL, an API key, and a timeout in milliseconds. And that is what we can do, because that's one of the biggest things in .NET. So if we were to do that with our old example, it would look like this. I hope that is readable. I think it should be good. So in our external API client class that we could create, we would inject an iConfiguration instance so that this class can access our configuration system. Then we have a method called call external API. And this method can have 2 ways of actually grabbing this configuration object for us and then binding it to a class instance. So you can say configuration.getSection external API settings, and then you can say .get, and you cast it to a certain type. This works. You can also say, I have already an existing instance of external API settings, and then you can say .bind, and it will just grab the values from configuration and put them into your settings object. And now you have an actual concrete type of your configuration. You could even have methods or do really cool things with that data as C# objects. And you could, for example, do some API calls. And while this might look pretty good, there's actually a couple of big downsides about this approach. And we're going to talk about those. So the biggest one is that this external API client has access to way too much data. It has an entire iConfiguration instance available to it, meaning that it could also, for example, have some code that says configuration get value connection string to the database, which is very weird. Why would this class need to have access to a database connection string? It only needs access to external API settings. So you should always give classes like the least amount of data they can have to work with. So it's, you need to have clear borders in your applications. And we are making the borders way too big. Secondly, this class now has knowledge of configuration structure. It's tightly coupled to our configuration system because we're telling it to get a specific section of configuration. Now, if we were to, for example, change our app settings.json file to have a different structure, so we changed external API settings to external API options, it would now break your external API client class only at runtime. So that's even more annoying because your configuration changed. That is super weird. You would never think about changing an external API client class when also changing configuration. Those things should never be connected, but we did tightly couple them. The third big problem is that we have magic strings in our code base so that you can see it. And we also just never want magic strings because that makes refactoring a lot more difficult. Conclusion, this entire using the basics of configuration with like the iConfiguration interface in .NET has a lot of downsides, and it's not very good, so we're going to throw it away. And we're going to opt in to the options pattern. So the options pattern is a better way to work with configuration. It provides lots of cool features like encapsulation, dependency injection, like named options, validation. It can actually reload your configuration system when anything changes, like when configuration providers are updated. And it can also do things for post-configuration. And we're going to talk about a couple of these. Now, the options pattern is very easy to use with dependency injection. You don't have to use it with dependency injection, but it is very easy to set it up with this. Now, when you are setting up your application, and nowadays you usually do that in a startup.cs or in a program.cs, you have access to the dependency injection container, the iService collection. And in here, you want to say services.configure. And then you want to pass in the generic type of the class that you're configuring. In this case, that would be external API settings. And then we would pass in the configuration object of where it would retrieve this configuration from and bind it into a class instance of the type that we just passed in. And the way this works is that when the first time that we would be retrieving these options in a class, it will look for those properties of that class. So like an API URL, an API key, and a timeout in milliseconds. It will look for those
in the configuration, like for example, in the app settings.json or in the environment variables, and it would bind it to those properties of that class. And it's just all done for you. And this is already a lot better. So here we have the same example as before. So we have an external API client class, and this in its constructor, instead of getting an I configuration, it's getting an I options with the generic type external API settings. And then you can call options.value, and the value is actually the instance of that class. And calling value on it is pretty important because the first time your application calls a value on something, on one of these options, only at this point will it actually go to configuration and like retrieve it and put it into that class. The second time it does that, it is cached because it's a singleton, and then it will be an instant lookup. So now our class has a concrete type of external API settings in a private field. And in our call external API method, we can use these settings to call an external API. And this has fixed all of the downsides of our previous approach. This class only has access to external API settings. It can't access any database connection strings anymore. Also, there is no tight coupling to our configuration system. Yes, we are injecting an I options interface, but you can even create options using code like options.create, or you can configure options using external API calls, like async calls. They are not tight. Options is not tightly coupled to your configuration system, which is good. Decoupling things is always, most often, a good idea. And finally, you see we have no magic strings anywhere. So this is what you want to use. Only give your classes the pieces of configuration that they actually need to be able to use. Now, that is already a very awesome fact about validation, about the options pattern. But an even cooler thing is validating your options. And I think we all know that validation of user input is always a great idea. We should never just accept anything that the user submits to a server. For example, uploading a document. If the limit is 5 megabytes, we should check this. We should not allow the user to just upload like a terabyte of data, because that is going to crash our server. Now, in ASP.NET Core, you can use data annotations, for example, to validate incoming data. And we can actually use this with like configuration as well. Because when you think about it, validating your configuration might even be more important than like incoming data validation. Imagine a scenario where someone changed the connection string to the test database to the connection string of the production database. And then you would launch your application on test, and you would, for fun, test what happens if you delete all the data. Now you would have had deleted all of your production data. You should have validated your options. Or a bit less of a dramatic example, let's just say that this API URL would be empty. Then only at runtime, maybe like half an hour or an hour after your application started, it would suddenly crash because the API URL can't be found. So I prefer to always validate my configuration when the application starts up. In this case, you can see that we say that the API URL needs to be required. It's a required attribute. The API key is also required, meaning it can't be an empty string and it can't be null. And the timeout in milliseconds has a range attribute saying that it needs to be between 1 and 100,000. Good. How would we use this in our code? It's actually very simple. Because what we want to do is we want to say back in where our application service collection is set up. So startup.cs or program.cs, you want to say services.add options with a generic type of external API settings again, because that is the class that we are configuring. Then instead of just passing in the configuration instance, you can simply say bind configuration if you want to. You can still do the other thing as well. I prefer this. You can say bind configuration, and then you can pass in the string of the configuration object that we are binding. In this case, this is also external API settings, but it could be something else because it's decoupled. Then you can say validate data annotations. And the way this works is that add options returns an options builder, which allows us to do very fancy stuff like bind configuration and all of these other calls. Now, validate data annotations will use these data annotations to validate your configuration. So when your options are injected into a class and they are read out by calling .value, it will actually validate them and throw an options validation exception when they are invalid. And that's all fine and dandy, but actually only when I started like working on this presentation, I found out about the existence of this validate on start method.
This is extremely important, and it was very surprising to me. So I already said this a couple of times, but it's very important to understand this, that when you say validate data annotation, it doesn't do this on app startup. It only does this when your options are injected into a class for the first time. So that might be like an hour after your application started up, meaning that it would just crash at runtime again. So validate on start actually sets up your configuration right when your application starts up and validates it immediately, meaning that if your configuration is invalid, your application will just simply crash immediately, preventing possible huge data losses or huge mistakes in your application. Definitely recommend using configuration validation. Now, you might be saying, I'm not really a big fan of data annotations. They're a bit of a pain in the ass to work with. They're just not very, very configurable. I like to use custom validation or Fluent validation libraries. Now, it's also very easy to configure those as well with this approach. So yeah, you can go completely crazy if you want to. Great. Now, the final thing about the options pattern that we're going to talk about today is keeping things fresh. So we talked about, I already said something about reloading configuration when your providers change. And some providers have this option. For example, you could be like running your application somewhere on the system, and you could like change app settings.json to, I don't know, at runtime, you want to change your logging settings because there's an issue and you want to say, I don't even want to restart my application. At runtime, I want to change logging settings. It's a very cool idea. And with .NET, this is very easy. But sadly, with the options pattern, if you use the default I options, this is not possible. And you might run into this. So it's very interesting. It's very good to know how these three interfaces work. Because I options is a singleton. Like I already mentioned a few times, it is only read once. The first time you call .value on it, or when you say validate on start, it will go to your configuration. It will look for those properties that you want to bind to a class instance, put them in that class instance, and it will cache the results. So the second time you call .value, it's an instant lookup and it's very quick. But that's the problem. The second time you do it, it is cached. So if you have changed your app settings.json, those changes won't be reflected into your actual running code. So you're kind of stuck. So now you want to take a look at the other options. So there's also the I options snapshot interface, and that's pretty cool with a downside. So this is a scoped service, and a scope can be anything you want it to. My headset just turned off, so let me turn it back on. There you go. And this is very useful with web requests. So in ASP.NET Core, you can have an HTTP request, and every HTTP request coming in is an actual scope. So this means that when a request comes in, it reads the configuration. And during that request, your configuration will stay the same, meaning that if in the first millisecond I grab the connection string to a database, then in the second millisecond, I would save changes to the app settings.json. And in the third milliseconds, I would read the configuration again. I would still have the first connection string. And that is actually what we want, because if we would have random change in configuration during a request, that could cause bugs, and we don't want that. So it's super useful with web requests. And the only thing you need to do is just change I options in a constructor to I options snapshot. So I was ready to change my entire code base to use this interface. And then in the documentation, I read about possible bad performance, horrible performance even in some cases. So if you want to use this interface, and if you want to support reloading configuration during HTTP requests, take a look at the documentation to see how this bad performance applies to you and if you can work around it. Finally, I options monitor. So I options monitor is a singleton, again, like I options, but it is actually reading changes in real time. So when you can say inject an I options monitor and then say give me the current value. And then if you did that again in the second millisecond, for example, it would give you the newest value in app settings.json. This can be a blessing and this can be a curse. Because again, you could have configuration being out of sync during a request. So this is also most useful with background services. And to deal with this out of sync business, you can also subscribe. You can call a function like onChange, and you can subscribe to change notifications. So I think this would be I think this would be a very good topic for a demo. And if we have time left over, I would definitely demo this. But otherwise, I've already seen in the chat that the GitHub repo has been linked, and you can see how this all works in there. So we now understand the basic configuration system of .NET. So let's talk about secrets. Now, secrets are things like connection strings, API credentials,
maybe some certificate information, and stuff like this. It isn't really a bad thing if someone finds out your log level, but it is very bad if they find out like a secret API key. And prevention of leaking these kinds of secrets really starts when you're developing your application. So what am I talking about here? Well, before we talk about how we can do this in .NET, I want to share a funny story with you. So in the Netherlands, if you report an issue like a bug or a security issue about the Dutch government system to the government, you can get a T-shirt. And now this is not, I haven't done this. These are not my things. But for example, someone did this and he said he got a shirt that says, I hacked the Dutch government and all I got was this lousy T-shirt. Now, I find this very funny. But how is this relevant? How is this related to, keeping secrets safe during development? Well, the second story is a bit more related to this. Now, you can also see that someone got a trophy instead of a shirt. Now, a trophy, of course, is a much bigger thing. So let's talk about how he actually earned that trophy. So there was a Dutch citizen, like I think 2 years ago, a year or two ago, and he was looking around on GitHub, and he found an employee of the Dutch tax administrations. He found just his public GitHub profile. And in there, he found some credentials to this employee's private GitLab account. So he cloned a couple of his private repos. And in there, in plain text, he found lots and lots of passwords and usernames and passwords combinations for lots of cloud services from the Dutch tax administration, including the username and password of the global Azure administrator account of the Dutch tax administration. So he went to the Azure portal, he tried to log in, and he was actually allowed to log in. The username and password were correct. Now, of course, the Dutch tax administration is using multi-factor authentication, meaning that there was a little pop-up on the user's, on one of the employees' phone that said, is it you trying to currently log in with the Azure administrator account at like 10 in the night? And that employee said, yes, that is me. It wasn't him. I don't know why he pressed yes, but he did, which means that this Dutch citizen, this Dutch hacker was, well, white hat hacker, because he didn't do anything bad. He was a very nice guy and reported it. He was shown the Azure portal as the global Azure administrator for the Dutch tax administration. Now, he reported it, and that is why he got a trophy that says, I hacked the Dutch tax administration and never got a refund. Now, I found this even more ridiculous, even funnier, but also very stupid of a story to tell, because how can this happen? So the moral that I want to share with you here, the moral of the story, is that if you ever leak a secret, don't worry about it. The Dutch government can't even do it right, so you don't need to worry if you make a mistake. Well, jokes aside, exactly. I saw the Chizoducky. Yep, it's Chizoducky. Yeah, good. So let's talk about how we can prevent secrets from leaking during development in .NET. So most importantly, never, never, never store secrets in your repository. Do not put them in your app settings.json or something like that. Do not put them in a README. Do not put them somewhere where if your code is leaked, someone can access your secrets. So you might be thinking, I could be using environment variables instead. That could be an idea, because they are stored outside of your Git repository and they are stored on your system somewhere. And you could be doing this, but it's pretty insecure, because, for example, if you have some software on your system that crashes a lot, for example, Microsoft Teams, when a crash report is made, often it is sent to the developers, so the developers can find your issue and fix it. But that crash report often contains an entire list of all of your environment variables, including your secrets, if you were to put them in there. So it's a pretty bad idea. It's also pretty difficult to set up and not encrypted. So in .NET, it is a good idea to use user secrets. And a user secrets is another provider like appsettings.json, like appsettings.json, like environment variables or command line arguments. And this one is only enabled when that environment variable for your environment is set to development. And this means that this file is actually stored somewhere in your
system. So on Windows, it's stored in app data, Microsoft user secrets, and then a secret ID, which is set in your CSPROI, and then in secrets.json, and you can see the path for Linux and Mac in the bottom there as well. And you can interact with this in multiple ways. Now, in this slide, I've highlighted the way to do this with Terminal, but you can also use this with Visual Studio, with Writer, Visual Studio for Mac, VS Code, lots and lots of options. By default, what you need to do is you need to call .NET user secrets init. If you create like a new .NET project nowadays, this is already done for you. And then you can basically say .NET user secrets set connection strings, the connection strings : database, and then you can set it as a value. And here you can see that we're actually using a colon. So we're using structured configuration without JSON as well. And this can result in the following JSON being generated. And we're also setting an admin password to 102. And this is very secure, because if we changed any of these user secrets, Git wouldn't notice a single thing, because it is stored outside of your Git repository. So this is definitely what you should be using when you're talking about developing like secure applications. Now, if you currently have secrets in your Git repositories, just removing them isn't good enough. Like just removing them with the goal of switching to user secrets isn't good enough, because someone can always go back to an older commit and still find them in your old version of your code base. So if you have this currently, make sure to rotate. So create new versions, create new secrets, and then put them in user secrets, so the old ones are invalid. And there you do need to change your workflow a bit, because instead of just like cloning a project and running it with the secrets already being in there, you now clone a project with the secrets missing, so your application won't work. And this means that every colleague, every team member needs to run these commands to set the secrets correctly. Now, I recommend that you create in your README a little guide on how to set these secrets, what commands need to be executed, and of course, where to get the actual secret from. Don't put them in the README. You can even create a script for this. Now, the final thing about this slide is that what if you are working on like, I don't know, like a rocket program, or you're working at NASA and the secrets should not even appear on the developer's machine? How could we keep secrets? How can we use secrets in our system without having them on our system? And we're going to talk about that in a bit using the power of the cloud. So let's talk about, I think, what, in my opinion, what really works for me, a good setup for local developments and a good configuration like setup. So in my app settings.json, I have a template of all of the configuration in my system. Even if the values are not in app settings.json, I like having an app settings.json file that I can open and can see this is all the configuration in my system. And you can either see the real values, or you can see references to where the values are coming from. So in this case, you can see the connection string to the database. It's not stored in the app settings.json, it's from Key Vault. Now, from Key Vault could be anything. These bigger than, smaller than thingies don't mean anything. They can just be anything. But now I know when I want to change a setting or know what the value is, I need to go to the Azure Key Vault. Same thing for the admin password. Now the welcome text, I've set that to hello world, because the app settings.json can also contain actual configuration. Now, during development, these values are overridden by something else. I set them to from user secrets, so a developer knows that during development, he needs to set and find the values of his secrets, his or her or their secrets, in the user secrets. And the welcome text is also overridden. So if you were to run this application and you would return the welcome text somewhere, on test environments, it would be hello world, but on development environments, it would be hello developer. And finally, you have your user secrets. And in there, you store the actual secrets, like a database connection string, and an admin password. The final thing I have to say about this final, the user secrets, is I like putting my local connection strings in that aren't secrets, because they're just to my local machine, in the user secrets as well, because this allows other developers in your team to use different connection strings if they want to do so. And then those changes won't reflect in Git, and you're not going to have a war about constantly committing file changes. The last side note is that, of course, we're talking about Key Vault and user secrets here, but in the Docker world, you're using configuration a lot with environment variables. So, for example, the welcome text could come from an environment variable. In that sense, I would say
Instead of hello world, you could say from environment variable or from Kubernetes, something like this. And then the developer would know where to go. Now, this demo is actually included in the final one, so we can skip it. And now we're going to talk about the last topic. And I think we're making good time, so that's good to see. We're going to, now that we know how configuration works and how we can keep secrets safe during development, we need to start thinking about deploying our application to the test environment and the production environment. We can't simply give a customer our laptop because that's not how that works. And we can't use user secrets on production because that's only enabled when the development hosting environment is set up, which it isn't on production. There it is set to production. How can we do this? Well, in non.NET software, you can see that there's two things that are very popular. You can either use environment variables, which are, well, not very secure, but it's okay if it's on a production server that doesn't really run any other software. Or you can store them in app settings.json, like with a token. So you could say database connection string is hashtag connection string hashtag, and then you replace that token in your release pipeline with your CI/CD with the actual value. This works, but that means that on the production server, your secrets are still stored somewhere, like either in a file or in an environment variable. You need to take a bit of a risk assessment to see if that is what you want. But an even better thing to do would be to store them in the cloud, because that is where they specialize in keeping secrets safe. And each cloud provider has their own version, and everything that I talk about here is also possible with other cloud providers like AWS and the Google Cloud and stuff like this. It probably just has different naming. So the Azure Key Vault is a service from Azure that you can use to store secrets and certificates and certain keys that you want to store. It's also very cheap. So 10,000 calls to the Key Vault only costs like 30 euro cents. So it's very negligible. And you can actually use this as a configuration provider. So, and you can see in this code example on the bottom, I say config.add Azure Key Vault. And this is actually the configuration builder. I just kind of named it wrong. Config.add Azure Key Vault. And now you can say, you pass in the Key Vault URI, so to the cloud where our Key Vault is running. And then we pass in a default Azure credential for authentication and authorization. We're going to talk more about that in the next 2 slides. So the cool thing about this is that we talked about all of these cool providers in .NET, like the app settings.json and the environment variables. But now we have added a provider called the Key Vault. So when you could now say, give me the connection string to the database, and it would actually just go to the cloud and grab it for you and put it in memory. That is already a lot safer than putting it in an actual file or in an environment variable. Now, the Azure Key Vault also integrates with lots of other Azure services if you want to do so. So instead of doing this approach, you could also link a Key Vault to like an Azure App Service or to Azure App Configuration and stuff like this. There's lots of things you can do here. And I talked about those mission critical secrets. If you were, for example, running for like a space program application for NASA or something. So what you can do is you can also say that during development, you also connect to the Key Vault. That way, someone can clone your project and just run and be done with it. As long as their PC is connected to a Microsoft account that is connected to Azure, it will automatically, thanks to this default Azure credential, which we're going to talk about more, it will automatically just connect to the Key Vault and just during development also use the cloud to grab secrets. Costs, a tiny bit of money, which I think is negligible, so it's not really an argument. The one argument you can make against this, however, is that, of course, you would need to have an internet connection. And it's your choice to see if you want that or not. Now, that default Azure credential, that's a bit of a thing, because we are talking about having, we're talking about like adding a Key Vault to our application, but you can't just add anyone's Key Vault. You need to authenticate yourself. You need to provide a username, a password, or a token. But where would we store that? Because if we would need to store a username and password in our configuration, a hacker could just grab that username and password, log into Azure, access the Key Vault, and access our secrets. So we're just moving the problem somewhere else. Now, Azure has a very smart solution to this. So with that default Azure credential, it will actually, on your system, take a look at multiple ways to get your Microsoft credentials. So by default, it will look in like Visual Studio or VS Code or the Azure CLI or the Azure PowerShell. And it will take a look if you're logged in there.
And so grab a token and talk to the key vault with that, which just works out of the box. But during production, you don't have Visual Studio installed on your production server. So for this, it will use an application service principal or a managed identity. And the managed identity is super magical because it allows us to talk from Azure to Azure services without secrets. So that means that I could just have a connection string to a database saying, connect me to this database. And I would be allowed to do that. But if I would give you that connection string, you wouldn't be allowed to do that, even though the connection string doesn't contain anything special. This is absolute magic and very cool. And if you aren't using managed identities, you should start using them like today. So summarized, that managed identities you can use them to safely communicate with Azure services without actually using secrets. And this is supported by lots and lots of Azure services. And every update in Azure, they add more and more services that this is supported for. And the way this works is you can imagine that you have an Azure resource, for example, a virtual machine, but it can also be an Azure App Service or Azure Kubernetes or lots and lots of other stuff. And this is connected to an Azure Managed Identity, which is basically kind of like a user or an enterprise application in Active Directory. And to the database, we configure it to say, this user in Azure or this application in Azure is allowed to access you. So when the virtual machine does a call to the database, like so, it will actually request a token and send that to the database. And the database will be like, that is a token from that application and the user is allowed to access me. And that is a way to super easily communicate to Azure services without actually having secrets. So it doesn't even matter if that secret would leak. There's nothing secret about it. And this is super powerful. Now, you can use user-assigned identities and system-assigned identities. Now, user-assigned identities means that it's a separate resource in Azure. So you could actually have one managed identity and connect like 6 virtual machines and 2 web apps and all that kind of stuff with it. System-assigned would mean that it would be connected to that one resource. If you would delete that virtual machine, the identity would also be deleted. I prefer user-assigned identities because it's more explicit. Now, when I got managed identities explained to me and when I learned about it, I found it very difficult to grasp this concept with just that information. So let's now finally do that demo and take a look at how that works. Good. Let me take a look and share my Visual Studio instance with you. I'm just going to take a look at the presentation on my right to see if that is working. Yes. I'm going to zoom in a bit more. So we are currently in my Visual Studio instance, and I have written a little demo application for you that allows us to grab a list of pizzas. And this is grabbing them from a database. We also have another endpoint, which gives us our connection string to the database. Now, you should never actually write an endpoint that returns your database connection string. Although technically it isn't a bad idea, because I'm going to show you that you can try to use this connection string in your application and you will not be allowed to have access to my database. So what does this look like? Let me just give you a little demo before we start. That is this one. There you go. So locally on localhost, I can talk to my local database in Swagger, and you can see I have a salami pizza, a Hawaii pizza, and a margarita pizza. Then we also have the connection string to my database, which is just a local string, so a local database. Nothing special about this. So how does this work? Well, we're basically using Entity Framework Core for this. And in the top of the application, this is the next thing we have to talk about, we are configuring the key vault. So we can say configure app configuration. We want to make some changes to how our configuration system is set up. And we want to say, if we are not running on development, so if we are running on production, for example, we're running in the cloud, then add the Azure Key Vault. So as a provider. So instead of like using user secrets for the connection string to the database or app settings.json, use the Key Vault. And you could actually comment this out, and then it would just talk to the cloud right now, even though there are no secrets in here. The way that works is that you can go to Tools. I'm going to zoom in a little bit so it's visible. You can go to Tools, Options, right there, Tools, Options. And then you can go to Azure Service Authentication right here, Account Selection. You can see here
that you can choose an account for your apps to authenticate an Azure Access Azure resources with. And I set that to my Arcadia account on which my Azure demo is running. That is how that works. So in my app settings.json, I have my templates. So I have a connection strings to my database, which says that on production, it will be coming from the key vault. I also have a key vault name and some stuff like this. Now, I also have a app settings.development.json. Still doesn't contain any secrets. It just says that the connection string to the database locally during development comes from my user secrets. And how do you access those? Well, you can right-click on a project in your Solution Explorer, or you can use the terminal like I showed you. So in Visual Studio, you right-click on a project, and you can say Manage User Secrets. That is what you want to click on. But now you can see this file. And this file, as you can see here, is not stored in my Git repository. It's actually stored somewhere in the app data folder. So any changes I made to this file will not be shown in my application. And then you can see here that you can here see the connection string to the local database. So this is a very secure way to work with talking to databases, like locally or in the cloud. And even if I wanted to talk to a database in the cloud or like an external Azure service, I could do that by uncommenting this. You can see that this is the connection string to the server, to the database in the cloud. And there is no username or password to be found here. The only thing I do is authentication is Azure Active Directory default. So what this does is this is going to try multiple ways to talk to the database, like the same thing with that default Azure credential. And locally, it will again try to use one of my Microsoft account credentials to talk to the database in the cloud, and that will just work. But for now, let's go to the cloud. So I am running this application as an Azure App Service on Azure. And again, this is using that connection string without any secrets in it. This is using that authentication thing I just showed you. And you can see that this application is allowed to talk to the database. And the connection string that we're using, just to prove that it's not a fluke, is the same thing. So you can see here that we are saying authentication is Active Directory default. There is no username or password in here. But if you were to try to connect to my database using this connection string, you would be denied access. Now, the way you can kind of set this up in Azure is, of course, I recommend that you do this with infrastructure as code. You can see in my repository how I did this, but you can also click it in the Azure portal. In an Azure App Service, you can go to Identity, and you can turn on your system assigned identity. In this case, I use system assigned because it was a bit easier, but I recommend user assigned. And I get now an ID. And now you can go, for example, to the key vault, which we're also connecting to in the cloud. And you can say in the access policies, you can say that my application, AS secret storage presentation, is allowed to talk to the key vault, but also me as a user. And now in the, actually, let me just show you this final secret thing here. So in the secrets for my database, connection string dash dash database, you're supposed to use dash dash instead of a colon in the Azure key vault. You can see that the secret value is the same thing again. So I'm not going to linger too long on this, but it's the same secret value. And then for SQL Server, you have to execute a query that you can find in my repo to add the managed identity as a user to the database. And this makes everything work together. And this allows you to have just very secure, like a very secure application in the cloud. Great. Now, the final slides, I have about 5 minutes left. I'll try to cover this in about a minute. Is I recommend that you read the configuration documentation itself. It is very short. It's about 2 hours of reading. So yeah, just take a couple hours of your day to read all of that through. Also use user secrets in Azure Key Vault for optimum security. You still use the Azure Key Vault if you are talking to non-Azure services, because of course only Azure supports managed identities. Also use a secret scanning service. So you can, like, before you push a commit, it will actually scan to see if you leaked anything. Use managed identities like I showed you. Make it easy to change secrets if you leak anything. And make sure every environment has unique secrets. You see lots of companies having the test and the production environment having the same secret values. So if your test environment is leaked, production is doomed as well. And make sure to use role-based access control and multi-factor authentication for extra good security for your employees.
And then finally, the link to the demo. Now, I want to thank everyone here for your attention, and I had a lot of fun giving you this talk today, and I'll be answering any questions now. Thank you. I see a lot of Italian in the chat. Sadly, I can't read that. Marco, Marco, are you able to were there any questions that you could translate to English for me quickly? I guess not. All right. Oh no, there he comes. It's taking a second. Okay. There it is. Hello. Hello, Sander. Thank you so much for your session. I appreciate so much your presence here with us. And for the moment, we don't have any question. Okay. So thank you, Sander. Have a nice day. Thank you for your session. Thank you. And see you the next time. Yeah, thank you. And everyone, I hope you Bye. have a lot of fun listening to the next sessions as well. Goodbye. Bye. Ok. Bene, bene, bene. Siete tutti presenti? Avete sentito quest'ultima sessione? Cosa ne pensate? Lo so, Def, in Coding Room ce ne sono diverse interessantissime. Sì, 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 sì. Va bene. Allora, facciamo un attimino di pausa e dopo torniamo. Nel frattempo vi ricordo ovviamente il nostro website cloudgen.it. Nel caso voi vogliate avere delle informazioni o vogliate supportarci, vi ricordo questa è la nostra mail per poterci contattare e la parte ovviamente inerente ai nostri eventi. Vedo che è già arrivato con noi Maxim. Hi Maxim. Hello, hello. Happy Friday, folks. And, How nice are to you? meet you, How are you doing, Marco. man? Nice to see you, Marco. Nice to meet you. Okay, I'm very happy you are here. We can start with the session now if you are ready. I try Yeah, to add I'm your. 100% ready. Yeah, just Okay, a quick question before. I'm in the room that called Twitch. Is that also streaming on Twitch, or it's just a room name? Well, is in streaming on Twitch on our channel, and is at the same time we are also on YouTube. Okay, Because good to the know. track so you are in streaming 2 channel, not 1. And okay, is the 2 channel that stream your session. And we start with the next session. So native web apps, Maxim. Feel free to start. Thanks for the intro. Thanks for inviting me to speak at your event. And it turned out that I speak quite often for Italian developer audience in 2023. I already presented at the Fest Torino in January. Now I'm here, and you'll hear from me at CodeMotion. Yeah, it's my great pleasure to present for you folks. Yeah, you have so many cool companies and so many amazing developers. Yeah, my today's topic is web development, web front-end development, to be more precise, in its best form. I mean, how do we as web front-enders build or can build applications that are
as close to what we call native web applications, at least not worse, and maybe even better. Who knows? Yes, so I believe that you see my screen shared, and I see lots of comments in chat window, folks, and they are all almost all in Italian. And unfortunately, I don't speak Italian, at least yet. So please send me your questions in English, or I kindly ask Marco to translate questions right after they come. So when I finish my session, maybe I'll have a look at some of these comments from you folks. And yeah, thanks for that, Marco. Yes, Maxim. Yeah. Cool. In fact, the people, if someone want to ask a question for you, feel free to write in the chat. And if I see the question at the end of your session, I ask you. Okay. Awesome, amazing. And now we move on. Let me move around browser windows a bit. And by the way, I stream these slides from internet, so maybe you've seen that actually it's everything inside the browser. And this is just one more confirmation that web platform is amazing these days, and we can build both streaming UIs like the StreamYard where I'm in now, like full-scale virtual studios, fully browser-based, as well as engines for building and running presentations. So my personal choice is slide.com. Really love this service, and yeah, this is my main place where I create and stream slides from. On today's agenda, first of all, we'll wear two hats today, hat of developer, and of course we are at the same time all users of our own and many other applications we see in the browsers, we run in the browsers. Some of these applications we love so much, some of them are not that perfect, but in the big picture, how do we as users want web applications to feel like? And wearing our developer hat, what kind of tools, what kind of APIs, what kind of libraries do we have now to achieve this target feeling that we want to have from web applications? Super briefly about myself. I'm based in Oslo, Norway, and I stream live from Oslo. I work at Microsoft. I lead developer relations here in Norway. And as you see on this screen, I'm big fan of all things around progressive web applications. And of course, we cannot reason about any kind of native-like web applications without mentioning that term, progressive web app. But in this session, we'll focus on one particular part of this huge universe of concepts, tools, methodologies, etc. Yeah, and I'm big fan of all kinds of developer communities, developer community events. So you'll find me on the stage of similar conferences quite often. And yeah, I almost all time present about web front-end development. And I organize a few meetups and conferences myself. And my Twitter is webmaxru. Please follow me. Let's stay connected there. And yeah, I mainly post about web front-end development, sometimes about cloud. Enough about me. Let's do some time travel first. 1989. At least couple of very important events in context of IT industry happened that year. I was 9 years old back then. First of all, Microsoft Office version 1 was introduced. And this was first time it was introduced as a package, as a set of applications, not just single apps. And the fun fact, it was firstly introduced for Mac operating system. Maybe this is not
super relevant to our today's topic. This is more just a fun fact, so you understand the milestone in the history. But at the same time, maybe you heard that quite a few of today's application from Microsoft 365 offering, Microsoft's online offering of Microsoft Office tools, are actually progressive web applications. So from version 1.0 to full-scale apps that run completely in the browser. But what's the second one? Second one is this. This is the year when World Wide Web was invented. And by the way, what you see on the screen now is official logotype of www, web platform, you name it. Maybe not that very well known and not that famous logotype. I was surprised myself to find the fact itself that www has a logo, and now you see how that looks. Okay, so why do I go that far in past? I just want to emphasize one thing. Web was not invented as a place where we build, deploy, and run the applications. So it was not invented as an application platform. In this initial document, it was introduced like a web. This is why it's a web of hypertext documents could be viewed by browsers. So basically a set of interconnected textual documents. So nothing about applications endlessly far from JavaScript by those times yet, right? And fast forward to our times, 2023. What do we have now as both developers and users? We have evergreen browsers, and it simplifies our lives as developers. So we, in the big picture, we no longer care about what kind of version is this or that user running. I mean, of course we care, but we have all possible mechanisms to make our lives simpler, starting from progressive enhancement and feature detection. And at the same time, we always keep in mind that these browsers are auto-updated, so more and more features that we implement will land in the browsers of our dear users, customers, clients. As developers, we have amazing tooling, and in a broadest sense, I'm talking about all kinds of IDEs with quite sophisticated IntelliSense, and even now we can get robots writing code for us. I mean about GitHub Copilot here. All this amazing set of libraries, frameworks, UI components, everything, and vast majority of this is open source and free to use. Yeah, so it's really good and pleasant to be web developer, web front-end developer, to be more precise. And of course, huge community. We are tens of millions of people who work with these technologies. That means that we quite often can find answers to our questions, Stack Overflow to Salvation, lots of other resources, books, blogs, everything. And now AI is helping us to come up with code samples and solving quite sophisticated challenges. So all these positive moments, but a couple of things that kind of not stops, but at least slows down innovation pace in web when we talk about web as web application platform. First of all, if we go back to this initial definition of web, it really depends on being always connected. So when you are online, you get experience. Where you are offline, well, you either see server not found or offline dyno or something like this. Luckily, now we have amazing API called the Service Worker that almost completely mitigates this challenge. But my today's session is not about that problem, but about this one. Again, back to original definition of World Wide Web, it's about something that works inside the browser. So when we start something related with
web, like any kind of web front-end application, we or our users, they open the browser first and then type something into the URL. After all, what they get on their screen is very close to how like completely native application could look like, right? All this performant UIs with great user experience, very feature rich, but it all starts with the browser. So how to mitigate this part of this historical definition of the web? Well, I already mentioned multiple times PWA as main concept to make web better. And if we do one more time hop to 2015, so 8 years ago, this is actually how the whole idea has started. So now my colleague Alex Russell wrote article about escaping tabs, and of course it's about browser tabs, without losing our soul. Look, like how to avoid this browser environment when we talk about let's say applications in general. If we look at Web Almanac report, this is a very important report for web that we gather every year, and I contribute to writing articles as part of this report. It's driven by HTTP Archive organization, and I hope you all know this amazing organization that creates a snapshot of websites. Basically, it's snapshots of web history. So what they say that adoption of service worker and manifests as like two main technologies powering progressive web apps are increasing year from year. That means that more and more developers are interested in these technologies. More and more developers create more native-like web applications. And of course, it's not just to have fun with these new technologies. It's all in the name of our visitors, of our users, our clients, our customers. So there is a huge demand on a huge demand for these native-like web applications. Well, okay. Now we have the stage set. We now understand why web was why web is not the perfect place yet. How that's improving. Let's go for concrete points that will make our application look and feel better. And so I gathered few categories of requirements. What I'm as a user and partially as a developer wants to get from web platform to have it's the best ever place for building, distributing, and running applications. First of all, of course, it all starts with security and privacy. Luckily, here we have HTTPS, which is actually now kind of default standard for hosting your websites. And personally, I do not trust to any website that has HTTP address without S. So I just personally try to avoid using these addresses and visiting such sites at all. Many things are happening to have privacy situation better. Of course, it's on the level of laws in many countries, like many public organizations. At the same time, we as users sometimes are overwhelmed and annoyed by the number of these notifications we see about usage cookies, GDPR, etc. But at least, that's good to be informed, and that's good to see that something is going on in that area too. Then, of course, performance. If we have a feature-rich application that is secure and maintains all things around privacy and do our job, but does our job, but does it very slow, it's not about native-like feeling, right? So what we can say here, like we have all the tools as developers to
optimize web applications, and folks who build engines for our applications, like JavaScript engines and browsers in general, they are also very focused on that part of the story. I already mentioned about persistence. We want our web applications to stay even when we as users or our users are offline for this or that reason, offline like permanently, or something happened with internet connection for just a couple of seconds. We don't want to ruin user experience just because of these facts. We want to break this connection of using application and being always online. But yeah, this is something that is covered by Service Worker API. And where we want to focus on today is nativeness. And first of all, I'm not even sure that such word exists in English dictionary, but and sometimes, it's hard to measure this. It's not very tangible, but at least we can try. At least we can list some concrete examples where we can improve our web front-end application. Maybe not of all these possibilities and APIs are relevant for every single application. So I'm not saying that you have to implement everything that I'm introducing today just to have this feature. No, it all starts with like concrete user demands, but at least you'll stay informed what's possible these days. And for me, native-like application, again, I did some brainstorm and tried to come up with a few points beyond all these foundational things, to be more concrete, more precise. What is native-like? The life cycle of any application starts from its installation, right? And maybe your users and you as a user want to configure how this application behaves, how it lives in your device. And of course, sometimes you have specific scenarios for launching the application. You'll understand in a few minutes what I mean exactly here. Then all things around window where the application is running. And in this session, and in general, if you talk about PWA, we talk about apps that are user focused. So it's not like building APIs, and of course, web frontend is not about that, right? So if you talk about applications, we always keep in mind that these applications have user interface, and if we have user interface, it has to play well within the context of underlying platform, operating system, and all these guidelines how to build proper application in this particular environment, platform, operating system, device, everything. Also, to continue a discussion about integration of the app and everything that surrounds it, can we use what operating system or platform more general exposes to us in form of APIs? There are also multiple options available, and vice versa. Can platform use our application in this or that way? You also understand what I mean when we go to this chapter of the presentation. Yeah, and we cannot reason about truly native-like applications without having without using 100% native notifications engine. So notifications is quite important part of today's app ecosystem. Yeah, and that's really good idea to use exactly what operating system exposes in that sense, instead of trying to reinvent the wheel and come up with some homebrew ways to notify users. For some applications, that's very important to have some pieces running in the background. For example, for all kinds of scheduling for some future tasks, or just to have application more performant when we kind of outsource heavy computational task to parallel thread, and this way we keep UI thread as smooth and as fast as possible.
sorry, as possible, of course. And last but not least, access to hardware. And here I mean direct one, without any kind of wrappers, without any kind of intermediate layers. So in the big picture, can we access some hardware related APIs straight from our JavaScript code? And yeah, we can be quite precise here. When we talk about web front-end development, we talk about JavaScript, right? It's main, or at least something that compiled to JavaScript after all, and because that's the only language that browsers understand. Of course, we have WebAssembly, but it's a bit separate discussion. Yeah, so let's go through these categories. We'll stay on few of them in a bit more details and just run through the rest. And of course, we'll list concrete possibilities, concrete APIs in the next chapters of my presentation. And I have demo application. Please, either like type in the URL bpmtech.no or scan this QR code if you have your mobile device available. And basically, this is my demo application for multiple things. All things around hosting this in the cloud on Microsoft Azure, to be precise, and all things around battle testing latest and greatest and cutting edge features of progressive web apps. This is a quite simple application that does only one thing. It listens to audio stream from let's say air, and tries to calculate a parameter called BPM, beats per minute. If you do some DJing or music production, you are very well familiar with that. Actually, this is kind of tempo of the song, and you need to know this parameter if you want to mix this two or more tracks together, so they have this seamless transition. Yeah, so I created this app for myself, and I shared this with worldwide DJs and music producers community. It's quite popular. Many people use this, and I lost count on how many times it detected BPMs for people. Sometimes it's very good, especially if you talk about like straightforward, straight beat music like house or techno. Sometimes it's not that perfect if we talk about more sophisticated types of music. But yeah, I'm very surprised by actually what I achieved with using only web front-end technology. So basically, this is an app that works only in the browser. I mean, I do not send this audio stream to any servers for analysis. No, it all happens straight in the browser. All happens using web APIs exposed by the modern browsers, and all calculations are in JavaScript. And at the same time, I tried to implement as many as possible integration points of this application. Yeah, we can call this application. So it's not a website. Because it's very well integrated, and maybe for such a simple and small app, definitely what I've done is overkill. I'm not saying that you have to implement everything what's implemented there, but as I mentioned, this is my personal playground, and this is what I present, what I often use for similar presentations. And fasten your seatbelts. We are going to real cutting edge of web front-end technologies and web front-end possibilities and corresponding APIs. This is why I strongly recommend US developers to enable all flags you have in the browser. So on the screenshot, you see what's relevant to PWA on Edge. If you change Edge to Chrome, in this URL, you'll get to the same UI in Google Chrome browser. Just find everything that includes PWA in its description and enable everything. And disclaimer, hereafter,
I do not explicitly say what's available where, in which browser version, which platform, because of one reason. Because it might change while I speak, while you listen to me. So now I have no idea. I didn't check for a while which version of Chromium I'm running now. Again, it might download something while I speak, and I can say only one thing: the adoption is improving, and more browsers adopt more and more features from the ones that I will list very soon. So we start from the first point in my nativeness criteria list, and as users, we want to install, uninstall, and configure application and launch it in different ways. If we split this even further, so what about installation? First of all, surprisingly, how many users are still not aware that properly created web front-end applications are installable these days. So it's not about just creating a shortcut. No, it's having full app installed on this particular device, so they can start using this even when they are offline. Yeah, for many kinds of web applications, the connection is something optional. I mean, if you talk about text editor or graphic editor or maybe even slides creator, why do you always need to be connected? No, you can start your application, you can start creating something, and then when connection is there, for example, you can persist this somewhere on the server, or maybe you don't even need this. You can save it as a file on your local machine. This is just I just want to emphasize that being online is optional for many kinds of apps you build and you use. So just think about this. Browser vendors do their best to somehow tease people that they might want to install this application. At the same time, this is always about finding a balance between being informative and not being annoying. If you remember early days of PWA as a concept, the developers could, by triggering some APIs, could show this request to install this application immediately, and it was just one more annoying window, one more annoying request to the more notification windows that users receive when they just open the URL and then don't even know what kind of app is this, but it immediately offers them to install this. Of course, it's all in the past. Now these possibilities are still there, but they are very well, let's say, protect users from this, let's say, it's not abusive but annoying usage. So in the big picture, what do we have now? Now we have quite a subtle icon in the browser address bar saying that this application is installable, and in the main browser menu, here I talk about Chromium based browsers because installation is only available there at the moment. In the main menu of the browser, when you click these three dots, you also find something like install and application name. And the wording is different for different browsers. The word and UIs are slightly different, and the icons are slightly different, and furthermore, they are changing from time to time. That means that browser vendors still try to find kind of golden standard in explaining, first of all, what does it ever mean to install this application, and again, not to be very annoying. What I see now is the browsers started to work better on
application galleries, application hubs. We can even call it maybe kind of marketplace. Anyway, this is a place where all installed web front-end applications are listed. And in that sense, Microsoft Edge is leading. So now it has a very well-designed, thoughtfully designed application gallery. So yeah, you as user has full control over what's installed. So yeah, you clearly see what do you have. So hopefully this will be better and better for all browser vendors. And even like more deeper technical thingy, sometimes we, for example, want to update either installed application icon or maybe even its name, and there are experimental UIs on prompting users if they want to update this metadata. There are lots of moving parts here, again, to find some acceptable scenario for the users, clear and not annoying and still functional. If we talk about launching the application or starting the application, now there is a way to configure app so it can start on operating system start or user login, like different scenarios. And you can also provide shortcuts to start your application in particular state. This is again well-known concept for native applications, and now we have full control as developers on exact launch mode. And here I mean scenario when, for example, there is already one window with your application running, and for whatever reason users either double click or tap depending on platform again, and so we as developers decide now what to do. Either just focus existing on instance, existing window, or start like completely new one so they can run in parallel. I will illustrate this by a couple of code samples. First of all, installation criteria. This is also not set in stone and changed multiple times over PWA history, starting from 2015. Currently, we have to have a well-formatted web application manifest and service worker with event called fetch, kind of our commitment that we have, that we implemented at least basic foundations for offline experience of our application. Yeah, the typical application manifest is looking like this. So here I listed all mandatory options and a few optional ones that play significant role in explaining how your application should look like and behave in the application on the user device after installation. And as I mentioned, moving parts are in this criteria, and the latest updates from at least Google Chrome, haven't heard this update from Microsoft Edge yet, that you no longer have to implement service worker as developer to fulfill installation criteria. So the browser will show some default offline page, even if you didn't implement this functionality as a developer. It's a bit like, for me, this is not that straightforward decision. So I'm not sure that it really improves user experience, but we'll see. So we'll see where this, let's say, research goes. And if your application is following this criteria, your users will get kind of dialog flow like this. And these are samples from Windows 10 and Microsoft Edge browsers, just a few screenshots. Of course, these dialogues and flows are different for different browsers, for different operating systems, for mobile versus desktop. This is what like every platform vendor decides for themselves, how to make this flow as smooth as possible, as informative as possible, and yeah, as native as possible, back to this definition. But if you look at these screenshots, yeah, this is where we can configure application
from its very beginning. So we can pin this to taskbar. We can ask run this on login. And after installation, your application, at least on Windows operating system, will take its well-deserved place in a list of all apps that installed on your operating system. Plus, as I mentioned, the place in application hub that is available in the browser itself. And from there you can either uninstall or configure the application. What are the shortcuts and how to build them? We go back to Web App Manifest, and by the way, please notice that the latest specification of Web App Manifest recommends us developers to use Web Manifest as an extension for that file. So under the hood, technically this is JSON, but like JSON formatted file. But to explain browser better that it's specific file that is specific Web App Manifest, it's recommended. It's not required, at least not required yet, to have extension like this. And don't forget to provide proper MIME type for your web server. From my experience, majority of web servers and hosting platforms understand this without any extra configuration needed. Yeah, but back to the shortcuts. Field called shortcuts in this Web App Manifest file, where you provide, first of all, name of the shortcut, and maybe you want to have a separate icon for this, and of course, exact URL that will be open when users use this shortcut. How that looks. So, for example, back to Windows 10 or Windows 11 on the screenshot operating system, when users right-click on icon of your the application you built and they installed, in addition to the main launch icon, what you see on the screen called BPM Techno, they'll have one more option to start your application. And as you see on my example, it's called upload audio file. And yeah, by the way, it does this name is slightly different from what I have in Manifest, so I have to update either screenshot or code sample, so they're a bit out of sync. But after all, they will start your app from this specific URL called /upload mp3. So this is just not a front page of my application, but specific part of this where you can upload your file for doing the same detect BPM. That's well-known concept for native apps. Now it's available for the web apps as well. And launch mode, as I mentioned, gives us control what to do. What do we as developers decide? Either start new window if folks try to start next instance, or just navigate to existing or focus existing. And of course, we have full control over parameters that might be passed for this specific launch. So we can read parameters. For example, if someone starts application from, I don't know, command line or something like this, and take corresponding actions in our code. Next part about windowing, and here my wish, my requirement is we want to follow user experience principles of the platform and have control over literally every pixel that our application receives. What do we have there? First of all, it all starts with the window mode. What we decide, how do we want our application to be started when it's installed and when users either double click or tap, depending on the platform, on our beautiful icon. We have quite a few options here. Maybe the simplest one is standalone. So the application will be open in its own window without any traces of browser UI, no address bar, no buttons, nothing. So we have control over that window. Or we can start it in full screen. And we have a couple of newer options, newer possibilities called window control overlay or tabbed. And if you look more precisely at the respective options in application manifest, you might be surprised a bit. So we have display
field option, and we have display override, and it doesn't look like let's say well architected, well designed specification. So why do we have two options for controlling one thing, how the application is opening its window? Well, that's because of historical reasons. Again, when display took place in web app manifest specification, it was architected in not very future-proof way. So starting from the fallback of these options we have there is predefined and kind of hard-coded, so very little flexibility for us developers. This is why display override appeared. Yeah, and I'm fully agree. It doesn't look elegant in that sense. And display override, this is where newer browsers can pick display modes for them, and older browsers, of course, they will just ignore this unknown property for them, and we can think about display like a fallback. And in display override, we have more flexibility for example, all possible fallbacks that are very important concept in this context, because new display modes might appear, and we cannot guarantee as developers that every user of our application is on that particular latest and greatest version of the browser. So what is window control overlay? This is exactly what I mean in the introduction of my requirement, where we have control over every single pixel, including title bar. This is the chance for us web front-end developers to put some content into the title bar of the window that might be very useful, right? It might be quite long one if Windows properly resized. So why lose precious space there? So we can put, for example, some icons there, or buttons there, or input field, or just text. So we decide what kind of our HTML markup goes there in window control overlay mode. And as developers, we have quite sophisticated and flexible control over this. We have set of CSS variables and a set of JavaScript APIs that gives us full control on, first of all, enabling, disabling this feature, and then keeping control on what's going on with when folks resize window, and also quite often scenario. So we are fully equipped here. And the latest and greatest window mode so far is tabbed. This is the way for us, and at least on Windows 10 and Microsoft Edge, it gives users one more notification or confirmation that folks want to use this in tabbed mode. I'm not fully understand why it's specifically mentioned in the UI flow, and this is the way for us to build multi-tab or multi-window applications that are using native tabs mechanism, native tabs design. As you see on this screenshot, it's not perfect yet. It's quite experimental, and I couldn't find a way to remove this texts overlaying each other. So this is one title from application in general, and another title is on the tab. So they don't play well with each other. But again, this is something that is very, very experimental these days. Next category. It's about what I call outbound integrations. And this is my requirement for using all, or what's possible, majority at least, of interfaces of the platform. What do I mean here exactly? Platforms, mainly we can simplify this to operating systems. They expose some APIs to the applications that are native ones, so these apps can use them. One of these possibilities is sharing. So sharing on social media, on Messenger, or on email client. This is very often concept in day-to-day users' jobs, users' lives, and operating systems have corresponding dialogues. I mean, you don't have to implement your own dialogue window when you offer
folks to share something on Twitter or on Facebook or send something to the installed messengers. No, it's all done on operating system level, and the question is only to how to invoke this dialogue and of course how to get results. And yeah, now we have a corresponding API available for our web front-end code. So straight from our JavaScript, we can invoke native dialog. How this dialog looks and behaves, we don't care. And this is something that is native to the system and looks native and feels native. This is very important. We only want to invoke this, pass some data, what we want to share, and of course get result. Was it a success or not? And the web share API is one of the most mature APIs in actually all today's APIs I mentioned in this presentation. So it's in production on all evergreen browsers, on all platforms, so you can use this more or less safely. Same concept for picking contacts from operating system address book. Different like platforms, operating systems have different concepts about how to store information about your contacts. And again, our goal here is not to reinvent the wheel. Our goal here is to invoke the dialog where we can pick contacts and get their contact data from our JavaScript code. And contact picker API is for salvation here. We just invoke native dialog here. And last in my today's list is all things. Is API that provides all things for accessing files on the particular device. It's the latest addition to outbound integrations, and maybe the most scary one, when you, as developers, straight from your web front-end application, can read files, read directories, write files on users' devices. And yeah, again, it's exposed in the form of APIs with quite good developer experience, and of course all considerations about security are in place. So this API experienced quite a few iterations before landing its current form, and your users will be of course notified about they give access to quite important part of their device files, right? And it will not persist until the next session. So yeah, users are informed and they understand what they do when they give access. And if you want to experience file access API in action, just go to vscode.dev and you will find your, if not favorite, but at least well-known VS Code editor that works straight in the browser. So you don't have to install this. And this is where you can open directory to read files straight from your device. This is where file access API is taking place. Vice versa, as I mentioned, inbound integrations, how the platform can either start or invoke our application in different ways, again, to provide full flexibility, to provide the all native-like features. Quite a few possibilities are there. All starts with URL handlers, where we explain browser and operating system which URLs has to open installed application instead of just opening this address. And with these quite powerful APIs, we can even list non-application origins. So you see in my example, BPM Tech No, and I have imaginary partner called partnerapp.com. For example, I agreed with this URL that instead of opening this partnerapp.com, they will invoke my application that folks installed from BPM Tech No previously. Of course, there is no way to hijack all possible URLs in the world, so they all open your installed application, because on the partner side, you have to deploy special file called Web App Origin Association, where you quite explicitly explain, first of all, which parts of your URL you dedicate to this particular app, and yeah, what kind of application is that. This is perfect for all kinds of partner integrations of your application. Very similar to launch handler, we have
possibility to explain what to do with the next open tab with the address, either to focus on existing application or start new one, or you can even register your own protocol for your app. So instead of typing HTTPS and your address, you can use your own one. And this is what I for exclusively for experiments. I don't know how to make it really useful, so I just registered web BPM protocol. Maybe it's more relevant for app-to-app integrations when you want to open your application in context of another one. This is where these protocols can make difference. And you can even register your web frontend application as a file handler for particular file extension. This is what I do for MP3 files on my Windows system. So that works like a native app. When I double click on MP3, instead of native application or like editor or player, it just opens my BPM Techno. And yeah, we have full control over what's passed as parameters. That is very important in that context. And opposite to share web share API, we have share target API. This is the way we register our application as a receiver of what's shared. So in this native dialog about sharing, there will be then, for example, Twitter, Facebook, Outlook, WhatsApp, and your application icons. So it can receive what was shared with this, including files, by the way, and then you as developer take decision what to do with this information. And very briefly about a few more categories. Native notifications. We have something that called badging that gives us the way to build this overlays over installed app icon that, for example, can list number of unread messages or unperformed actions or something. So you decide, but it's very well known concept for native applications, native mobile apps especially. So we all know, maybe this annoying overlays that forces us to open either mail client or social network application just to go to check so what's going on there. So now it's available for web application too. And you can find on Twitter 30 days of PWA hashtag where I shared more technical details on that and on push notifications. So web push is in production for years in Chromium-based browsers and in Firefox, and main message from me to you in this particular presentation that it's coming to iOS. This is the most often question I received from the developers when Apple will implement web push, like this native and true all according to web specifications concept. They promise this comes to production this year, so keep your fingers crossed and let's wait. We have a bunch of APIs to run up pieces of our application in the background, including everything for scheduling. I just want to list these APIs, and I have a separate session on that topic. Here, I just want to say that we also have amazing tools for debugging, for testing all these background tasks. Sometimes it's quite challenging because if we talk about something that is scheduled or might happen at not immediately, but after some time, yeah, you don't want to sit and wait this event in your DevTools, but you can record this using corresponding part of DevTools. And about accessing hardware, well, we have a bunch of APIs available, at least in Chromium-based browsers, at least on some systems, for direct reaching out of these amazing features from our JavaScript code. Again, bypassing all kinds of plugins, wrappers, etc. You might easily get lost in a number of these features coming and their statuses, what's implemented, what's on the roadmap, what is off from the roadmap. That also happens.
And Fugu Tracker is the best place where you follow this. And for web app manifest specifically, there is a GitHub repo about manifest incubators. And by the way, this slide deck contains quite a few links, so I'll ask organizers to share the URL with you, so you have everything always available. And experimenting at scale, of course, it's not about asking thousands of your users to go and enable all flags in their browsers. This is for us, for developers. For users, we use concept called origin trials that is available both on Google Chrome and Microsoft Edge. So you can turn on specific APIs for your particular website by just signing in that program. And to finalize, I will just list one more time the categories we went through, and then you give your own answer. Are we there or not yet? So I'm very optimistic in looking at this, how it's evolving, and we'll see. So I'd say that for some parts of the applications, web are even better than native apps. That's it from me. Let's stay connected. This is my Twitter. Just search for WebMaxRU or scan this QR code. And let me check if we have any questions. Hi, Mike. Same, I'm back. Yes, I see one question. Nice app. Thank you very much. I believe it's about BPM Techno. Is backend realized with .NET? No, actually, there is backend of this for this application, but it's not about its core task. It's not about anything to do with audio stream. It's just for simple voting. Was BPM detected correctly or not? And it's implemented in JavaScript. So it's a serverless function for Node.js platform. So there is no any traces of .NET in my application. And I see one more question. Slides of this session. I will share my slide deck URL with Marco, and I hope there is a way to share this with you too. Yes, we will share after to all the participants the link to the slide and the session. So yeah, thank you. Thank you so much, Maxim, for being here with us, and hope we can see after in Teams. We are colleagues, so we work each other in Microsoft, so we can talk in Teams after. See you for the next time. Thank you so much. Have a great conference. Bye. Bye. Ok. Abbiamo già pronto Andrei. Hi, Andrei. I don't. Sorry, I was muted. Hello. Okay. Hello, how are you? I'm fine. How are you, Marco? I'm very good, very good. Thanks. Today is a big day. It's a Codegen day, so I'm very happy, guys. I have a wine behind me. Okay. Very happy. Good. Okay. So, Andrei, let's talk about how to tackle a .NET software supply chain, and the show is yours. Go on, Cool. man. Yeah. Try to share the screen that I. Yes, just a second. I will also. Yeah, cool. So, wanted to find a virtual background before starting, just to avoid distractions from this point of view, but I don't have a good one at hand, so I can just blur it. Cool. So sharing the screen now. And I hope you see the
Okay. Do you see the slides? I don't see at the moment. Yes, now I see. Okay, perfect. Okay, the show is yours. Hi, Andrei. See you after. Thank you. Thanks a lot. So my name is Andrei Epure. I will talk today about how to attack .NET software supply chain and how to also protect it. The talk is focused on the NuGet ecosystem. So this is what is interesting for .NET developers, and this is what I'm going to focus on. Thanks to the partners of this event, I've been to multiple community conferences, such like these free conferences and meetups, and without sponsors, such events wouldn't be possible. I guess you can use the Twitter tags to talk about this. The code that I will be using today to demonstrate the attacks and also to show how to defend, what NuGet configuration to use to defend. Everything is on GitHub. I can share that at the end. And this is my GitHub handle. Short about me, I work at Sonar. We are a leader in clean code. So I work in the languages team at Sonar. So if you ever used SonarCube, SonarCloud, or SonarLint, you've probably used the analyzers that we work on. And this is my talk, so it's my opinions. This is a good disclaimer. Before diving into the code itself, I just want to talk like for 2-3 minutes about what a software supply chain attack is and how bad it can be. So if you've read the abstract of this talk, you've seen that I'm mentioning the SolarWinds attack. It is interesting. It is an interesting attack for us .NET developers because, well, it is a .NET project using MS Build in the pipeline. And in short, the Orion network management system was used when the attack happened by 30,000 organizations, both public and private. And what happened is that attackers breached the internal software supply chain of SolarWinds in late 2019, and they had hidden access to it for more than 6 months, after which they removed everything, all their traces. And this was discovered even after they left, and they stopped accessing it. After getting access to build machines, they had a few months, they had a period of discovery. And then they managed to inject malware into Orion, so into the software itself, without the company knowing. They hooked the MS Build exe process, disabled the normal logging. They injected their own DLL, their own malicious DLL, which got signed with the certificates of SolarWinds because it was just part of the build process. Then they re-enabled, after hooking in their malicious DLL, they re-enabled logging, and all of this was invisible both to SolarWinds and to the customers. And SolarWinds started to distribute the updated version containing the malware. It went to 18,000 organizations, including the US Department of Defense, the Department of State, of Energy, of Homeland Security, and major companies such as Microsoft, Intel, Cisco, and VMware. And this was malware capable of collecting information from the environments where Orion was used. And nobody noticed except a small company called FireEye, which discovered it in a way by accident. So the attackers managed to steal credentials of an employee, of a FireEye employee, and they used the credentials to register the device for two-factor authentication. The employee noticed this, alerted the company, and then FireEye
investigated the breach. They were actually specialized on security, so they had the internal skills to do that, and they found the malware inside Orion, and they told Orion, and then this became public, and it was considered an attack against the United States of America. It was considered a state attack against the United States of America. It's not clear what, from all the 18,000 organizations, what other information was leaked. But what is fairly clear is that when this became public, SolarWinds, the company, their share values at the stock exchange dropped by 40%. I don't think that this is the worst thing that happened during this attack, but the worst thing is that actually it was hidden and it was discovered by accident. But this is something that that can happen, and why do I care and why did I start doing this presentation is mainly because in Sonar we have SonarCube, which is an open source tool for managing clean code for teams, and it's used by 400,000 organizations. So mainly the community edition, and the surface impact is far bigger for such an attack. Now, moving on, I want to talk a bit about supply chain NuGet and MS build, and I will just talk about what is a software supply chain. So this is one of our repositories. It is public. And then what is a software supply chain? Well, it contains the source code. So everything here, all the source code, all the versioning, it's part of the software supply chain. The tools, so that includes the build tools, that includes Azure pipelines that we have connected. So we have Azure pipelines, that includes GitHub itself, the libraries that we use, NuGet for dependency management, the IDEs that we use, all of that, and including us developers who contribute to it, all of that is part of the software supply chain. So today I'm just going to focus on a small bit of the software supply chain on NuGet as a dependency management tool. And before going into the demos of the vulnerabilities, I would discuss what is inside the NuGet package. So I can go and open, for example, Newtonsoft.json. So I'm opening it with NuGet Package Explorer. So let's look what is inside. Well, it has the compiled libraries. So depending on the target framework, it has the libraries. It can have a signature. So here there is a signature here that we can verify, and it's the signature of the repository. There are actually two signatures here. One is the signature of the repository itself, and all the packages on NuGet.org are signed with this certificate, and the other one is the actual certificate of the .NET Foundation that signed it. It has a version. In this case, it's 13.1. Then it has metadata, and one important thing is that it can also have PowerShell scripts for these are used when the package is used with packages config. So it can also have PowerShell scripts, but I won't focus on that because the packages.config is more of a thing of a past.
I will focus on the fact that it can have a build folder with a targets file, so which gets executed during the build. And this is how a NuGet package can introduce arbitrary code execution. So this is why I mentioned this. And why it can introduce arbitrary code execution, I will just talk about this a little bit. So let's say that I create here a folder, arbitrary code, and I go into my console. Okay, clear. I will go in arbitrary. So MS Build is a scripting language. And I will proceed with writing a hello world program in MS Build. So, okay, it doesn't exist. And okay. So it's an XML file. And here you are familiar with project because this is used in your CSproj file. The CSproj file is an MS Build script essentially under the hood. And here I'm writing a target, which is a collection of actions to do. This happens after core build, and I'm putting a warning, hello world, this is a task. So the task is an atomic operation. The target is a collection of tasks. And to execute it, I don't need to do a build. I can just execute .NET MS Build hello text with quiet verbosity. So I only see the message. So this is a very basic hello world for MS Build. Another example of MS Build script, as I said, is a CSproj. So here I'm gonna open the CSproj, which is used by one of our projects, Sonar Scanner for MS Build. And what does this have? It has properties, so property groups, and then in short, property groups contains items, and the items are variables, and then these are basically variables, all output type. This is a variable in an MS Build script. Roll forward, all of that is a variable. And then item group, the items are inputs to the script. So in this case, package reference includes this library. This is actually an input that, and there can be other inputs like including particular files. So, and as I said, properties are variables, items are inputs, and task is an action, and the target is a collection of tasks. And then what I can also show you is a real life targets file. Before we dive into, okay, let's introduce a malicious targets file into a NuGet and publish it eventually. I just want to show you the power of targets files, of scripts basically. So where did I put? I put here a shortcut. Okay, so this is a targets file that we use to orchestrate the SonarQube integration. And as I said, I just want to very quickly show you some examples of actions. So the target, it has a name, it has a condition, so it can be executed conditionally.
in case some variables have some values, and then it said when during the build process to be executed. Here it says before building. So this is important because even if the build will fail, the target will still be executed. And this is important as we move forward. And then here it essentially just writes some messages. So it's not that interesting, the action itself. Here in target sonar create project, there are some predefined tasks like make dir. You can make dir, make unique dir, copy files from one place to another. And then you can also execute code. For example, in here, this write project info file, this is a custom task that we have. And it's actually in this library of tasks, we have various custom tasks, which is essentially C# code. So you can, with an MS Build script, you can execute whatever C# code you want. So this is more or less the introduction that I wanted to do into MS Build, and we will use this to create a malicious NuGet package, and then explain how this can be used by hackers to control your CI pipeline, like they did for SolarWinds. So moving on, I'm gonna introduce a professional hacker, Mr. Evil Hacker, to talk about how to write malicious targets. So I'm gonna let him come. Well, hello there, .NET developers. I am Mr. Evil Hacker, and I will talk today first about writing a malicious NuGet. So in the next 5 minutes, I'm just going to explain how arbitrary code can be executed during a build process. So let's go back into the console. And I cannot see with the sunglasses. Cool. I'm in the console. And let's say I write a foo.targets. And here, I want to add some more complex C# code inside, and I put this complex code here, and I'm going to explain about it. So, cool. So, folding, it's an XML file. This is what an MS Build script is. And the target is called execute arbitrary code after core build. And there is a warning text arbitrary code executed from this task and open remote image. And the open remote image is some inline C# script. So there is a task factory and an assembly file, which is in the MS Build tools path that is necessary to reference. And then you can write literally whatever you want. Here I start a process, and then I will open a process. And just to demonstrate what this will do, so this opens this this browser window, and then you will tell me, yes, but what about putting this into a NuGet folder? Well, let's say that we want to download this library and add a typo to it and rely on the fact, essentially exploit the fact that developers add typos to sometimes when they write things. So this is called typo squatting. So, okie dokie. Let's say in arbitrary, I put this Google protobuf
and I unzip it. So the NuGet is just a simple, zip file. I will name it Google protobuf just to add a typo. I will put this foo.targets. I will go inside. I will create a build folder, and then I need to name the targets file just Google protobuf.targets for it to be triggered, Google protobuf. So the name of this, and then there is this signature which is Google's signature, and I delete it because anyway most developers do not check the signatures of their what of the packages that they use. And then I make a zip and I rename it to NuGet package pkj, and that's it. I go on this NuGet QA gallery. This is previously when I was doing this presentation, I was doing it on NuGet.org itself, but then the Microsoft team, after 6 months, they deleted my packages and they said it's not fine to do that, even for demonstrative. Okay, a package with Google protobuf version 3.22.12 already exists, but essentially I can tweak that. So I'm just going to change this version, and I have to change it here as well. And I can just play around like this. So it's really, really easy to create such a package and to play with it. And there are no checks currently on NuGet.org about someone doing such a thing. So I will upload it again. Okay, I'm gonna stop, but the thing is I already uploaded these packages, and okay, I'm slightly confused what's happened here, but I know, sorry. You need to change, this is actually, you need to make it Google here. So and here as well. So I'm doing this live with you. So, okay. This is why I have some glitches on the way, but it's fine. The main purpose is to prove to you that this is really easy to do. And I'm actually gonna show you, or also explain to you how this works. So, okay. Okay, so now I go again to NuGet QA, upload. I changed in the NuSpec. The problem what I didn't change the name in the NuSpec, and it's picking it up from the NuSpec itself. So Google protobuf 3.21, okay, owners, evil hacker, because that's my account. And you see it's validating it. It's gonna take 5 minutes to do that. So I suggest to move on. And in case you think that I am kidding about having them on the main site, this actually is just, so Google protobuf, I had these packages and they had a total of 400 something downloads. So some people were downloading them by mistake. And okay, it's been deleted from the gallery, and they told me, please don't do that again. So I'm not gonna do that again. So moving on
to talk about typo squatting in practice. So I showed you that it's very easy to add a Google protobuf package. So it's only one letter between Google and Google. So the main trick here is I'm relying on developers to add typos to their projects. And I created a simple app. So the app is vulnerable by design. I'm going to show you later how to secure it, but by design, it is vulnerable. It has a public NuGet referencing the QA staging instance of NuGet.org. The program is very simple. It is using google.protobuf. And this is going to be fine because, okay, I need to rebuild it. Okay, just a second. Demo effect. This is going to be fine because I've left the google.protobuf DLLs inside the package. So corporate app typo. So when I do a .NET restore corporate app typo. Okay, so it worked from the command line. There might be some glitch that it doesn't work from the. It might have been some cached settings in the Visual Studio. So this comes from Google Protobuf iMessage. Okay, but if I go inside and inside of it, the source link, if you look, I'm not sure you can see it, but it's actually coming from the Google protobuf. So everything builds fine. Everything just builds fine. And nothing has been executed yet. Nothing bad has been executed yet. So just to ensure that I don't have any caching issues, I'm going to clear all the NuGet caches. There are several ones. So, and then I do a .NET restore to the corporate private app project. And here I put the normal verbosity. You can see that it is checking the Google protobuf here. It finds it and it's fine because I don't check the signature that it's from Google. I don't check anything. So this really is based on I'm basing this on the fact that developers might introduce typos and not really be paying attention. And then if I do it again, sorry. So, and I select string installed, this will show exactly that, okay, where it's coming from. Okay, and then when I do the build for this, okay. Okay, when I do the build, it opened, you see that it opened, okay. It opened this, it executed what we said. It's the same target file that I've built with you. And meanwhile, just a second, where did I update? Sorry. So packages, I can eventually use the package that I've
This is NuGet.org, sorry. I can eventually test also with the package that I've loaded now, that it's going to be the same. So the main point is that this executed arbitrary code, and I also put a warning here that arbitrary code has been executed. And this is the demo that I wanted to do for you regarding typo squatting. And there have been not on NuGet.org, but not with NuGet, but there has been done research on NPM and PyPy for Python, NPM for JavaScript. And someone 5 years ago published, managed to infect 18,000 computers just with doing typo squatting. So this is actually an attack that works. So this was typo squatting, and now I will talk about substitution attack, or also known as dependency confusion attack. And before going forward, I want to remind to you that in NuGet, we can mention the packages that we use. We can mention them either a fixed version, or we can mention, for example, I want, I don't know, any version up to, let's say, 3 to 9, including. And then when I change this and I do a restore, it got Google Protobuf 3.21.4. So this is the version. It didn't find version 3.21.9. It found version 3.21.4 on this internal QA. And it's actually the version of the Google Protobuf. So these are the versions that I put there. I didn't put all. I put like 3.21.4, 5, 10, and 11. And here I mentioned up to 3.24.9. And this is maybe not very used, but what is used is this 3.21 star, which means get me the latest version. And this, when I do again, 21 star, this will fetch here, you see installed 3.21.11. So this is the actual package that I've constructed while talking with you. So these are, I wanted to mention about the versions of NuGet. And another important thing is what's a NuGet package source. So it is where NuGet packages are stored and can be retrieved from. It can be a NuGet server or a network location or a local folder. And with this, I'm going to introduce my second app, which is using Newtonsoft JSON, and it's using a corporate private library, and the corporate private library is taken from the file system. This is how I simulate. You can imagine it can be a network share in an organization, or a private NuGet server in an organization, or a private Azure pipelines NuGet feed. So here in corporate NuGet source, I have in corporate NuGet source, I have two packages, 1.0.0 and 1.0.1. And the thing is that what will happen if the version of the library is .star, you would expect that, well, of course, it's going to take the 1.0.1, because that's what is in the corporate NuGet source. So let's try this, if it will get the 1.0.1. Just a second, clear the screen, clear the locals.
and then bam, config. Let's say also git clean to remove this, and I want to do a .NET restore corporate private, and then select string installed, and oops, this might not be working. Everything is up to date here. Just a second, something is fishing. So I'm having a demo effect now, and okay. I don't get why. I needed to run the restore with verbosity n. So sorry for that. So it wasn't verbose enough. So .NET restore and verbosity n, and then I wanna grep select string installed. Okay, cool. So as I said, the corporate private library, I expected it to come from the corporate NuGet source, which has 1 and 2. However, it came from NuGet.org. And why did it come from NuGet.org? Because there is a 10777 NuGet with the same name. So if a hacker finds out your name, it's enough, and you use. So if a hacker finds out your name and you use in your NuGet config the star version, then a hacker can upload a NuGet with this name on NuGet.org, where Nutosoft.json is, just upload it with this name and with a very big version. So 10777 happened here. So this is unexpected in this scenario, and this can happen. And I'll quickly explain why it can happen. So the idea is that you have the code, and you have NuGet exe or .NET restore calling NuGet. And then if you have two sources, it will just try to do the best. If you have two sources and you query 5.3 star, what NuGet does, it tries to find the best matching version, and then it queries the source with the best matching version with 5.3.1. Now, if you give from two sources with a fixed version 5.3.1, then the result is non-deterministic. The first call, it will do the call in parallel. And this is by design. So the result is non-deterministic. So if you have a private source, and NuGet.org, then essentially you don't know what you're going to get if there is a package with the same name. And this is a big design flaw, big security flaw, because all a hacker needs to do is to try out or find out a private package that you have from, I don't know, from a screenshot on Twitter or from social engineering, and then publish that on NuGet.org, and then the hacker will be able to execute arbitrary code. So in this case, when I'm doing a rebuild of this app, unable to find Google Protobuf. Again, there is a problem, I think, with some
some state in the, so if I do a .NET build corporate app, you see the task manager is opened, and then a calculator is opened, and then I have arbitrary code has been executed by corporate private library, and I can actually open the targets file in I can open the targets file in Notepad, and this is essentially playing around. Okay. This is essentially doing this, like open stuff before targets, core build. So it can happen before the build. So of course, if you have a private library, the attacker cannot do the same as I did with Google Protobuf to put the binaries and everything will work. But it can execute whatever code on your build machines, steal some data, and that's enough. And then the build fails and you see and you investigate, but they already stole the data. So so that's the main idea here. Okie dokie. So I wanna now, I have 15 minutes left to talk about how to defend as a consumer. So first of all, you need to be aware that unless you are using a NuGet.config file, you will be using the default one, which is in appdata nuget.config. So this is how mine looks like. It has some package sources, nuget.org, and then some trusted signers. And I needed to add another trusted signer for the internal one, and I'm gonna delete this at the end of the presentation. Otherwise, my demo wouldn't have worked. And the main thing here regarding how to defend as a consumer is there are two mechanisms. One is using package source mapping. This is a feature that Microsoft introduced in 2021 after the dependency confusion attack has been published. And I will show you how this looks like. So essentially, you declare the package sources and you add this section, package source mapping, and you say, hey, package source key public NuGet, I just want newtons onto JSON, and then package source key private, I only want corporate private from here, and it maps packages to package sources. So this is why it's called package source mapping. So if I'm gonna add this to my corporate app NuGet config, remember that previously it was resolving 10777. I haven't changed at all the star here. So the star remains. I have 10777. I had, and now if I do a locals clear and a restore, you can see now that it's installing corporate private library 101 from the corporate NuGet source, and then installing newtons of JSON from the public NuGet source. So this is package source mapping, and if you use multiple package sources, you really need to use this. It's very easy to configure, and you can use patterns like here, corporate private star or Newtonsoft star, so that you don't need to add everything manually. So like this, you say that, hey, what I want from the private package source should only be retrieved from there. So that's one thing. The other thing, how can you, but this doesn't defend you against typo squatting, because, well, if you do a typo and you
well, if you do a typo, you will need anyway to put something without a typo. But you know, here if you use star, you can still. So the problem with typo squatting is not that with the private apps, but you can say that Newtonsoft JSON, I put here star, and you can have typos here in the star and get it. So what we need to do against typo squatting as a second layer of defense is to use trusted signers. So I'm going to demonstrate this in isolation. So I demonstrated here the package source mapping, and I'm going to demonstrate in isolation the trusted signers. And the main thing with trusted signers is the fact that you add a section, you say which repository has which certificate, and this is the certificate of the repository. And if you have a private repository, then you know only packages signed with that private key will be accepted. And then you can mention the author. In this case, it's James Newton King with the certificate fingerprint for Newtonsoft.json. So this is, and then of course you need to put the signature validation mode accept. So I'm gonna do this now here. So signature validation mode accept, and then trusted signers. And now, if I have in any case, this one was with Google Protobuf, so I need to put this is the trusted signers with the author fingerprint, but I'll need to mention the owners in the case of Google.protobuf. So just a second to get it from okay, nougat.config. This is what we have for sonar.net. I'm just going to take the owners. Okay, this is what is missing. So basically, when you put a repository name, you can say the owners. Here is a real life nougat.config. So here we say in the comments who are the owners for, and then Microsoft and each James Newton King, the owners, trusted owners. So in here it's in the repository, and in addition to the certificate, because remember that all owners are all packages, including malicious ones, are signed with the certificate of the package. But if I only mention protobuf packages as the signer of Google.protobuf, then I can do that. So NuGet clear, and I want to be in the corporate private app. Okay, sorry. Corporate private app typo, and restore typo. Okay, and you see here, now it says that it couldn't get package protobuf 321.11 from Google protobuf 3.1. And the main thing here is that this is the main. So I added trusted signers. I know that I only trust protobuf packages account to publish google.protobuf. So the failure is this package is signed, but not by a trusted signer. So the trusted signer is here. So if I change to
google.protobuf, and I do it again. Now it works. So this is how you defend against typo squatting. And last but not least, it's very important to, in the NuGet config, to use the clear. And why? Because NuGet will inherit the configuration of the parent file. So that's and I can demonstrate this. For example, I remove the trusted signers from here, and I'm removing the repository from, this is the parent one in app data roaming nuget.config. This is the int nuget.org repository. I'm removing it from the parent one anyway. I needed to do that after the demo. And then I'm gonna here, and I'm gonna restore again. And this failed because this package is signed but not by a trusted signer, even if it's google.protobuf, but it's because the parent NuGet config only has nuget.org in trusted signers. So it's basically inheriting this thing. Hey, only trust this repository, nuget.org, not the QA version of nuget.org. So to go over that and not inherit any trusted signer, I need to do here clear, and then when I do it again, it will work. And the idea is to do clear when you add trusted signers, so not to override the good security checks, but the main thing is to be in control of who the trusted signer is, especially when you do builds on a shared machine, etc. Now, just to wrap up, so these are the two mechanisms. Package source mapping, trusted signers, you need to use that. Otherwise, you can end up like SolarWinds. And another important thing is how to defend as publisher. And well, you need to sign packages and to reserve prefixes. To reserve prefixes, what does that mean? Let's go now on the real NuGet.org. So we have Sonar Analyzer C#, and this says prefix reserved. And the reserved prefix means that our analyzer is published by a recognized organization to be the recognized organization allowed to publish this. And you just need, in order to do that, you just need to send them an email. So I just sent an email. This is the process. It's very well documented on the Microsoft website. We would like to reserve the following package prefixes, Sonar Analyzers and Sonar Source. And I gave a self-evaluation why we need to do that, because it's downloaded by millions of people, and someone messing around can say that they are actually Sonar, but they're not. And we are reserving prefixes, and there are some old packages like Sonar Analyzer. This one doesn't have this check. I checked it. I didn't ask to remove it because it's not malicious, but nobody can do this again because we reserved the prefix after this was, after 2017, we reserved it 2 years ago, but no one can now publish packages with Sonar Analyzer in front. We own this prefix. So that's one important thing. You need to reserve the prefixes. And the other thing, you need to sign your packages. If I open this package from sonar.net, you can see that it has two signatures. One by the repository. Every package has the signature from the repository, including goggle.protobuf or whatever typo squat. It has the signature of nuget.org. But we also have the publisher signature. And you in order, if you want to check the signature of a package, in order to add that signature, so you can run NuGet verify signatures, and you give the package, and here
you can see the signature type author. So you can also check the type with trusted signers, the authenticity of the author. And in this case, it's this SHA of JSON.NET Foundation. And then the repository is this SHA of the repository. So this is how you get the signatures to put them into your config. And I'm not, I wanted to give the credits for who found. So there is a Romanian researcher, Alex Bersan, who found the substitution attack. He invented the attack. He found the security gap, and he actually used it to demonstrate. Basically, he showed the vulnerability to Microsoft, Apple, Shopify, PayPal. He used this substitution attack. So he found out the names of private packages from Microsoft. It's easy if you have a hybrid configuration, like an open source app that also uses some private configs, and he got the maximum bug bounty. So please use package source mapping. It is a real vulnerability. Use package source mapping if you have a hybrid configuration. So if you have use also public and private package source, and use trusted signers so that you are covered also against typo squatting. And use both. Really use both. And this is what we do. And reserve prefixes on NuGet.org. It's very easy, and everything is well documented. And if you want more details, on my website, it's if it would load, it's andreeepure.ro. I have all these resources just in a single blog post, and also resources about the SolarWinds, how it worked, how they managed to hack into MS Build, and docs from Microsoft, like best practices to secure a software supply chain, and also how to use package source mapping. So use package source mapping, the official documentation on how to do that, trusted signers, and how to reserve prefixes. And this is it from me, and I'm open to questions. Okay. Hi, Andrei. Wait a moment that my cam doesn't start. I'm here. Hi. Okay. Thank you, Andrei. Thank you so much for your session. And I hope that we can meet each other maybe one day in Verona. And I cannot hear anything. Can you hear me? Mi senti? Okay. Oh, I can see you now. Okay. And thank you so much for your session. Thank you so much for being with us today. And we have connected. We have also Andrea Tosato connected. Hi. Thank you so much for your session. Thank you so much for being here today, and see you the next time. And bye. Bye. Thank you. Thanks. Thanks. Ok. Allora, guarda, ci stanno pure facendo le foto. Ok, allora vi ringraziamo innanzitutto per essere con noi oggi, grazie per aver seguito tutte quante le sessioni anche su Twitch e su YouTube. Alcune sessioni, come abbiamo scritto, non sono state caricate su YouTube, infatti soprattutto quella di Danilo purtroppo è stato poco bene, la caricheremo in giornata o al massimo domani. Stanno andando in caricamento anche in giornata, verranno caricate anche nel pomeriggio le altre sessioni, soprattutto quella di Write and Reusable Test with Cypress, Esatto. quella di Mesut,
And direi che dopo le altre sono già state caricate su, giusto? Esatto, esatto. Quindi niente, adesso ci salutiamo per il pranzo, giusto? Perché tutti mangiamo. E ci Andiamo a rivediamo pranzare, verso le 2. Perfetto, con le altre sessioni. C'è Davide, c'è Emanuele e Mauro. Esatto, Giusto? esatto. Perfetto, grazie mille ragazzi, grazie a tutti. A Buon dopo. pranzo, a dopo.
Eccoci qua, pronti per lo streaming. Andrea Tosato ha fatto una buona pausa dopo il workshop che sta svolgendo con Minerva sullo unit testing. Siamo tornati qua, con noi c'è Davide Bellone. Ciao Davide. Ciao a tutti. Come va? Tutto bene? Tutto bene, dai. Sono molto contento di essere qua con voi, ecco. Siamo contenti noi di averti con noi in questa giornata. Di cosa ci parli oggi? Ma oggi andremo a fare una bella panoramica molto corposa e molto rapida sugli ultimi sviluppi e integrazioni aggiunte in .NET 5, 6 e 7. Quindi partiamo cioè più che altro è orientato per i team che magari sono rimasti con progetti su .NET 3, .NET Core 3.1, eccetera, che sono un po' titubanti a migrare le nuove versioni perché semplicemente è un effort comunque che bisogna includere nei propri sviluppi, o magari hanno dei sistemi proprietari o delle librerie, delle dipendenze esterne che li vincolano a una determinata versione. E quindi adesso volevo un po' mostrare alcune chicche, alcune minuzie in .NET e principalmente in C# rilasciate nelle ultime versioni. Ottimo. Beh, Davide, molto interessante. Adesso ti aggiungo allo streaming anche le tue slide, dovremmo Molto vederle, bene. appunto. Ottimo, allora lo show è tuo, ti lascio tutto quanto, ti lascio piena libertà. A dopo. Molto bene, molto grazie. Quindi benvenuti a tutti, sono Davide Bellone, lavoro qua a Torino in Torresi, sviluppatore .NET chiaramente. Sono un Microsoft MVP per quanto riguarda appunto lo sviluppo C# e .NET, quindi contenuti che creo online, e questi li creo principalmente su 3 fronti, quindi Twitter, il mio blog personale codeforit.dev e su LinkedIn chiaramente all'account Davide Bellone, e quindi principalmente i miei contenuti principali li vedete lì, sono chiaramente riferiti al mondo .NET e C#. Andiamo dritti per dritti senza tante presentazioni. Ok, dove siamo arrivati? Cosa stiamo facendo? Ok, siamo arrivati chiaramente a .NET 7, come direi che dovreste riuscire a vedere col laser. Ok, bene, non era il laser alla matita, ma va bene lo stesso. Quindi siamo arrivati a .NET 7 rilasciato a novembre dello scorso anno. Come potete vedere, ogni anno si è deciso di rilasciare una nuova versione di .NET, quindi partiamo dal 2019 .NET Core 3.1, poi il rebranding, chiamiamolo così, in .NET 5 novembre 2020, .NET 6, .NET 7 e chiaramente quest'anno avremo .NET 8. Come vedete sono due linee parallele che differenziano la durata del supporto a queste versioni di .NET. LTS, e appunto long term support, sono le versioni supportate per un periodo di tempo più lungo, 3 anni. STS, standard term, sono quindi appunto quelle più brevi, quindi diciamo in preparazione della release LTS che si avrà poi successivamente. Come vedete noi siamo in .NET 7 che è STS, perché chiaramente la LTS .NET 6 è stata rilasciata nel 2021, ormai 2 anni fa, e ci si sta preparando al rilascio di nuove migliorie ancora più corpose in .NET 8. Chiaramente ad ogni versione nuova di .NET corrisponde anche una nuova versione di C#, quindi nuova sintassi e nuove funzionalità. C# 8 rilasciato con .NET Core 3.0 e .NET Core 3.1 2019, C# 9, 10 e 11, uno ogni anno. Quindi in questo momento stiamo lavorando, l'ultimo framework è .NET 7 con C# 11. Non abbiamo ancora dei dati ufficiali sull'utilizzo di .NET 7, ma possiamo vedere comunque un trend interessante, ecco.
sull'utilizzo di .NET 6 nei confronti di .NET 5. Come vedete c'è stato un aumento di utilizzatori dell'1.8 sostanzialmente per appunto questa .NET 6 che era la versione LTS, quindi è stata una bella migrazione ben voluta, diciamo, dagli utilizzatori, ed effettivamente corrisponde anche al fatto che è stato molto apprezzato, stando appunto a questi sondaggi di Stack Overflow, soprattutto su GitHub, è uno dei principali linguaggi utilizzati. Ok, ma effettivamente poi le persone utilizzano queste versioni o no? Beh, a questo ho fatto qualche domanda su internet, molto semplicemente, appunto, su Twitter e su LinkedIn, per chiedere, effettivamente, vengono utilizzate? Sì, direi ben di sì. Come vedete c'è un enorme picco su .NET 6, all'incirca il 70% di quelli che mi hanno risposto su Twitter e il 60% di quelli che mi hanno risposto su LinkedIn, con basse percentuali di utilizzatori di .NET 5. Questo perché immagino molto semplicemente, ok, è stata rilasciata una nuova versione, migriamo alla nuova versione, chiaramente. Però come vedete c'è comunque molto utilizzo, quindi all'incirca un 10%, un 15%, delle vecchie versioni di .NET Core e soprattutto ancora .NET Framework. Chiaramente immagino che questi siano principalmente dovuti non a una scelta di dire mi piaceva tantissimo .NET Framework, ma ho delle dipendenze, ho un sistema troppo corposo da migrare tutto in una volta sola, quindi per ora me lo tengo. Ci sto. E per quanto riguarda le performance, beh, qua abbiamo dei dati, un benchmark sostanzialmente creato dal team di .NET, che ci spiega quanto è performante .NET 7 per quanto riguarda le richieste per secondo nelle loro API. Quindi, ad esempio, possiamo comparare quante richieste può supportare Node.js, quindi un 600.000, rispetto a quelle supportate in ASP.NET Core. 7 milioni, direi che è tanta roba. Ora, direi di andare direttamente sul codice. Le nostre slide per me possono finire qui. Quindi andiamo sul codice e andiamo a vedere alcune di queste funzionalità. Una delle prime, rilasciate in .NET 5, si chiama Top Level Statement, cioè per la console application, invece di avere tutto il solito sbrodolo di namespace, classe, il metodo main, eccetera, ora si può molto semplicemente scrivere quello che ci serve, senza avere troppi fronzoli attorno. Questo è stato rilasciato in .NET 5 appunto per avvicinare più facilmente sviluppatori che arrivano da altre piattaforme, quindi sai già che hai subito il tuo risultato. Invece in .NET 6 è stata aggiunta una funzionalità molto richiesta effettivamente, cioè il fatto di avere console application asincrone. Come probabilmente sapete, nelle versioni precedenti la firma era private static void main, quindi era un metodo sincrono, e chiaramente se dovete fare operazioni asincrone o andare a chiamare delle librerie che fornivano solamente utilizzo asincrono dei loro metodi, poteva diventare un po' un problema. Adesso è stato rilasciato questa nuova funzionalità di utilizzo dei metodi main in modalità asincrono. Quindi, tanta roba. Però, come vedete, è molto pulito, no? come codice in generale.
Uno dei trucchi per rendere pulito il codice, soprattutto quando si utilizzano bene o male sempre gli stessi namespace, le stesse librerie, è raggruppare gli using e renderli disponibili a livello di progetto, come utilizzando i file di global using. Per cui se noi andiamo ad esempio qua nel mio progetto di test, ci sono varie classi, tra cui la classe, c'è il file using.cs. Nel file using.cs si possono definire e dichiarare tutti gli using comuni a tutte le classi di quel relativo progetto, marcate chiaramente come global. Questo fa sì che non dobbiamo andare a ripetere l'import in tutte le classi. Ed è un'ottima funzionalità, soprattutto per rendere il codice un po' più leggibile e i file un po' più compatti e focalizzati su quello che effettivamente serve. Con .NET 6 c'è stata invece una rivoluzione nel mondo delle API. Mentre fino a .NET 5 noi avevamo sostanzialmente il pattern MVC da seguire, quindi utilizzando i controller che ci permettono di intercettare le chiamate HTTP, mappare al proprio route, elaborare il tutto e restituire ad esempio l'IAction result. Da .NET 6 in poi si possono utilizzare le cosiddette minimal API. Una minimal API non è nient'altro che la definizione stessa dell'endpoint all'interno del file di program.cs. Quindi non abbiamo più bisogno di controller, ma abbiamo semplicemente bisogno di dire ok, io adesso voglio esporre un endpoint che si chiama weather forecast, accessibile tramite get, il quale all'interno farà quel che deve fare e mi restituisce l'oggetto che mi interessa. Questo semplifica di molto gli sviluppi di API appunto minimali, nel senso che avete meno file da creare, da gestire, e soprattutto per un primo inizio, un primo prototipo, diciamo, è molto utile perché hai già subito il risultato. Chiaramente anche su queste minimal API sono supportate altre funzionalità, tra cui OpenAPI, quindi Swagger in sostanza. Ci sono ancora due cosine carine di cui parlare, cioè, riesco a partire, ok, partito subito, bene. L'output caching, quindi la possibilità di definire una data di expiration dei valori restituiti dai nostri endpoint, definendo delle policy. Quindi noi andremo a definire una policy che si chiama, per dire, expire 20, andremo a dire, ok, guardami che gli endpoint che sono marcati con questa specifica policy possono utilizzare un livello di cache, quindi restituire sempre lo stesso risultato per i prossimi 20 secondi, expire 30 per i prossimi 30 secondi. Quindi quando noi andremo a chiamare, ad esempio, tramite minimal API, come in questo esempio, un endpoint /20, al quale abbiamo detto, ok, aggiungiamogli questa cache output utilizzando la policy expire 20. Che cosa stiamo andando a dire? Ok, effettivamente utilizzami quella definita qua. Qua chiaramente possiamo andare a definire delle logiche anche più complesse. Questa è una cosa molto, molto carina, secondo me, come idea. Non l'ho ancora provata bene nel dettaglio, però secondo me è un qualcosa di utile da tenere d'occhio. Sempre in .NET 7 è stato infine aggiunto un servizio di rate limiter integrato già nelle pipeline di .NET. Cosa vuol dire? Che noi vogliamo, ad esempio, evitare che i nostri endpoint vengano bombardati da servizi esterni. Quindi possiamo andare a definire delle regole per limitare l'accesso ai nostri endpoint, andando a definire diverse strategie.
chiaramente questo qua è un esempio che è un po' complesso da leggere, comprensibile, e non è neanche nello scopo in realtà di questa mia presentazione, ma è per farvi vedere che esiste effettivamente questa nuova funzionalità ed è un qualcosa che dovreste magari provare, paccioccare, tener conto di integrare appunto nelle vostre API, che è appunto un livello di sicurezza aggiuntiva, anche semplice come questo, male non fa. Ecco. Ora, fine della prima parte iperteorica, inizia il nostro fantomatico rush verso tutte le nuove aggiunte di .NET e C#. Come vedete ho tutta la mia suite di unit test che ci serviranno, ci faranno da compagni per provare le funzionalità rilasciate nelle ultime versioni. La prima, la più famosa, sono i record. I record sono una nuova struttura dati, quindi fanno compagnia a classi e struct e ci permettono di definire appunto delle strutture dei modelli in maniera molto minimale. Come vedete non abbiamo il costruttore, non abbiamo tutta la struttura con graph a graph, poi il costruttore, assegnare la proprietà, eccetera. Semplicemente andiamo a definire il nome del nostro record, un tipo e nome delle proprietà, chiaramente marcate come record. Una delle cose carine appunto è che già solo con la definizione noi abbiamo le proprietà già definite, cioè non dobbiamo creare nient'altro, noi se andiamo a creare lo user con id1, nome Davide, abbiamo già queste due proprietà create per noi e accessibili, senza dover creare altro. Cosa interessante è che gli record implementano automaticamente i check di equality, per cui due record con gli stessi valori passati appunto in input, quindi nel costruttore diciamo, chiamiamolo così, sono sostanzialmente considerati come uguali. Quindi vedete che io qua effettivamente ho creato due istanze diverse di user, passando però esattamente gli stessi valori, e questi due qua sono automaticamente considerati uguali, ma non sono lo stesso, come potete vedere dal secondo test. Quindi fanno riferimento effettivamente a due posizioni in memoria diverse, ma se dovessimo andare a fare un check sull'uguaglianza dei loro valori, sono perfettamente uguali. Altra cosa particolare dei record, questi record sono stati aggiunti in .NET 5. Come potete vedere ho aggiunto un attributo ai nostri test per ricordarci, anche per far vedere a voi quando sono state aggiunte queste funzionalità. Dicevo, i record implementano automaticamente un toString. Come sapete, quando lo facciamo su un oggetto, se creiamo un oggetto picture, poi facciamo un punto toString, quello che noi avremo è la descrizione dell'oggetto, quindi il nome della classe con tutta quella sintassi non particolarmente utile che ci restituisce il toString. Per i record invece abbiamo una descrizione più completa. Già solo con il toString noi abbiamo informazione sul tipo del record user e dei campi che ne fanno parte. Quindi questo ci è molto utile soprattutto in fase ad esempio di debug o di logging, per esempio. Cosa fondamentale dei record è che ci forzano a scrivere codice immutabile, classi, istanze immutabili. Una volta che noi abbiamo creato l'oggetto user, non possiamo semplicemente andare a modificare uno di questi parametri. Non funzionerà. Semplicemente avremo degli errori già in compilazione. Vediamo se riesco a rebuildare e far spaccare tutto. Questo nel frattempo va. Quindi appunto noi ecco, infatti, chiaramente si è spaccato come previsto per dirci che
è sparito l'errore. Avevo visto... Vabbè, ad ogni modo, non riesco a farvelo vedere in questo momento. Ad ogni modo non si possono modificare istanze già create, semplicemente riassegnando il valore a una delle sue proprietà. Però quindi vuol dire che ne dobbiamo tutte le volte creare sempre la stessa? No, perché possiamo utilizzare l'operatore with. L'operatore with ci permette di clonare un record già esistente e andando a modificare una o più proprietà di quella precedente. Quindi ad esempio noi stiamo creando l'istanza user, quella originale, e poi la vado a clonare dicendomi with name uguale Mr. Davide. Questo quindi vuol dire che avremo chiaramente il nome uguale a quello nuovo che gli abbiamo associato, ma gli altri campi non cambiano. Quindi l'id è esattamente lo stesso di quello originale dal quale abbiamo clonato questo oggetto. Così come succede per le classi, anche i record possono essere ereditati da altri record. Sempre con la stessa sintassi sostanzialmente. Posso definire quindi il record developer con id name e una lista di skill che ereditano da user id name, e questo ci permette quindi di creare un nuovo developer. Creiamo un nuovo developer, passiamo l'id, il nome, la lista, e questo è un'istanza sì di developer ma anche di user. Quindi vuol dire che possiamo creare anche dei modelli un po' più furbi, più estensibili anche. Però notiamo un attimo questa parte qua. Noi qua gli stiamo passando una lista di stringhe. In realtà questo ci porta a un piccolo problema. Prima dicevo che i record sono immutabili, vero? Ma sono immutabili le referenze gestite all'interno del record. Vuol dire che noi possiamo andare a aggiungere, a modificare, ad esempio, il contenuto della lista che fa parte di questo record. Quindi in realtà l'oggetto di per sé è immutabile, ma noi possiamo andare effettivamente a aggiungere o togliere elementi da questa lista. Quindi ad esempio noi facciamo crea l'oggetto developer e poi all'istanza .skills, quindi alla lista, posso effettivamente andare ad aggiungere un nuovo valore. E questo è perfettamente valido. Quindi, vero che sono immutabili, vero anche che non sono completamente frizzati. Sono immutabili le loro referenze, diciamo. Come vedevamo prima, la principale sintassi che si utilizza, quella più comoda, è quella in cui nella definizione stessa del record andiamo a definire le proprietà. C'è un'altra, in realtà, nella quale noi possiamo andare a definire anche eventuali altre proprietà con la vecchia maniera, quindi con il getSet. Questo ci può essere particolarmente comodo per definire altri campi più espliciti, ma anche per definire all'interno, ad esempio, dei metodi, oppure dire che una di queste proprietà è solo in get. Niente ci dovrebbe vietare di farlo. Quindi posso creare un nuovo oggetto di tipo C# developer, che è eredità da developer, che è eredità da user, e andare a dirgli, ok, guardami che deve avere queste, lui conosce queste C# queste versioni di C#, ed è tutto perfettamente valido. Siamo quasi alla fine della parte sui record, che è la più corposa, ma anche perché è una delle funzionalità più utili, secondo me, rilasciate nelle ultime versioni di .NET, e io la utilizzo molto personalmente, soprattutto quando devo andare a passare più parecchi parametri a un metodo. Quindi, ad esempio, invece di passare, non so, esempio classico, andare a ottenere degli elementi paginati, invece di andare a passare int skip, int limit e magari degli altri filtri, creo un record con quelle proprietà e le posso passare poi direttamente al metodo che sto chiamando. Quindi è molto utile, soprattutto, almeno per come la vedo io, per scrivere meno codice e rendere il codice più pulito. Quindi invece di avere lo sbrodolo di 10 parametri
nella firma di un metodo, definisco l'oggetto, lo definisco come record, così è anche più rapido anche da scrivere, ecco, e posso lavorare un po' più facilmente e tranquillamente. Torniamo a noi. Dicevamo, i record si comportano molto spesso come delle classi. Ad esempio, possiamo dire che un record può essere astratto. Niente ci vieta di creare un record astratto e farlo implementare poi da degli altri record concreti. Chiaramente, appunto, posso creare un'istanza di student che eredita da person, che è astratta. Idem per teacher, ma non posso creare un'istanza di person. Non so bene perché oggi Visual Studio non vuole segnalarmi gli errori, o giusto oggi pensavo. E questo quindi ci permette anche di creare e gestire dei comportamenti comuni. Piccola nota, in realtà un record può essere anche definito come struct. Questo può esservi utile soprattutto se lavorate appunto molto con la differenza tra struct e class e vi serve qualcosa che sia utile e gestito sulla memoria a breve termine. E quindi potete gestirlo molto semplicemente. Fine capitolo record. È il più corposo, ma è anche effettivamente, secondo me, il più utile. Ecco. Non che gli altri non lo siano, però. Seconda parte, pattern matching. Come probabilmente sapete, con .NET Core si possono passare, ad esempio, in uno switch, un oggetto con uno specifico tipo. Qua abbiamo, abbiamo i record media e video. Chiaramente video eredita da media. Qua sono classi, scusate. E noi possiamo andare a gestire i vari check sul tipo stesso che stiamo andando a analizzare. Quindi, ad esempio, noi li possiamo passare in uno switch un oggetto di tipo media e nel caso questo sia un video, quindi utilizzando questa sintassi, posso andarci a fare qualcosa. Chiaramente posso anche andare ad assegnare, quindi a fare il casting del video a una variabile che posso utilizzare all'interno del nostro switch. Quindi quando creo un oggetto di tipo video, entreremo qua nel metodo, entra nello switch, vede che il case è effettivamente corrispondente, restituisce il messaggio corretto, altrimenti restituisce qualcos'altro. Questo è particolarmente utile, tanto più che si possono aggiungere dei filtri all'interno dello switch. Ok, noi andiamo effettivamente a vedere questo oggetto di tipo media è un video? Sì. Però, ok, se un video ha la durata maggiore di 5, allora fai qualcosa. Quindi possiamo utilizzare il costrutto when condizione per andare a definire una condizione ancora più stringente per uno specifico case di uno switch. Bello. Ma c'è anche un'altra sintassi che personalmente a me non fa piacere, cioè non è che mi dice più di tanto, ma capisco che possa essere utile e utilizzabile. Cioè che invece di avere uno switch case classico, noi effettivamente possiamo restituire questa sintassi, con questa sintassi dire, ok, restituiscimi direttamente sull'oggetto media, fammi tu lo switch, quindi invece di avere switch media, fai sull'oggetto media, fammi tu lo switch con queste casistiche. Quindi se è un video, restituiscimi questo messaggio, altrimenti con l'underscore, quindi il discard, fai qualcos'altro. E quindi noi possiamo effettivamente semplificare la scrittura, l'assegnamento a una variabile utilizzando questa sintassi. Ci può stare. Prima abbiamo visto che utilizzavamo il costrutto when. Quando utilizziamo questa nuova sintassi con lo switch inline, chiamiamolo, possiamo effettivamente andare ad aggiungere altri filtri utilizzando la sintassi con la graph. Quindi video ha un oggetto, scusate, una proprietà che si chiama public, e quindi posso andare a dire è un oggetto di tipo video
il cui valore di public è a true, allora fai qualcosa. Altrimenti, altra casistica, discard default. Questa è una sintassi carina, onestamente. Fine pattern matching sugli switch. Saltiamo un altro argomento. Un metodo che è stato aggiunto recentemente in .NET 6 che si chiama tryGetNonEnumerated_count. Questo è molto importante da conoscere, secondo me, perché impatta molto le performance del vostro sistema. Cosa vuol dire questo metodo? Cosa serve? Serve a conoscere la lunghezza di sostanzialmente un enumerable. Ok, ma chiaramente uno può fare count e sa già tutto. Sì, ma no. Quando fai count, .NET va a analizzare tutta la lista, quindi si va a controllare l'esistenza di ogni elemento, rallentando chiaramente l'elaborazione e il calcolo di questo punto count. Utilizzando tryGetNonEnumerated_count prova a ottenere la lunghezza di questo enumerable senza però effettivamente andare ad accedere a ogni singolo elemento, quindi attraverso lo stato interno di questo enumerable, e quindi ci permette di avere un accesso molto più rapido a questo valore di count, proprio perché non accede a ogni singolo elemento. E ok, però a questo punto fai sempre così, no? Perché passare da questo metodo? Vero, può aver senso se non fosse che esiste questo operatore, yield return. Yield return ci permette di costruire in maniera, diciamo, progressiva una enumerable in base a quando lo utilizziamo. Quindi in realtà qua non abbiamo una definizione della lunghezza, cioè il chiamante non può sapere quanto è lungo questo enumerable, proprio perché per sapere effettivamente la lunghezza di questo enumerable deve prima elaborare tutto, costruirlo man mano utilizzando l'oggetto yield e poi dopo potrebbe vedere effettivamente la lunghezza. E infatti, come potete vedere, se io provo a chiamare il metodo get, che sì, mi restituisce l'enumerable, ma che è costruito dinamicamente, non posso effettivamente avere questo tryGetNonEnumeratedCount, proprio perché, appunto, ripetiamo, non è costruito, non si può sapere la lunghezza se non accedendo a ogni singolo valore. Metodi di utility di LinQ. .NET 6. Questo è particolarmente utile, lo utilizzo abbastanza spesso. Chunk, cioè andiamo a spezzettare una enumerable in sottoparti. Quindi, ad esempio, io creo un range, quindi una lista, un enumerable, con i valori da 0 a 20, e dico, ok, benissimo, questo c'è, dividimelo in blocchi da 2. Quindi avrò una enumerable di array di blocchi di 2, in sostanza. Quindi avremo 10 elementi, ciascuno composto da 2. Cosa succede all'ultimo? Cioè, se la lunghezza è dispari, chiaramente l'ultimo rimane sfasato. Quindi creo un enumerable di 5 elementi, lo divido in blocchi di 2, 2, 4 e il 5 rimane vuoto. L'ultimo, infatti, ha un solo elemento. Questo secondo me è un metodo non troppo conosciuto, ma molto utile. Qua parliamo invece di min_by e max_by. Sono stati aggiunti dei nuovi metodi di utility sull'InQ che ci permettono di ottenere l'elemento che ha un predicato che è il maggiore di tutte quelle della collection o il minore di tutti. Quindi ad esempio noi abbiamo qua user, che è una lista chiaramente di user con id e nome, vammi a prendere quello il cui id è il maggiore di tutti, in questo caso 64.
quindi non andremo più a fare order by e poi prendi il primo o l'ultimo, ma andiamo a fare max by. Stessa cosa, min by, vammi a prendere tutti della lista di user, vammi a prendere quello con id minore. Sempre l'in-queue, diciamo che l'ho apprezzo particolarmente, l'in-queue è una figata. Quindi, sempre l'in-queue, nuovo metodo distinct by, quindi anche qua potete immaginare, vammi a prendere gli elementi facendo la distinct su uno specifico field, in questo caso l'id. Quindi noi abbiamo la nostra lista con elementi ripetuti, tra cui questo 64, il cui primo utente è Buzz, il secondo si chiama Don. Vammi a prendere l'elenco degli user facendogli la distinct by su una specifica proprietà. Qua effettivamente quindi abbiamo una lista più corta di quello che abbiamo qua. Cosa succede se ci sono duplicati? Prende semplicemente la prima occorrenza. Andiamo a prendere, vammi a fare la distinct, vammi a prendere quello che ha id 64. Qual è il suo nome? Buzz, e infatti lui è il primo. Questo qua anche è un metodino di lin-queue molto utile. E ora arriva il grande atteso. Ci sono state molte discussioni su GitHub, ad esempio, e online in generale, perché effettivamente si stava cercando di creare questa struttura dati, la priority queue, che immagino che la maggior parte di voi conosca. Che cos'è? Una coda al quale ogni elemento ha una propria priorità. L'elemento con priorità maggiore, che è rappresentato dall'intero più basso, compare per primo. Quindi se abbiamo due elementi simili ma la cui priorità cambia, si prende quello con la priorità maggiore. Quindi, io ad esempio vado a crearmi questo oggetto di priority queue dicendo, ok, guarda che gli oggetti all'interno sono di tipo task to do e la priorità è definita come intero. Vado a crearmi tutti gli elementi, il cui primo è quello con priority 1, e poi creo l'oggetto, li inserisco nella coda. Sappiamo che ha lunghezza 3, sappiamo che il primo, quindi quello con chiave 1, con priorità 1, è l'oggetto che si chiama wakeUp, che è lui, e chiaramente posso anche togliere elementi, aggiungerne altri e modificare la coda. Continuiamo la nostra carrellata iper rapida. La chiave, la nuova keyword init. Questo a cosa ci serve? Quando abbiamo delle proprietà in una classe, possiamo dirgli che, ok, guarda che il valore di questa proprietà può essere solo definito all'inizio. Non possiamo poi andare a fare di nuovo la set successivamente. Quindi, una volta creato, questo non può cambiare. È un po' una sorta come il read-only nel costruttore delle classi. Questo ci è effettivamente utile e lo utilizzo abbastanza come keyword. Ora, si parlerà di una cosa che quando l'ho sentita per la prima volta mi ha fatto abbastanza rabbrividire, cioè le interfacce con una implementazione concreta. Per me l'interfaccia è un qualcosa che definisce i metodi esposti, le operazioni che si possono fare e basta. Non ha delle implementazioni, non ha delle, chiamiamole redirect, ma adesso è stata aggiunta la possibilità di andare a definire una minima implementazione in un'interfaccia, in modo tale che le classi che poi la implementano possano anche evitare di implementare alcuni metodi, proprio perché hanno già un'implementazione di default. Quindi, ad esempio, noi avremo il metodo download, cui passi type id, e il metodo download video, il quale automaticamente, se non è implementato nella classe concreta, andrà a chiamare il metodo sopra, download, passandogli type. Quindi, come vedete, qua abbiamo media downloader, che è la nostra classe,
che non ha download video, ha solo download. Come dimostriamo tutto questo? Andando appunto a dire, ok, scaricami una foto, I am a photo, perché sta chiamando download quello normale. Scaricami il video, lui in realtà andrà a chiamare download passandogli video come primo campo e andrà a chiamare sotto I am a video. Questa è una cosa, un'aggiunta particolare, ecco, non direi che mi ha garbato molto, però evidentemente l'hanno ragionata e ci saranno degli utilizzi molto validi e su questo poi magari mi piacerebbe sentire la vostra opinione al termine di questa sessione. Finalmente sono stati aggiunti i tipi date only e time only. Questo perché noi lavoravamo sempre con datetime, per cui se noi dovevamo rappresentare un singolo punto nel tempo, quindi un giorno o un'ora, non potevamo farlo. Se noi vogliamo dire che questa sessione inizia alle 2, noi dovevamo creare tutto l'oggetto datetime, anche se noi eravamo interessati veramente solo all'ora. Adesso abbiamo la possibilità di avere date only, in cui specifichiamo anno, giorno e mese, time only, in cui andiamo a definire ora, minuti e secondi, millisecondi, eccetera, eccetera. Questo ci è molto utile, ecco. Continuiamo la carrellata rapidissimo. L'operatore new. Anche qua, onestamente come gusto personale, non mi fa impazzire, ma sappiamo che esiste. Invece di andare a fare user uguale new user, possiamo utilizzare semplicemente l'operatore new, tonda tonda, per andare a creare un oggetto del tipo specificato a sinistra dell'operatore uguale. Quindi noi andremo effettivamente a creare un nuovo oggetto user con tutti i valori vuoti. Questo vale anche chiaramente per oggetti più complessi. Se vado a definire un dictionary string, vado a fare new, tonda tonda, questo corrisponde a un new dictionary di string. Semplifica. Io sono in realtà più per il team var dictionary uguale new dictionary string. C'è chi lo utilizza, a me non fa impazzire. Siamo quasi alla fine, direi che siamo anche abbastanza in tempo. Delle aggiunte fatte in realtà in .NET Core, ma non troppo conosciuto purtroppo, a try catch. Come sapete, ci possono essere diversi catch associati a un blocco try catch in sostanza, ognuno per una specifica eccezione da gestire. L'aggiunta fatta in .NET Core è il fatto di aggiungere dei filtri a questi blocchi. Per cui, ad esempio, io voglio gestire in questo specifico blocco cosa succede quando viene lanciata un'eccezione di tipo myException e questa eccezione ha un suo valore, in questo caso pari. Altrimenti procedi con il resto della catena. Effettivamente questo è molto utile. Questo è un esempio che vuol dire poco o niente, ma immaginatelo ad esempio quando viene lanciata un'eccezione di tipo HTTP response, per la quale volete sapere effettivamente qual è lo status code che è stato restituito. Quando fate ensure response type, non mi ricordo mai come si chiama di preciso, quando chiaramente fate una get usando l'HTTP client, se lo status code non è di tipo successo viene lanciata un'eccezione. Utilizzando questo costrutto con il when potete andare effettivamente a filtrare per il tipo di status code. Questo è un ottimo utilizzo di questa funzionalità. Prima parlavamo di min by e max by, una nuova funzionalità di LinQ nella quale non dobbiamo più andare a costruire tutte delle strutture order by, eccetera, eccetera. Anche qua è stato semplificato l'order by, appunto. Chiaramente noi adesso possiamo dire order, invece di usare il solito order by, andando a specificare la property, e possiamo andare a dire semplicemente il metodo, chiamare semplicemente order.
Ok, però order in che senso? Cioè, come fa order a sapere come deve ordinare una lista di oggetti? Prendiamo questo esempio. Abbiamo l'esempio di una lista di oggetti order user con proprietà, id e name. Nella vecchia maniera noi avremmo dovuto fare, prendiamo la lista, fai order by x con una lambda, order by x.id. Funziona tutto. Utilizzando la nuova sintassi noi possiamo chiamare effettivamente il metodo order per ordinare gli oggetti in base al loro compare to, in sostanza. Quindi avremo una classe, questa classe implementa iComparable, abbiamo all'interno quindi dello scope dell'oggetto la conoscenza su come comparare due oggetti e noi possiamo chiamare il metodo order, effettivamente. Questo è una piccola miglioria di sintassi, chiaramente non suggerisco di andare a rimuoverlo ovunque se voi avete già un codice in produzione, a questo punto se avete usato order by e funziona, tenetevi quello che avete, ci sta. Penultimo argomento, dai che ci siamo, questa è stata una bella corsa molto faticosa, posso comprendere. Dictionary, sono state aggiunte delle nuove sintassi. Chiaramente nella versione base del dictionary, qui qua avrei potuto anche semplicemente dire new, come vi ricordate, mi piace di più avere tutto esplicito, aggiungere gli elementi nel dizionario utilizzando il metodo add, andando a specificare chiave e valore. Benissimo, funziona. È stata aggiunta poi in seguito una nuova sintassi, cioè in seguito in realtà assieme, scusate, andando a specificare in parentesi quadre la chiave e poi andando lì ad associare il valore. Quindi al dictionary con chiave 1 vado ad associare il valore 1 in lettere. Benissimo. Tutto questo per dire che è stata aggiunta effettivamente una nuova sintassi. Quindi invece di andare a dire dict, quadra, eccetera, nel momento stesso in cui vado a definire il dizionario e vado a istanziarlo, posso andare a definire l'elenco delle chiavi e del valore. Quindi direttamente new dictionary, graffa, parentesi quadre, la chiave e il valore. Ed è una sintassi nuova, molto utile, io la utilizzo praticamente ormai solo questo. Fine dei dizionari. L'ultimo mega blocco. Di nuovo pattern matching, ma sto giro su, ad esempio, su stringhe o su liste. Prima di tutto sono stati inseriti dei nuovi operandi per poter fare appunto dei check su, ad esempio, in questo caso dei char, ma anche degli interi, chiaramente, sui valori. L'operatore is, maggiore uguale, minore uguale, or, eccetera. Questo ci permette di scrivere un codice un po' più leggibile. Cosa vuol dire? Isletter or separator, char C, ok. Questo C è maggiore o uguale di A o minore uguale di Z? Oppure è maggiore o uguale di A maiuscola e minore o uguale di Z maiuscola? Oppure è un punto? Oppure è una virgola? In tutti i casi cioè, è molto più semplice da leggere piuttosto che utilizzare AND, OR, AND C minore o uguale di Z, eccetera. È una sintassi abbastanza comoda. Questo fa il paro con il nuovo modo per controllare se un oggetto è null, quindi is null o is not null, scritto in maniera esplicita. Possiamo utilizzare anche questi pattern sulle liste e sugli array. In questo caso io vado a dire, voglio fare un controllo su questo array S. Se questo array è esattamente 1, 2, 3, quindi questi 3 elementi in quest'ordine e basta, restituiscimi ciao. Se già solo c'è un elemento in più,
non è quello che sto cercando. È un errore. Posso essere anche un po' più rilassato su questi check e dire, ok, io ho questo array di interi. Se ha esattamente 3 elementi, di cui il primo non mi interessa niente, il secondo voglio che sia un 2 e il terzo non mi interessa niente, restituiscimi ciao. Altrimenti è un errore. Quindi, appunto, se passiamo 1, 2, 3, a noi la cosa importante è che sia con 3 elementi, di cui il secondo è un 2. Tutto il resto non passerà questo check. Cosa aggiuntiva che poi appunto noi possiamo effettivamente fare un check su questo campo, possiamo completamente ignorarlo o possiamo salvarlo in una variabile da utilizzare. Quindi anche qua, array di 3 elementi, il cui primo non ci interessa niente, il cui secondo deve essere un 2 e il terzo noi lo vogliamo utilizzare. E infatti lo riutilizziamo. Infine, tutti gli operatori che abbiamo visto prima, maggiore, uguale, or, and, eccetera, possiamo utilizzarli anche per fare dei check su una lista. Quindi, ho questo oggetto, voglio che il primo elemento sia 1, 0 oppure un 1. Voglio che il secondo elemento sia maggiore di 2 e voglio tenermi il terzo elemento. Quindi, effettivamente, se gli passo 0, 4, 3, 0 effettivamente matcha con 0, 1. 4 è maggiore di 2 e 3 non mi interessa, ma ad ogni modo me lo salvo qua. Effettivamente funziona. Tutti gli altri casi, tipo questo qua, 6, 4, 3, 6 non è 0, 1, quindi non passerà da lì. Questo è in sostanza un mega riassunto in 45 minuti, un'ora, delle ultime migliorie e aggiunte in C#. Appunto, come vedete abbiamo navigato da .NET Core proprio all'ultima release di .NET 7 e con questo direi che vi ho tartassato abbastanza di sintassi e di aggiunte e migliorie e vi ringrazio. Se avete domande ben volentieri sono qua, se volete contattarmi appunto LinkedIn e Twitter all'account Bellone Davide oppure sul mio blog codeforit.dev. Avere sempre un servizio che al Eccoci. Ciao Davide. Allora, ci sono delle domande per te. Avevi per caso già risposto alla domanda di Enrico? In caso di priorità, ok. No, non avevo risposto. Direi che forse la cosa migliore è proviamolo. Perché abbiamo il codice, abbiamo il test. Abbiamo anche tempo. Abbiamo tempo? E via. Sì. Allora, andiamo sulle, immagino si parli di priority queue. Ok. Vediamo un po'. Ricreiamo un nuovo test. Questa era una nuova, l'ultima versione. Smoking nativo, nel senso che the box è l'interfaccia non badate al nome. I componenti, carta analogica che dipende dal tipo di environment in cui siete, development, production, eccetera, potevano andare a testare anche quello. Va bene. E adesso andiamo. Definiamo un nuovo task. Priority queue, abbiamo questo, aggiungiamo un nuovo oggetto che si chiama non ho fantasia. Quindi aggiungiamo 2 elementi con la stessa priority. Andiamo a vedere cosa succede. Va bene. Ad esempio noi andiamo a fare implementazione di unit, c'è un articolo della community dei developer italiani pick. che è stato molto bene, c'è un articolo su developer
E trovate questo link di discussione da vedere, che è l'ultima sessione che ho fatto di Tiransen, che è il creatore della libreria di ANC8. Inoltre, se poi siete interessati a un dovedo, il consiglio è quello di trovare. Andiamo a vedere cosa abbiamo. Da quello che mi aspetto, dovremmo avere Wake Up, semplicemente perché è il primo che è stato inserito. Andiamo a vedere. Andiamo a copiare questo. Io sono Alberto, sono Vediamo un che consulente web, prevalentemente lavoro nei voltetti SRL. A logica direi che vince il primo che è stato inserito. Sono a tutta disposizione se avete dubbi, senza testa, scrivetevi pure. Piano il macchinino lavora. Se mi tempi ma rispondo, promesso. E grazie a tutti. Sono qua. Rispondo anche a Carmine che mi chiede se è possibile avere la solution. Sì, va bene, la metto su GitHub, la rendo pubblica e trovo il modo di condividerla. Quindi non so se... Ma dopo in caso ci mandi il link e facciamo il post online. Molto bene, molto bene. Attenzione, questo è un comportamento che non mi aspettavo. Vince il secondo. Anche se hanno priorità uguale, l'ultimo inserito è quello che vince. Top. Ottima domanda, Enrico. Grande Enrico. Bello. Grande, piaciuta. Va bene, dai. Grazie mille Davide. Grazie a voi, tutto. ci vedremo presto. A presto, sai. Ciao, buona giornata. Ciao ciao. E a quanto pare abbiamo già pronto. Si stiracchia. Fa stretching. Pronto sono parole forti. Vabbè, ci sono, diciamo. Nato pronto. Senti bene il Come microfono? stai? Sì, si sente, si sente. Bene. Che ho Come spostato stai, Emma? tutta la postazione qualche giorno fa e dovrebbe sentirsi meglio il microfono adesso. Ah, sì, dai. Okay. Com'è? Ecco, Tutto bene? Sì, tutto a posto. Vedi, c'è già la gente che mi vuole bene, guarda. O perlomeno finge. No, tutto a posto, dai. Un po' preso da lavoro, ma ci sta. Oggi tanto torno a fare una cosa che non faccio da un po', cioè live coding puro per 50 minuti, perché ho solo 2 slide, visto che mi è stato chiesto da uno dei capi, oltre a te, Andrea Tosato. Niente slide. Ne ho messo proprio 2 perché mi sembrava brutto non mettere quella di presentazione alla fine, ma il resto poi, a parte una breve introduzione su Stripe, perché in realtà non tanti sanno cos'è, anche se sembra strano, o meglio, sì, è come PayPal. No. Questa è la prima cosa che dirò all'inizio, non faccio spoiler, ma fondamentalmente tutti pensano che sia PayPal e basta, in realtà c'è un mondo dietro che puoi utilizzare. Oggi partiremo proprio dal portale di Stripe, come inserire anche i prodotti, perché in realtà può sembrare una cosa banale, inserisco un prodotto in un portale che ci vuole, però devi capire alcuni campi a cosa servono, poi perché te li ritrovi nel codice fatti in un certo modo. Appunto, immagino ci sia tutta una logica. Non voglio iniziare a spoilerare, però sono delle cose che appunto PayPal, per esempio, questo non è un grandissimo spoiler, ma non fa la gestione dei prodotti, cioè su PayPal paghi e basta, su Stripe puoi fare a caso cose, quindi c'è gente che aspettava. Molto bene. Mi mettete un po' di ansia in questo modo qua. Giusto un po', cioè non No, così, ti giusto senti... per... Intanto provo a condividerti lo schermo, così magari mi dici se lo vedi, anche se c'è la aggiungiamo. Perfetto. Va bene, guarda Emma, io ti dico, ti do 60 minuti, non 50, quindi vai libero. Sì, ma tanto ho poco da dire come sempre. Se mi dai più tempo poi finisco gli argomenti. No, al massimo però... prima ti comincio a chiedere la raffica io, dai. Sì, ma tanto guarda, credo di aspettarmi qualche domanda oggi, perché ovviamente non farò vedere tutto quello che si può fare su Stripe, farò vedere almeno un giro, diciamo, da prodotto, carrello, pagamento, ok? Si possono fare anche altre cose, se c'è tempo faccio vedere alcune cose che sono i webbook, che sono interessantissimi, per scoprire tutto quello che succede direttamente dal portale di Stripe, se uno fa un ordine nuovo, oppure se gli scade una subscription, per esempio,
nel senso qua non c'è sul PayPal, ti arriva la notifica e ti può fare qualcosa sul tuo gestionale. Tutte queste cose qua che si possono fare sono una figata assurda. Noi lo stiamo utilizzando in una startup che ho, che si chiama Brainplane. Noi stiamo utilizzando questo perché in realtà in questo modo qua non dobbiamo fare niente, nel senso abbiamo automatizzato tutto. Poi ci sono un sacco di software di terze parti che si automatizzano con tipo MRR.io, che è utilizzato da tantissime startup. Te non devi inserire dentro ordini, ok, perché piglia tutto da Stripe in automatico con questi webbook, poi in realtà utilizzano. Quindi se quelli non so se ce la faccio a far vedere, penso di sì, però vediamo. Va bene. Provaci, mi raccomando, dopo ovviamente immagino il codice lo metterai sui tuoi repo. È già su GitHub, sì. Perfetto. È già tutto, Allora, già tutto lì. buona sessione, Emma. Buon live coding. Grazie. Parto. Allora. Vai. Vado con la slide. Allora, come ho anticipato qualche secondo fa a Marco, intanto grazie dell'invito sia a Marco che a Andrea, non ho fatto in tempo a dirglielo dal vivo. Tanto è sempre lì che forse mi ascolta, non so, spero di no. Per lui, più che altro. Accettare pagamenti su Stripe con una Blazor application. Perché ho voluto fare questa sessione? Perché ho voluto fare questa sessione? Perché a tutti mi sembra. Ho voluto fare questa sessione perché è un'esperienza che ho avuto nell'ultimo periodo, per dire ultimi 6 mesi, molto probabilmente, abbastanza importante, perché ho come side business una startup insieme a diciamo, anche altre persone, ma magari conoscete alcuni di voi, Marta Basso, che in realtà non c'entra niente con quello che faccio io di lavoro, nel senso che è una roba di automazione, marketing, con intelligenza artificiale, insomma un po' di cose, inutile vi dica cos'è, però serviva implementare un circuito di pagamento. Attenzione a questa parola qua, circuito di pagamento. Del circuito di pagamento perché in realtà appunto serviva che la gente andasse sul sito a comprarsi le cose, oppure i clienti gli mandi una mail e quelli prendono un link e pagano, no? Questa è una delle cose fondamentali. Noi facciamo tutti i software più belli del mondo, anche se facciamo il software più bello del mondo, ma venderlo poi bisogna venderlo prima o poi, no? Quindi o si fa la vecchia maniera, cioè il commerciale che va, oppure se fate un portale su internet da qualche parte, qualcuno deve comprarvelo e pagare da sopra, no? Sono diverse strade per farlo, ovviamente, anche diversi percentuali di questi portali che si prendono. Mi sembra che PayPal sia uno dei più alti, tra l'altro, motivo per cui Amazon non lo sta usando, così, giusto perché non fa sconti a nessuno, neanche Amazon, quindi preferito non utilizzarlo piuttosto. E quindi è il motivo per cui ho deciso di fare questa sessione, perché ho perso un po' di tempo all'inizio, soprattutto nel andare a gestire capire come funzionava Stripe in un'applicazione. Oggi utilizziamo Blazor perché io l'applicazione l'ho fatta con Blazor, ma fondamentalmente quello che vediamo oggi lo potete con sintassi diversa, ma i concetti sono ben gli stessi. Raccomando l'hashtag, gli sponsor, e qua chiudo perché ho già finito le slide. Allora, partiamo però, prima come ho detto, perché si è collegato qualche secondo prima, un attimo, anche se vedremo tanto codice adesso, avrò Visual Studio, anzi, Rider, come avete visto, ce l'ho già aperto, però cercando di capire che cos'è in realtà Stripe, perché in tanti lo associano fondamentalmente, diciamo, ma Stripe è uguale a PayPal. No, in realtà non è così vero, o meglio, non è proprio vero, perché Stripe fa molte cose in più di PayPal. PayPal, te hai il tuo carrello, ti gestisci il tuo carrello, i tuoi prodotti nel tuo portale, col tuo butto lì, SQL Server, MongoDB, quello che volete. A un certo punto c'è un pulsante paga e ti fa pagare da qualche parte, ti fa il redirect sul sito e così via. Stripe non fa solo quella parte lì di pagamento, ma ti fa anche, per esempio, tutta la gestione fra le tante cose. Oggi vi dico solo, credo, il 30% di quello che fa, perché anche io utilizzo quello. Ti fa anche tutta la gestione dei prodotti, tutta la gestione, per esempio, se un prodotto lo paghi tipo one time, oppure ogni mese, ogni anno, tipo ogni 3 mesi, puoi anche regolare te la durata praticamente delle cose. Puoi attivare e disattivare i prodotti, così via, così in modo da vederli. E oltre a questo ti dà anche una dashboard per capire come stanno andando le vendite, quindi ti dà già qualcosa fondamentalmente, e ti fa anche tutta la parte, per esempio c'è una cosa, ve la faccio vedere dopo, ti fa anche la pricing table, cioè le famose pricing table che vediamo nei siti, no? Questo starter, classico, no? Starter, professional, enterprise, quella cosa di solito te prendi, te la fai a mano,
su un sito, molto probabilmente in modo statico, poi devi aggiornarla ogni tanto, così via. Stripe ti dà già il codice già fatto, presi in tempo che te ti prendi e te la metti sul tuo sito, per dire, no? Poi magari non tanti la usano, però uno magari che non è tanto avvezzo alla grafica, oppure il sito non potete modificarlo, oppure fate il sito con uno di quei portali che c'è adesso, tipo Webflow e così via, vi permette di importare dell'HTML da fuori, prendete l'HTML che vi dà lui, lo mettete lì e già funziona. Con tra l'altro il pulsante per andare a pagare e ti fa tutto il giro, fra le tante cose. Quindi ci sono un sacco di servizi intorno, più applicazioni di terze parti che si interfacciano anche a Stripe. MRR.io è una di quelle. Come si chiama? Xerox, come si chiama un gestionale che si interfaccia anche ora a Stripe, perché hanno per esempio dei webbook a cui ti puoi agganciare con l'applicazione esterna, quindi ogni evento, quasi tutti, ogni evento che accade sulla piattaforma te lo puoi andare a intercettare con questi webbook, ok? E quindi ci puoi costruire sopra un gestionale, quello che è delle notifiche, tutto quello che vuoi, ok? Quindi, anche solo una panoramica, quello che vi dico, l'unica cosa che vi dico di fare, se volete registrarvi su stripe.com, il sito ufficiale, non utilizzate un account tipo Hotmail, Outlook, Gmail, così via, perché hanno difficoltà a mandare le mail a questo account, ovviamente penso per il discorso di spam, che ci avevo scritto su una casa, quindi dovete utilizzare una mail, diciamo, professionale, con un dominio che non sia di quelli, uno di questi qua che ho detto adesso, quindi se avete la mail aziendale utilizzate quello. Attenzione, noi ci abbiamo picchiato la testa, ve lo dico per esperienza, quando vi registrate dovete mettere su una società dietro, quindi non farlo magari come privato, il pagamento e così via. Attenzione che ci mettono qualche giorno a attivarvi perché vi iniziano a chiedere documentazione aggiuntiva e così via, quindi non potete partire come c'è scritto, come sempre, start now, tipo anche lì, no, vai, parti subito e ricevi i pagamenti. Sì e no. Potete attivare l'account, funziona la parte tutta di test, tutta di sviluppo, però non potete ricevere pagamenti e quindi in realtà è come se non funzionasse niente. Questo lo dico perché anche questa è una cosa, appunto, per esperienza dove ci ho picchiato un po' la testa. Quindi vi registrate su Stripe, una volta che vi siete registrati, fondamentalmente vi trovate davanti a questa schermata qua, ok? Guardate che apro un file in cui mi sono scritto le cose che devo dire, che ho pure dimenticarmi qualcosa, che ovviamente ho perso. Eccolo qua. Quindi, no, questo ci siamo. Registrazione l'ho detto, quindi ci siamo qua. Quindi su dashboard.stripe.com vi trovate la dashboard come vedete qua, no? Qui ho già fatto delle transazioni, quindi vedete già dei soldi che iniziano ad arrivare, vedete già appunto quanto spende, quanto un customer spende di media e così via, no? Il volume massimo, tutto quello che c'è. Già questo comunque sia vi dà già un overview della vostra pagamenti della vostra azienda, poi in realtà alla fine, no? Perché poi alla fine di solito c'è un'azienda dietro a queste cose. Se vedete qua, attenzione, vi faccio vedere una cosa, che questa è importantissima. C'è un pulsante, lui di default quando aprite questo portale vi va sull'ambiente di test, così se cliccate da qualche parte per sbaglio almeno non fate danni perché siete sull'ambiente di test. Se switcho con questo fantastico pulsante mi switcha da solo sull'ambiente di produzione, ok? Quindi i dati che vedo sono da una e dall'altra parte a seconda di dove clicco là. Quel pulsante là ci serve anche poi per altre cose, perché ovviamente quel pulsante là ti cambia non solo quello lì, ma ti cambia, diciamo, tutto il sito, avrebbe da dire, no? Tutta la parte che c'è dietro anche di pagamenti qua sopra. Qua potete andare a vedere i pagamenti che sono arrivati. Questi ovviamente non sono veri, fate vedere sul test qui pago come se non ci fosse un domani. Ovviamente il bilancio ti fa vedere della tua fantastica attività. I clienti, questo l'ho svuotata prima così vediamo dopo come funziona questa parte qua. Poi una delle parti più importanti che c'è da vedere è la parte di prodotti, ovviamente, che adesso vediamo. La parte di prodotti ovviamente non è niente di incredibile, però bisogna capire bene come funziona e tra poco lo vediamo. Billing, reports, questo lo lasciamo stare per un attimo, e poi more lasciamo stare. Poi c'è un altro pulsante ancora più meraviglioso che ci interessa più a noi anche oggi, che è questa parte developers. Qua dentro avete, questo è fenomenale ragazzi, questo ve lo dico perché è veramente fenomenale, avete l'overview di tutto quello che succede sul vostro Stripe, sia per quanto riguarda l'ambiente di test, se switch avete vedo quello di produzione,
no? Con anche tutte le chiamate, vedo e così via. Vi faccio vedere come funziona velocemente. Qua avete tutte le richieste API che sono state fatte, ne ho fatte 230, stamani stavo riprovando un po' la demo, così ovviamente dopo non andrà, ma quello tanto c'ho il backup con quella che funziona. E vi fa vedere, prende tutte le chiamate che vengono fatte, però fino a qui in realtà vedo e non vedo, diciamo così, no? Mitica Marta Basso che è presente. Vedo non vedo, quello che così vedi quello che faccio, Marta, dalla mattina alla sera. Quello che volete andare a vedere poi qua sono le API key che vi servono ovviamente per fare le chiamate, e avete due tipi di API. Una è questa qua pubblicabile, come la chiama, e poi c'è la secret key che è quella che in realtà serve a noi, ok? Che è questa qua. Adesso mi richiede la password perché era un po', non so come, ma perché devo sbloccare questo, ok? Arriva, eccolo qua. Quando sbloccate quelle cose vi richiede la password, ok? Questa chiave qua, dopo la cambio, non vi preoccupate, potete prenderla, è quella che ci servirà poi dopo. La cosa fondamentale, Webhooks lo vediamo dopo, la cosa fondamentale e bellissima che vi fa vedere è questa roba qua, praticamente, che vi fa vedere tutto quello che accade, gli eventi che accadono sul vostro account Stripe. Ma ancora più bello per noi dev è questa parte qua di logs, che qua veramente ho un po' pianto, devo dire, la volta che l'ho visto, perché capite veramente, magari sul vostro sito non avete nessun errore, oppure vi dà un errore generico, metti caso, no? Se voi andate qua dentro, praticamente in tempo reale, praticamente verrebbe da dire, vedete che ci sono tutte le chiamate HTTP che vengono fatte. Che le facciate sia come HTTP che come con l'SDK, qui arrivano sempre come chiamate HTTP, ok? Quindi qua, per esempio, puoi vedere prices qua, la chiamata che ho fatto per recuperare tutti i prezzi dei prodotti, praticamente, se vedete, lui mi dà indietro tutta la lista con tutti i dettagli, vedete che c'è anche il response body, vabbè, ci dà anche una risposta in post e così via. Okay. Qua vedete c'è il prezzo per un prodotto, se non sbaglio, dovrebbe essere, esatto. L'ID, questo è l'ID della richiesta, però c'è il... voglio farvi vedere un'altra cosa che non sto trovando perché sono emozionatissima, però qua comunque vi fa vedere anche la richiesta, adesso non la sto vedendo qua, fa la richiesta da cui, diciamo da dove arriva. Qua perché questa è una richiesta che ho fatto dal portale, vedete che l'origin è dashboard, quindi anche le richieste che fate sul portale passano sempre da qui. Questo è utile anche per vedere se fate qualcosa sul portale, quello che fate sul portale potete poi replicarlo anche nel codice, eventualmente, ok? Vediamo se trovo una che non ho fatto dal portale. Questo, localhost, qua ho richiesto, cosa ho richiesto qua? Il pagamento, ho creato una sessione di pagamento, ho creato, e qua vedete come funzionano tutti questi parametri, che in realtà sono parametri che io ho passato io, tra l'altro questi, ve lo garantisco, dopo lo vediamo, e qua vedete anche appunto la richiesta che ho fatto. Request post body, non la vedete, eccola qua, vedete che io ho richiesto, non la vedevo prima, ho richiesto dal mio, diciamo, dal mio PC, la mia applicazione, una subscription per questo prezzo lo capite. E questa cosa qua è fondamentale, ragazzi, quando sviluppate un'applicazione con Stripe è fondamentale perché vi risolve un sacco di problemi. Quindi, fatto questo, in realtà siete già a buon punto. Webhooks ci clicco e basta, lo vediamo dopo, però vi spiego qua come funziona Webhook e poi potete fare test in local environment e dopo vediamo che cosa fa questo. Altra cosa importante dove cliccare, scusate, non qui, è la documentazione. Adesso ci arrivo, faccio prima a prendere il link e incollarvelo qua. La documentazione è fatta benissimo, perché, ora ve lo faccio vedere anche se sembra una cosa scontata, ma documentazione, come sapete, dovrebbe essere la migliore amica di ogni dev, cosa che nessuno poi usa mai. Però fondamentalmente è importante. Quindi se io voglio andare a vedere, per esempio, i prodotti, ok? Voglio fare la richiesta ai prodotti, vedete, lui mi fa vedere intanto le chiamate HTTP che potete fare, che sono ovviamente meravigliose. Ma, attenzione, qua, se volete creare un prodotto da codice, ma facciamo invece come recuperare un prodotto, c'è anche update, c'era anche la lista, eccola qua, la lista dei prodotti, per esempio, non voglio recuperare. Vedete che qua ho questo fantastico pulsante e a seconda del linguaggio che voglio andare a vedere, in questo caso .NET me lo prende di default perché ho messo in cima su .NET, ma con ogni SDK ti fa vedere, prende il codice da mettere e ti mette già, incredibile questa cosa qua, anche la chiave API key che vi serve per fare la chiamata.
così non potete sbagliare neanche quella. Copiate e incollate praticamente questo codice qua e funziona, che poi è quello che ovviamente copia e incolla per noi dev è il pane quotidiano, ok? Vi fa vedere anche la risposta. Questa cosa qua dice, vabbè, che mi frega la risposta, uso l'SDK, però magari è comodo per vedere alcuni dati e così via, oppure potete prendere questa risposta, farvi un oggetto vostro sulla vostra applicazione e andarlo a cambiare e mettervi quello che, diciamo, che vi pare, ok? Un oggetto custom, diciamo. Insomma, stile ChatGPT fa tutto lui, esattamente, voi non dovete fare più niente, fa tutto lui. No, cioè, in realtà lo sto facendo facile, ma vi garantisco che ci ho perso diverse ore. Non so identificarvi quante, ma tante ore perché, ripeto, è facile da capire, però bisogna capire bene il giro che fa, diciamo così. Anche per quanto riguarda prodotti, che adesso ci arriviamo, infatti vi faccio vedere. Per esempio, andiamo a creare un prodotto, quindi io posso andare qua, dice ok, tutto pronto, voglio iniziare a lanciare il mio portale. Io qua vedo, ho dei prodotti, aggiungo un prodotto, attenzione, posso aggiungerli sul testo, vi faccio vedere perché, e aggiungiamo un prodotto che si chiama brand plane starter, ok? Starter. Qua mettiamo un'immagine, mettiamo di un prodotto, speriamo di non andare in cartelle strane sul mio PC, no? Picture, pericolosissimo Picture. Ci mettiamo la mia faccia? No, la mia faccia direi di no. Andiamo da qualche altra parte. Downloads, pericolosissima anche questa cartella qua. Stream Deck potrebbe essere una roba che non è così brutta. Ok, vediamo un po' cos'è. Stream Deck va bene, non è cosa che poi viene buttata giù da Twitch. Ecco, cosa fondamentale è la parte di pricing, perché voi mettete qua il prodotto, mettete la descrizione. Puoi zoomare per favore, il testo schermo è un po' piccolo, assolutamente sì. Ho zoomato tutto tranne che questo. Tranne che questa schermata qua. Eccolo qua. Il codice dovrebbe essere zoomato dopo. Scusate che bevo, che ho il Sahara in bocca. Ecco qua. Mettete il nome del prodotto, la descrizione. Questa è la categoria delle tasse. Per ora noi come dev ci interessa il giusto, diciamo così. E poi qua c'è una cosa fondamentale che è lo standard pricing, il package, graduated, volume pricing. Quindi potete già andare a cambiare qua il pricing model del vostro prodotto. Di solito è difficile, per quello che lo facciamo noi, utilizzare qualcosa diverso dallo standard, però potete farlo. Qua mettiamo che costa, questa qua costa 2,98, però invece di franchi sono dollari, ok? Poi fa già anche la conversione e così via. Questo è fondamentale, invece quello che vi faccio vedere, più di tutto, in cui volevo arrivare. Il vostro prodotto può essere ricorrente o one time. Compro lo Stream Deck, è sicuramente one time, lo compro, pago, ciao, arrivederci. Un prodotto, invece che può essere appunto il nostro brand plane, invece è ricorrente, ogni mese devo pagare, quindi posso selezionare qua recurring, tutti i giorni, sarebbe bellissimo. Questo è un nuovo modo per comprare il nostro prodotto, potrebbe essere importante. Weekly, monthly, ovviamente, poi come ho detto prima c'è ogni 3 mesi, ogni 6 yearly, poi potete fare il custom, che ovviamente mettete quello che volete voi. Mettiamo che il nostro sia monthly e così via, ok? Potete aggiungere un altro prezzo, perché magari un prodotto ha più prezzi, no? Potete prendere appunto quando comprate qualcosa, soprattutto il recurring, no? C'è un prodotto che se lo comprate per un anno costa X, lo comprate per un mese costa Y, no? Grande classe. Quindi è lo stesso prodotto con 2 prezzi. Non dovete inserire 2 prodotti, ma dovete inserire i prezzi diversi e basta. Questa cosa qua è bellina, che potete anche mettere se il vostro prodotto è un method usage, come può essere il credito di Azure. Se la gente utilizza il prodotto, pagate in base a quello che lo utilizzate. Gestisce anche questo Stripe, è bellissimo. Se faccio Save Product, ora vi faccio vedere un pulsante che vi sembrerà una cosa stupida, ma hanno aggiunto da poco, che è questo qua. Copy to live mode, no? Perché adesso voi avete inserito 100 prodotti nel vostro aggeggio qui su test, dovete riportare poi gli stessi in produzione. Classico, l'ho fatto io anche per Blame qualche mese fa. Non c'era quel pulsante lì, devi inserire la roba 2 volte, quindi 2 schermate con 2 browser e un po' di copia e incolla e te la cavi. Hanno fatto questo fantastico pulsante copy to live mode e potete copiarla direttamente nell'ambiente di produzione. Sembra cavolata, ma è bellissimo. Poi, quindi,
ho inserito il mio prodotto, lo vedo qua dentro. Benissimo, bello, mi è piaciuto? Bello, a me sì, tantissimo. Sono tutti campi, è abbastanza facile da utilizzare. Ho detto prima la pricing table, è una cosa un po' meno da dev, ma può essere utile. Puoi crearmi la mia pricing table, scelgo la lingua, scelgo i prodotti che voglio metterci dentro brand plane, voglio metterci dentro qua dentro un altro prodotto che è Blazor Component e così via, eccoli qua. Vedi com'è bello, vedi, fa già anche i prodotti monthly o one time e così via. In English potete selezionare tutto qua, fare qua continua, lui vi fa vedere poi anche la payment page come deve essere, se prendo avanti poi fate finish e lui alla fine il risultato che vi dà è questo script qua meraviglioso. Ora ho zoomato ovviamente per farvi vedere, ma fondamentalmente vi fa questa cosa qua. Domanda di Totti interessantissima. Certo, ovviamente non è obbligatorio inserire i vostri prodotti su Stripe, assolutamente no, potete prenderli anche esternamente. Quello che consiglio di fare, vi consiglio anche io di fare, anche se li prendete esternamente, quando andate a fare un ordine su Stripe, con Stripe, utilizzando Stripe, inserite comunque il prodotto, fate un check se esiste un nuovo prodotto e così via, no? Col codice che, diciamo, con l'SDK, e lo andate a inserire. Perché questo? Perché vi fa vedere poi tutte le statistiche, tutte legate al prodotto e così via, e anche ai customer. No, quindi anche customer, qua avete la parte di customer, vi conviene, li inserisce da solo, ma potete anche inserirli voi qua dentro, inserire comunque anche i customer qua dentro, perché poi sul customer vi fate dello storico e così via, no? Questo, ripeto, non è obbligatorio, però è meglio farlo, è una best practice, lo faccio anch'io con brand plane. Quindi la loro SDK li inserisce ad ogni ordine inviato. Se te metti con l'SDK, prendi i prodotti esternamente e i clienti non li metti dentro, lui ti crea, ovviamente non controlla per esempio i customer per email, no? Se usa la stessa mail, per lui è lo stesso customer, ovviamente, e quindi se usa lo stesso prodotti fa la stessa cosa. Se metti dentro 4 ordini con 4 prodotti con lo stesso ID, che li puoi mettere te l'ID, ovviamente il prodotto per lui è lo stesso. Però se prima lo inserite dentro a Stripe con qualche batch o qualcosa, ovviamente è meglio. Anche se non lo fate vedere poi dal sito con Stripe, fa niente, però è meglio. E a questo punto siamo pronti, direi, per aprire Visual Studio. Però questa premessa era fondamentale perché vedete che già mi aspettavo delle domande su questa parte, perché c'è chi ha diversi use case, no? Chi utilizza Stripe per tutto, chi utilizza Stripe per altre cose. Io ho creato prima un progetto vuoto Blazor, non l'ho creato da zero con voi per far prima, semplicemente ho fatto un'applicazione Blazor, come si dice, proprio troppo la svelta, WebAssembly hosted, però non ho fatto WebAssembly, diciamo, normale, avrebbe da dire, standalone, non mi veniva standalone, ok? L'ho fatta hosted perché in realtà è difficile fare moltamente un e-commerce che fa le chiamate direttamente all'API con WebAssembly, no? Quindi in realtà, cioè, si può fare, però insomma non è proprio igienico, diciamo così. Prima cosa che dovete andare a fare, ovviamente, andare a mettere nelle dependencies l'SDK di Stripe. Quindi andate qua dentro, cercate il vostro Stripe, eccolo qua, stripe.net è la libreria. Questa qua è la libreria, diciamo, ufficiale che hanno loro, è fatta molto bene, ve lo garantisco. Qua lo mettiamo sul server, facciamo installa e lui si installa. Questo corno qua, la notifica lo togliamo, lo mettiamo anche sul client, dopo vi dico perché in realtà una cosa io l'ho fatta sul client, però in realtà non è obbligatorio, diciamo così, devo farla anche sul server, cioè la parte di pagamento, di creazione della sessione di pagamento, io la faccio sul client, potete anche fare dall'altra parte, è semplicemente uno use case che ho trovato io. Quello che andiamo a fare adesso ovviamente è andare a creare, intanto a togliere, ma sì, lasciamolo, fetch data, così lo lasciamo, che se ne frega. Togliere le pagine che sono già, ma fa niente. Tanto comunque il progetto è su GitHub, quello che poi arriveremo a fare dopo. Se non faccio in tempo, apro direttamente il progetto fatto. Nella index voglio andare a creare la pagina, diciamo, per recuperare i miei prodotti. Ok? Quindi quello che devo andare a fare, ovviamente, vado a crearmi, qua togliamo un po' di cose, index, questo lo lasciamo, il titolo lo possiamo lasciare,
devo andarmi a recuperare i prodotti, come ho detto prima, no? Quindi mi faccio un bel col code, ok? Non so come chiamarlo. Poi, aspetta, quello possiamo fare, innanzitutto, questo lo prendo già fatto, è andarsi a creare un'entità che si chiama prodotto e la mettiamo nel progetto shared, ok? Questo perché? Perché non voglio utilizzare direttamente la come si chiama? Gli oggetti di Stripe, no? Perché oggi utilizzo Stripe, se domani voglio cambiare per qualche motivo, non utilizzare più Stripe, voglio poterlo fare e quindi mi vado a ricreare almeno questa parte qua. Sulla index, torno di qua nel codice, quindi a questo punto ci possiamo mettere qua dentro un bel private, come si chiamano? Quello là, Awesome Shop, Shared Product, ovviamente questo sarà un bel array, questo proprio alla forecast, ok, per capire, facciamo proprio uguale, e quindi qua ho la lista dei miei prodotti. Quello che vado a fare qua dentro, ovviamente, ho indovinato un po', protected override, eccolo qua, guarda che bello, questo è, come si chiama? Voglio troppo alla svelta. Questo è Copilot che mi dice già il codice da scrivere, però fondamentalmente l'ha sbagliato perché quello che dovevo andare a fare in realtà è una chiamata al nostro, alle nostre. E perché mi hai messo questo? Perché mi hai cancellato tutto? Non lo so, aiuto, è impazzito. Ok. Le nostre API. Ovviamente ci manca per fare le chiamate alle nostre API la parte HTTP qua su, la parte, insomma, l'injection di HTTP. Mancano le API. Per fare le API andiamo a creare qua dentro un controller, lo chiamiamo products controller, okay? Eccolo qua, che è il controller normalissimo, anche qua vado a prendere un pezzo di codice che fa prima perché già vedo che sono arrivato lunghissimo, qua lo facciamo, il routing è importante qua nel senso ci serve adesso che sia così, che è controller base, questo, e poi nella nostra chiamata ci facciamo, nella nostra API ci facciamo una get di cosa? Della parte di Stripe, ok? Per fare questo ovviamente non siamo così delle brutte persone, ci facciamo anche dei services, così giusto per accelerare e far finta che stiamo creando anche dei servizi. Tenete conto che, come se qualcuno di voi segue anche Nick e così via, ormai fare il progetto così, siccome lo facevano tutti, non va più di moda, quindi potete farlo in qualsiasi altro modo. Io li faccio così ancora, però voi potete fare come vi pare, volete fare con questa architettura qua, potete farlo come vi torna comodo. E qua andiamo a mettere, per esempio, forse se avessi chiamato così su nome avrei fatto anche prima, forse fare copia e incolla, non fa niente. Devo andare a richiamare la nostra get products. Qua dentro il servizio, esatto, il famoso skeleton, esattamente, sempre lui. Il vostro servizio lo chiamiamo Home Shop Service. Forse anche qua in questo caso avessi scelto un nome più corto sarebbe stato più semplice, ma a noi ci piace farci male così. E anche in questo caso, quello che andiamo a fare, guarda, qui fa già tutto lui, guarda che bello, qua lo lascio fare lui, guarda, faccio tab perché Copilot mi dà emozioni forti. Mi va a richiamare appunto ho già fatto almeno il costruttore, no? È già qualcosa. E qua ovviamente non sarà questo, ovviamente, ma devo andare a chiamare il mio Stripe, ok? Come facciamo qua per chiamare il mio Stripe? Molto semplice. Innanzitutto facciamo una cosa del genere. Okay? Quindi ci creiamo almeno il nostro array dei prodotti e facciamo un bel... quello che fanno tutti i programmatori, no? Questo così almeno compila, non mi dà errore, possiamo anche andare in produzione. A questo punto posso fare il var product service, per esempio, e poi inizio a chiamare product service, eccolo qua, in Stripe, vedete qua. Questo è uno dei servizi che mette a disposizione Stripe, quello per recuperare
i prodotti, ok? Qui Copilot ci aiuta tantissimo anche in questo caso, Stripe Products, perfetto, lui sta dicendo di recuperare i prodotti. Guarda che bello questo, mi fa tutto lui, è incredibile, sto per piangere ragazzi, sto veramente per piangere, perché questo l'avevo scritto io tutto a mano, con Copilot non avrei dovuto scriverlo. Quello che poi andiamo a fare qua, ve lo spiego mentre lo pone Copilot, è bellissimo il nostro lavoro è diventato, grazie OpenAI. Quello che andiamo a fare adesso è andare a recuperare per ogni prodotto, ogni prezzo, perché se vi ricordate c'era prodotto e poi posso avere più prezzi, quindi è una specie di sottoinsieme. Quello che vi dico era importante capire come funzionava il portale e poi aggiungo il prodotto alla mia lista di prodotti che mi sono creato io, no? Faccio un bel tab e lui mi ha fatto tutto, ok? Quindi prices qua, aspetta, style product, questo com'era? Dovrebbe essere, no, default price ID, per questo caso prendiamo il default, tanto ci va bene il default. Eccolo qua, ok? Vado a prendere il default price ID. Ci manca una cosa, qua ovviamente in questo momento, a parte l'inizializzazione del servizio, che da errore qua anche, questo sì, il controller che ancora da errore non fa niente, a parte l'inizializzazione del servizio, ma ci manca di passagli la nostra chiave, ok? Come facciamo a passargli la nostra chiave? Posso mettere da qualche parte qua, tipo qua, Stripe configuration, punto, API key, e qua gli vado a mettere la nostra chiave per chiamare l'API. Ovviamente questo può essere dentro un file di configurazione, dopo il progetto, quello finito, vi faccio vedere che potete metterlo nel file di configurazione, però fondamentalmente in questo modo qua andiamo a richiamare la lista dei prodotti. Adesso ci incollo la chiave, quella di test qua, no? Per non fare tutto il giro della configurazione, tutto quello che c'è, ok? Ma in tante fanno così comunque, quindi non vi preoccupate, potete farlo anche voi. Nessuno vi giudicherà per queste cose qua. A questo punto qua ovviamente cosa bisogna fare, siccome abbiamo fatto un servizio, bisogna dirgli a questo servizio, facciamo builder.services.add-scoped, ce la facciamo, awesome shop, virgola, awesome shop service, qui è shop, ho chiamato così? Shop invece che service, vabbè, fa niente, non è questo sicuramente il problema, questo robo qua sicuramente non ho messo l'interfaccia, esattamente, awesome shop, ok? Potrebbe anche quasi funzionare se lo lancio, però è ancora presto perché ci manca la parte di controller. Nella parte di controller, a questo punto, quello che posso andare a fare qua dentro quando faccio la get, nel mio meraviglioso controller, posso fare il var product. Vediamo se Copilot qua ci aiuta, non troppo ci ha aiutato, products uguale, vediamo qua. No, perché gli manca un pezzo, eccolo qua, home soul shop, products, result, magari mettiamo anche una wait, qualcosa, no? Gli è mancato qua, ahimè, gli è mancato un pezzo e quindi non sapevo dove prendere il servizio, no? Però vabbè, awesome shop l'ho chiamato, allora, mettiamo così, andiamo a chiamare il nostro servizio, no? Shop service, questo, eccolo qua, ok? Se utilizzate, tra l'altro, vi faccio vedere una cosa che c'ha Rider, che non c'ha ancora Visual Studio, ma lo metteranno. Se utilizzate Rider, vi fa vedere qua dentro, nei controller, direttamente la chiamata da fare, se volete fare la chiamata. Quindi sapete già l'endpoint, come si chiama, se è in get e così via. Se ci cliccate qua, vi fa vedere anche dov'è. Ok, vi fa vedere anche, cioè potete fare, scusate, anche la chiamata direttamente da qua dentro, oppure potete fare anche generate request in HTTP client, vi fa un file HTTP che vi fa la stessa roba. Questo potete anche farlo in Visual Studio con la versione 17.5, ci sarà anche Visual Studio questa cosa qua. Quindi abbiamo recuperato i prodotti. Tutti felici? Abbastanza, io sono abbastanza felice, vi dico la verità. Abbiamo recuperato i prodotti, dobbiamo visualizzarli adesso in qualche modo. Mi dà ancora errore qua perché manca qualche parentesi, manca qualche cosa. Cosa vuoi? Giusto, il return. Il codice poi quello bello ce l'ho di là, qua non ci ho messo la wait, non c'è niente. Però questo guardate capire il giro che c'è da fare. Ok, qua avete i prodotti e poi qua nella nostra index, a questo punto qua, visto che ho chiamato i miei prodotti, possiamo andare a mettere effettivamente
la lista dei prodotti. Ok, in questo caso qua vado a prendere il codice che ho già fatto prima, che altrimenti dobbiamo scrivere tutta la pagina da zero. Semplicemente questo codice qua che vado a prendere non è una roba impossibile, semplicemente con Bootstrap sono delle card di Bootstrap, ok? Non so nemmeno se funziona, non abbiamo ancora... c'è un errore da qualche parte, ho visto, vediamo dove mi ha detto che c'è l'errore. Ho visto mentre stavo per lanciare. Add to card, giusto, perché questo ancora non ce l'abbiamo. Togliamo un attimo, CTRL-C. Eccolo qua. Vediamo se recupera almeno i prodotti. Vediamo, se recupera i prodotti siamo già a buon punto, perché in realtà poi dopo c'è solo da fare la parte di pagamento, diciamo così. Ok? Tutto chiaro fino a qua? Spero di sì. Se avete domande fatemele subito mentre vi dico le cose che preferisco che rispetto a dopo. Cioè, preferisco, siamo già qua che vediamo le cose e le vediamo subito senza aspettare. Questo è il rider che ci mette un po' a far partire tutto, però arriva, ve lo giuro. Cioè, sembra che non vada al sito, poi in realtà parte, si ripiglia e va tutto. Forse, vediamo, dai. Eccolo. Ci sta pensando, non ci pensa più. Ovviamente l'effetto demo è sempre una cosa meravigliosa, ma siamo abbastanza abituati a questo. Dove sei? Ho perso il browser? No. Ho perso il browser. Me l'ha chiuso. Che ha fatto? Mi ha chiuso il browser forse, non lo so. Ah sì, infatti mi era proprio esploso il browser. Guarda, service type, serve, was the text service. Cosa vuole? Ci siamo dimenticati un pezzo da qualche parte. No, some service, scoped. Mi sembra l'avevo messo tutto. Mi sembrava di aver fatto tutti questi danni incredibili al progetto. Ho aggiunto un servizio, insomma, si poteva fare questo. Di qua dov'è che non ho visto dove mi ha dato l'errore, però aspettate che riprovo a rilanciare, scusate, se no apro il progetto l'altro, tanto siamo già in ritardo, per farvi capire che era abbastanza semplice, insomma. While validating, last scoped implementation, a SQL dependency was detected. Ok, vabbè. No, chi se ne frega, ho capito. Apro l'altro, faccio prima. Non è un grosso problema. Siamo abbastanza grandi per poter aprire questo. This window. Ok, quello che vi faccio vedere adesso, vedete quello che ho fatto, che poi trovate anche su GitHub, così vi trovate anche il codice uguale. È già su GitHub questa cosa qua, quindi vi faccio vedere. Qua nella parte server, se sono costruttore lo stesso servizio, apriamo già questo già fatto, tanto siamo già in ritardo, non ti preoccupare. Cioè, cambia poco. Qua nel controller avevo fatto questo, ok, come di là, vedete che chiamo shop West, sì, quello giusto, scusate, me l'ho perso anch'io dentro me stesso, me l'ho perso anch'io, semplicemente richiama i prodotti e nel nostro services, qua, quello che vado a fare quando faccio il get product è la stessa cosa che ho fatto di là, forse è scritta un po' meglio questa rispetto a quello che ho scritto Copilot, profondamente è la stessa roba, non perché ho scritto io, perché semplicemente l'ho usata da altre parti. Prendo anche il prezzo, prendo un po' di cose e l'immagine, soprattutto. Sì, adesso lancio. Mi siamo arrivati allo stesso punto dove eravamo di là. Come avete visto, il codice non è questa roba incredibile. Tenete conto che per ogni entità, chiamiamola così, di solito avete quasi sempre un service. Copilot ha girato male il prodotto del servizio, ma ripeto, fa niente. Non era... tipo prodotto avete product services, price avete price services, customer service. Quindi, diciamo, basta che vi ricordiate l'entità come si chiama e di base potete andare a chiamare quello. Ha anche funzionato, come vedete. Ok, qua ho il mio e-commerce, scusate, la grafica è quello che è, va bene, non ci basiamo sulla grafica, avete fatto sicuramente siti peggiori, ok? E qua fondamentalmente vado a visualizzare, faccio vedere perché ho fatto questa schermata qua fatta così. C'è l'immagine che avete messo di là innanzitutto, che è un link pubblico, link di Stripe ma pubblico,
E poi avete anche tutta la parte di, appunto, add to cart, ma il prezzo, che l'ho messo qua senza neanche mettere il coso, che ma non è, ripeto, non è importante la UI oggi, neanche domani, ma oggi soprattutto. Se il prodotto è il prodotto, il prezzo è un recurring o one time, no? Questa informazione è importante per quando fate l'ordine. Okay? Quando fate l'ordine è importante sapere se è un recurring o one time, dopo vedremo perché. Però fondamentalmente con il discorso di pagamento, se anche uno dei prodotti che avete dentro è una subscription, quindi un recurring, dovete passare l'ordine come recurring. Poi dopo lo vediamo nel dettaglio. Però fondamentalmente funziona così. Se io lo andassi a inserire un nuovo prodotto, avete visto prima, ho sentito questo, mentre mi appare, faccio F5 e mi appare subito. Come vedete il servizio fondamentalmente rifaccio F5 così capite. Questo è il tempo di Blazor ovviamente, no? Da quando appare il loading, diciamo quello della pagina, diciamo così, il loading della questo, lì è la chiamata del servizio a Stripe, no? Funziona sempre così, che paghiate 8 miliardi di euro o 50 euro al mese, se pagate che gli date indietro soldi sugli ordini per le persone che si tengono, loro fondamentalmente vi rispondono in questo modo col servizio. Quindi avrei potuto mettere una cache, potete fare quello che vi pare, poi dovete farlo voi. Loro chiamate il servizio e i tempi di risposta sono questi. Per recuperare, diciamo, una cinquantina di prodotti, visto che ci mette un secondo e mezzo più o meno, no? Poi c'è il tempo di rendering, però quindi vi conviene poi a quel punto mettere cache e cose del genere. Okay. Andiamo avanti col codice, vi faccio vedere già cosa ho già fatto, ma ve lo spiego, così vediamo cosa fa. A questo punto nel mio client, nella mia page, no, scusate, qui avevo fatto anche una roba incredibile, avevo fatto anche la product list, avevo fatto un progetto, sembrava quasi un progetto di quelli veri, insomma, di quelli che vanno in produzione. Eccolo qua, questo è la card. Se vi ricordate avevo messo prima un pulsante che aggiungeva il carrello, no? Il pulsante add to cart, questo qua qualcosa deve fare. Questo qua, il carrello, ovviamente dovete gestirlo voi nella vostra applicazione, dobbiamo gestirlo noi nella nostra applicazione, no? Quindi quello che faccio nel carrello è, mi sono creato innanzitutto un cart item, una classe cart item, che è semplicemente la rappresentazione di un prodotto nel carrello. Ho aggiunto la quantità rispetto all'altra parte, ho cambiato un po' di nome, però potete utilizzare anche una classe derivata dall'altra, qua potete fare quello che vi pare, fondamentalmente. Io l'ho fatto così per il discorso di demo, per farvi capire meglio, no? E la quantity ho messo 1 perché non ci ho messo casella di testo, però vediamo come funziona il carrello. Anche qua ho fatto il cart service add to cart, ok? Il cart service add to cart, quello che ho fatto qua, in questo caso qua il carrello l'ho gestito tutto lato client, ok? Non mi interessava andare lato server, ho gestito tutto lato client. Il cart service, come vedete qua, una classe col servizio, tutto quello che c'è da fare intorno, me lo salvo nel local storage, ok? Così se rientro nel sito mi ritrovo sempre quello che avevo nel carrello prima. Questa è una cosa che può sembrare banale, ma io lo utilizzo spesso quando faccio le compere su dei siti qua, su Galaxus, un sito si chiama così, anche loro ho visto che lo salvano per esempio nel local storage, si salvano l'array, no? Qua ho utilizzato Blazor e local storage classico, quindi vado a recuperarmi tutti gli item che sono nel carrello, che ho nel local storage. Se un prodotto ha parità di D, aggiungo la quantità che ho messo nel carrello. In questo caso è 1, 1, 1, fa sempre così. E poi vado a risalvare tutto il carrello. E poi c'è anche la parte di recupero. L'effetto che ha è questo. Se io faccio add to cart questo, add to cart questo one time, vado qua nel cart, qui c'avevo già della roba, guarda che roba che c'avevo qua, incredibile, tra l'altro funziona pure. Questa parte qua, aspetta che chiudo questo. Chiamalo così, ok? Questo è il carrello, qua sembra un carrello. Posso anche tornare allo shop di prima e far vedere il tempo di caricamento. Qua vedete è immediato perché i dati ce li ho già salvati nel local storage. Per chi non fosse avvezzo di local storage, vi faccio vedere al volo dov'è, qua, perché me l'ha tolto, non lo so. Application, local storage, qua purtroppo si vede, zoom un po' troppo, aspetta, eccolo qua. Il nostro local storage è questo, ok? Qua ho il mio local storage, ho il mio praticamente array dentro. Posso andarlo a cancellare se vogliamo, così vediamo quando lo ricrea. Se torno adesso qua, continue shopping, carta, attenzione, c'ho anche quando c'ho 0 item, cioè funziona, sembra, cioè, bravo Manuele, sono un grande, sono veramente un grande. E qua posso tornare a quel punto nel carrello e ho 2 elementi con il totale e così via. Ok? A questo punto devo pagare, ragazzi, dobbiamo pagare prima o poi, no? Quindi il carrello in realtà, così, giusto per chiudere
prima di pagare, voi dovete gestire lato voi, ma la cosa importante è che mi sono salvato nel carrello, attenzione, non ho salvato solo il lead del prodotto, ma mi sono salvato anche nel cart service, andiamo qua dove c'è l'add, c'era la toss notification, ma non faccio in tempo a farvela vedere, mi sa, però c'era la toss notification, bravo, l'hai aggiunto, dettaglio. Quando entro al cart item, scusate, non qua, nel product list, l'ho messo, vedete che mi salvo il price ID. Il price ID è importante perché quando fate l'ordine, a Stripe dovete mandargli non l'ID del prodotto, non gli interessa il giusto, diciamo così, ma gli interessa di più il price ID, perché ovviamente è quello che in realtà identifica il prodotto, non tanto il prodotto in sé che può avere diversi prezzi. Quindi questo è importante salvarlo. E gli passo anche il type, se è un recurring o one time. Ok? A questo punto voglio andare a pagare. Nel cart items, ok, ho fatto il pulsante, questo è il cart item qua, la grafica, chi se ne frega. Nel cart item ho messo il pulsante cart items file, ho messo il pulsante paga, ok, checkout, e qua rifaccio lo stesso giro. Qua vedete che la configurazione l'ho messa giusto. Ecco, la cosa che mi piace poco, però qui a questa parte qua avrei voluto farla anche sul controller, ok? Questa parte qua che vedete qua avrei voluto farla sul controller e farmi rimandare indietro il session URL. Ho deciso di farla sul lato client. Non è obbligatorio, potete farlo dove vi pare, potete farlo, no? Per far vedere che però si può utilizzare sia sulla parte WebAssembly che sulla parte controller. Questa parte di checkout a me, ma è una cosa mia personale, mi piace più farla di qua, perché avete più controllo anche degli errori, così che non dovete passare tante cose al server, tanto è una roba che potete fare anche lato client, no? Cosa importante però, appunto, cosa che piace poco è, una delle cose che piace poco è che nell'app settings dovete andare a duplicare la secret key anche nella parte client, invece di metterla solo nella parte server. Quindi avete questa key qua, è vero che è inaccessibile tutto quello che è, però sul client alla fine, no? Cioè sempre sul server, ma sul client, nel senso che, vabbè, avete capito. Quindi, quello che faccio qua, cosa faccio? Vado a crearmi questa session line item option, che è una cosa prettamente di Stripe, questa qua, non è la nostra applicazione. E qua cosa fa? Lui per ogni item va ad aggiungere, vedete questo array qua, il price ID, quindi il price per lui è il price ID e la quantità, no? Quindi se sono 3 il recurring, lui mette 3, il price ID e quello che è. Il price ID è una stringa tipo PRI o PRC, mi ricordo, underscore è una specie di GID corto, no? Poi potete mettere anche delle opzioni, no? Ora qua ve le spiego. Una è la success URL, cioè quando ha finito di fare il pagamento mi torna indietro a una pagina, diciamo, ho creato la classica grazie del tuo ordine, arrivederci, no? Ok. L'altra per cancellare, diciamo, se cancella l'utente, cancella l'ordine, posso mandare dietro, hai cancellato il tuo ordine, non hai pagato, attento che non ti arriva la roba, ok? Quindi devo passare gli item che mi servono e poi questa cosa qua è importante, posso passargli questo mod che vedete qua. Ho due cose che posso passargli, o gli passo payment, mi pare che sia, oppure gli passo subscription. Se anche uno dei prodotti che avete nel carrello è recurring, dovete passargli subscription. Poi ci pensa lui a dividere i prodotti che non sono subscription da quelli no, ma dovete passargli subscription. È una regola che c'è scritta anche nel tooltip che dovete fare. Quindi è per quello che gli passo anche i prodotti come sono, se sono recurring o no. Ora, quando faccio il controllo, perché tanto è una demo, chi se ne frega, però qua ci dovrebbe essere ovviamente un if, anche di quelli ternari bellissimi, in cui potete dire se ce n'è uno di quelli, allora fai il subscription, altrimenti fai quelli, perché l'errore che vi dà proprio errore nel caso, ok? Poi andate a creare una session service, si chiama, e gli passate le option. Lui in risposta, che cosa vi dà? Vi dà una URL, ok? Quindi voi in realtà tutta la parte di pagamento non dovete gestirla più voi, ma fate un redirect, come ho fatto qua con il Navigation Manager, a una URL, ok? Vogliamo vedere cosa succede? Vediamo cosa succede. Io posso fare a questo punto checkout, quindi ricordate, aspetta, c'è qualcosa nel cart, sì. Faccio checkout, lui ci pensa un attimo, perché questi visto lì ci mette un attimo a capire tutto il mondo. Qua vedete che ha fatto il redirect su questa pagina qua meravigliosa, checkout.stripe.com. Ok, qua dovete mettere una mail, mettiamo Emanuele di outlook.com e qua ve lo dite, e qua che carta di credito metto? Loro mettono a disposizione delle carte di credito fittizie, diciamo così, vedi che dice che non è valida. Per esempio quella col 42, questa piacerebbe ovviamente a Minerva perché lo conosce,
Quindi già la produzione delle visa, vede questa qua è una visa per esempio, no? Delle visa o cose del genere, qua la data basta che sia una data nel futuro e anche il CVC deve mettere un valore a caso, sto per mettere quello mio vero perché sono abituato a mettere quello. Qua ci mettiamo Emanuele Bartolesi, sono in Svizzera e faccio subscribe. Faccio subscribe perché vede qua c'è scritto billed monthly, anche se si legge piccolo c'è scritto, però questo invece non c'è scritto niente perché è un prodotto one time, no? Lui dice adesso pagate 5,48 e dopo pagate 2,98 per mese. Questa roba qua, ragazzi, l'ha fatta tutta lui. Noi, vedete, io mi ricordo non c'è niente di questa parte qua, no? Gestire questa parte qua per capire se è un recurring, che mese è, quando è, sarebbe un delirio, no? Quindi in realtà non abbiamo fatto niente. Facciamo paga, ok? E a questo punto lui fa il processamento, qua siamo ancora sul test, mi rimanda indietro alla pagina, è entrato qua nel debugger, chissà per quale motivo, anche non ho un breakpoint, quindi non so cosa c'è venuto a fare qua dentro. Eccolo qua, questa pagina bellissima di thank you for your order, molto anonima così, però fondamentalmente è quello che abbiamo fatto, abbiamo pagato, grazie mille, ok? Tra l'altro, se non sbaglio, ho svuotato anche il cestino, qui ho fatto una clear, ho fatto anche una clear qui devastante, ok? Quindi, come avete visto, il giro è molto semplice, alla fine dovete scrivere, se togliamo la gestione tutta degli errori, cose del genere, saranno 15 righe di codice, 20 righe di codice, vanno scritte nell'ordine giusto, perché per fare quello che ho fatto io oggi, io ci ho messo a preparare questa demo, credo molto probabilmente un'ora, è facile, lo so, però ci ho messo un'ora perché semplicemente so dove andare a mettere questo codice qua. La prima volta ci ho messo dei giorni per far andare tutto questo giro, perché anche se è semplice non è così immediato, come ho detto prima, no? Scusate, torno un attimo sul prodotto. Sul progetto, scusate, che volevo far vedere una cosa, mi è sfuggito cosa, ma fa niente forse. Ovviamente nel caso dovete andare poi in produzione, tornate sul portale di Stripe, no? Tornate qua, togliete qua la parte, andate su developers, andate, togliete questo e prendete l'API key, quella giusta, quella di produzione. Cambiate l'API key, potete farlo anche quando delle GitHub action e così via, e funziona. Ok, fondamentalmente non dovete fare niente di particolare. Andiamo a vedere una cosa che faccio vedere, così i log che abbiamo utilizzato, dice che ho fatto 11.5 quando ho fatto refresh. Ora sì, devo cambiare pagina, se non fa refresh. Vedete, queste sono le chiamate che ho fatto io adesso, che ho fatto adesso qua nel prodotto. Tra l'altro mi fa vedere qua dentro tutto quello che abbiamo fatto. La cosa meravigliosa è anche questa, però. Vedi che mi ha creato qua dentro il customer, che io sono un nuovo customer, qua dentro ce l'ha creato con i nomi, tutti i dati che abbiamo messo. Mi fa vedere la subscription, e qua rispondo a una domanda di Totti, per quello che ti ho ignorato. Vedi che lui mi sta dicendo che ha una play starter attiva. Ok, questa roba qua posso gestire anche da codice, ovviamente. Non posso dire a questo tizio qua, per qualche motivo c'è un pulsante nella mia applicazione, cancella subscription. Qua mi vado a cancellare la subscription, c'è mi sembra che sia il payment service, vi recuperate l'utente con, vedete che qua è il CAS, questo è l'ID dell'utente, no? Con la mail, quello che vi pare, ok? Comunque gli serve questo dato qua. Qual è il prodotto che volete cancellare? Fate cancel subscription e funziona. Fondamentalmente sono questi i step. Fra le tante cose che fa vedere con quello cui ha pagato, ovviamente. Vi fa vedere anche, vedete che se, diciamo, cosa ha fatto l'utente qua sopra. Volevo far vedere, c'era un'altra cosa anche che volevo farvi vedere, ma non la trovo. Non mi ricordo dov'è. Events and log. Questo è tutto quello che ha fatto l'utente sopra la piattaforma. Sono qua, ragazzi, tutto gratis, cioè gratis. La percentuale che gli date, ma nel senso, voi sulla vostra piattaforma, eccolo, questa è una cosa, ma non era proprio questa, però fa niente. Vi fa vedere anche da dove sono arrivato io, nel caso vi fa anche l'invoice e così via. C'era però una parte, c'è vedere proprio anche la mappa del mio IP, ok, non la trovo, fa niente, era solo cosa più che mi piaceva. Serve a poco, ma mi piaceva, adesso mi serve a poco. Chiudo con la parte, anche se non facciamo tempo a vederla, ma ve la spiego e basta perché è molto carina, la parte di webbook, no? Voi a un certo punto avete questi qua che fanno subscription, a un certo punto gli scade la subscription a qualcuno. Voi non potete saperlo, no? Perché in realtà non avete niente per sapere, a meno che non facciate voi la richiesta, di ma c'hanno tutti la subscription, ci sono i webbook.
I webhook sono molto comodi perché potete fare questo pulsante meraviglioso, test in local environment, vi dice di installarvi la CLI di Stripe, però potete anche non farlo, però è utile averla, e poi gli fate il forward, è utile per fare le prove in locale soprattutto. Gli dice Stripe listen forward to, dice, quindi quando fai ascoltami su sta porta qua, no? Poi a questo punto qua lui vi dà già, anche qua vedete che bello, vi dice anche le istruzioni su come creare l'applicazione, in questo caso una console, può essere un agent function, può essere quello che vi pare, può essere, no? Però la console va bene, tanto è una cosa, è webbook, quindi va benissimo anche quello. Quindi lui si fa questo programma qua con in ascolto su sta porta, vi dà tutto il codice ragazzi, non ne fa niente, e poi alla fine vedi webbook, lo chiama così lui, l'endpoint secret, questo vi serve per il testing, quando si è in produzione ovviamente, è un altro, e poi vi dà già, vedete qua il codice anche evidenziato, guarda che quando uno ha pagato ti arriva qua dentro, e poi potete fare tutte le vostre cose. Se qua cambiate, invece di quello, subscription schedule cancelled, così proprio scritto, questo quando uno cancella la subscription, magari potete mandargli una mail, no? Una mail personalizzata, volete fare qualcosa nel vostro gestionale, non lo so cosa dovete fare, volete mandare un avviso grosso così al vostro CEO, nel mio caso la dottoressa Marta Basso, mandare un avviso grosso così su WhatsApp, su Telegram da qualche parte, oppure potete farlo con questo webbook, potete farlo, ok? Sapevo che non avremmo fatto in tempo a vederlo, che già siamo riusciti a malapena a vedere tutto il resto, però fondamentalmente spero, vede che qua si è aggiornata anche la dashboard, come avete visto. Spero di avervi dato delle informazioni utili per partire ovviamente a lavorare con Stripe. Poi sono, come ho detto prima, sono tante cose che si possono vedere ovviamente su Stripe, che ci sono su Stripe. Questa però è proprio la base, però avete visto in mezz'ora, ok? Se sapete dove mettere il codice, mettete in piedi una roba di pagamento allucinante. Lì si appoggia a un po' di ho visto male. In realtà ti fa una console application, può essere quello che ti pare, basta sia un endpoint HTTP in cui puoi ricevere delle chiamate, quindi può essere un API, può essere un agent function, può essere una logic app, può essere quello che ti pare, può essere. Qui vi lascio alcuni riferimenti, innanzitutto tutto il codice che avete visto oggi, adesso lo trovate su github.com Kazuken Shop West, che è la demo in cui ci metterò anche la parte di Auth0, io ce l'ho già in locale, non ci ho messo la parte di Auth0 perché altrimenti complicavo troppo la demo, tutta la parte di autenticazione. Quindi sarà questo, se volete segnatevelo questo repo, perché è un repo su cui io farò anche altre cose, farò un e-commerce completo con Stripe, Auth0 e Blazor, però col tempo, man mano che aumento diciamo questa parte di demo, non fare. Poi vi lascio i riferimenti alla Stripe di dashboard, mi raccomando iscrivetevi al nostro gruppo Telegram, se avete bisogno di supporto sono anche lì sopra, se avete domande aggiuntive anche su Stripe e così via, e Blazor, mi sento di dire che so qualcosa, perché lo sto usando da un po', quindi iscrivetevi al gruppo Telegram. Mi raccomando, se non avete ancora comprato, comprate il nostro libro sulle ASP.NET API, sulle minimal API di ASP.NET, quindi anche Andrea Tosato, visto che ci fa da ospite, che mi ha fatto l'ospitata oggi, comprate il libro, anche se per .NET 6 in realtà è ancora attuale, ovviamente. Diciamo così come spoiler che abbiamo già iniziato a lavorare sulla versione nuova. Vi ringrazio tantissimo, qua trovate tutti i miei riferimenti, la parte di links.manuelatorese.com devo aggiornarla, ma fondamentalmente i link fondamentali ci sono. Io ho finito, credo, più o meno. Poi se avete altre domande fatemele, se no mi trovate su Telegram, su LinkedIn. Andate a vedere anche il corso LinkedIn che ho fatto su LinkedIn Learning, non lo dite a nessuno. Vai, basta, finito. Basta. Va bene. Sì, direi li ho annoiati abbastanza. Ma va, in verità dicono tutti che è stata una sessione molto interessante, lo è stata anche per me, quindi grazie mille Emma, grazie come siamo messi? del tuo tempo. Come siamo messi nel 2023? No, a parte gli scherzi, ora non mi vanto mai, oggi lo voglio fare, però questa parte di Stripe è interessante perché veramente con 10 righe di codice fai tutto, come avete visto non è così complesso, però se non sai come funziona ci perdi veramente delle giornate a fare andare quel pezzo lì, perché solo capire la parte di prodotto, la parte di prezzi, no? Che sembra, io l'ho spiegato in 3 minuti, ma se non sai come funziona l'app la prima volta Stripe, non capisci, cioè ti viene da inserire più prodotti con diversi prezzi, cioè, perché di solito funziona così, no? Invece l'hanno fatto così, ma poi la parte di recurring e così via è devastante per
andare in produzione velocemente, cioè funziona, quindi per quello. Quindi questa sessione qua, non so se è venuta bene o no, però diciamo che mi piace perché mi piaceva farla perché ci sono delle informazioni interessanti per chi vuole iniziare a vendere qualcosa su dei propri servizi o prodotti online, insomma. Può essere anche un servizio, avete fatto anche per i servizi Stripe, anzi, la maggior parte è fatta più per i servizi che per i prodotti. I feedback che ci sono molto positivi, grazie mille. Grazie a voi. Allora, buona continuazione. Grazie mille. Ciao Emma. Ok, allora siamo arrivati adesso a Mauro. Ciao Mauro, benvenuto. Ciao Marco, grazie a tutti. Perfetto, adesso Mauro appunto ci parlerà di Azure AI on an excellent time. Io invece vado a fare la sessione su ML.NET. E ragazzi, Mauro, lo show è tuo. Grazie. Condividi le slide che così le mando in onda. Perfetto. Buona sessione. Okay, grazie. Allora, eccoci qui. Siamo in questa sessione per vedere appunto come possiamo utilizzare Azure, è la parte di machine learning, intelligenza artificiale, e poi per poter fare una cosa molto carina, ovvero poter fare girare il modello che andremo a studiare ovunque ne abbiamo voglia. Quindi sempre grazie ai nostri sponsor che ci permettono di essere qui. Io sono Mauro Benici e fondamentalmente mi occupo di intelligenza artificiale dal 2006 e nello specifico sia su Azure sia su sistemi che non possono andare su cloud. Quindi quei sistemi che per legislazione o per volontà delle aziende non possono essere condivisi o non possono effettivamente girare il loro modello di inferenza su una piattaforma che non sia il data center aziendale o come negli ultimi anni, che sia per esempio un dispositivo IoT o un dispositivo non connesso. Quindi le slide ce ne sono una decina, giusto per capire qual è il contesto in cui stiamo andando ad operare. E questo contesto ci parla dell'inizio della data science. Fino a qualche anno fa la data science era qualcosa che si faceva fondamentalmente nel laboratorio di ricerca. Quindi era qualcosa in cui ognuno di noi aveva il proprio computer, o c'era il mega computer all'interno del laboratorio, tutti i dati erano privati, venivano elaborati, e c'era tantissimo software custom, cioè tantissimo software che veniva scritto giusto per andare a risolvere un problema molto specifico. Gli anni per fortuna sono andati avanti, adesso abbiamo software molto più generico, software quasi tutto open source, che ci permette di applicarlo a diversi fattori. Arriva anche l'ondata del big data. L'ondata del big data è quello che effettivamente i dati cominciano ad essere tanti. Questi dati devono essere organizzati ed era anche un problema poterli gestire, poter scalare facilmente all'interno delle nostre realtà. Quando arriva il cloud, la prima versione base del cloud in realtà è una semplice trasposizione di quello che avevamo in casa, portato con varie macchine virtuali su quello che è il cloud. Quindi non cambiava di molto il paradigma, avevamo le cose in casa, andiamo online. Ok. Il mondo cloud, per fortuna, lo sappiamo tutti, è molto cambiato anche adesso, e adesso noi scriviamo per il cloud, quindi facciamo delle architetture effettivamente direttamente mirate per poter girare sui servizi come Azure. Da questi punti di servizi ne nascono tanti altri anche nell'ambito del machine learning. Quindi possiamo fare tutta la raccolta dei dati, possiamo fare lo studio dei nostri modelli e poi arriviamo fino a cosa? A poterlo esporre e poterci fare chiamare dai nostri clienti. Questo è un giro classico. Giro classico che si scontra con alcune aziende di consulenza che in realtà avevano uno studio interno di questi dati. O il cliente che man mano che adesso comincia ad adottare sistemi di machine learning si ferma ad un certo punto per dire ma io già ho qualcosa internamente. Magari sto girando su un altro cloud, quindi avrei bisogno che voi mi facciate questo pezzetto, eppure lo dovete fare su un'altra piattaforma, oppure quando sarà completo
dovrà girare su un dispositivo, dovrà girare da mail locale. Questo causava un po' di problemi anche solo nel prendere il cliente, oppure ci sono già altre richieste specifiche, per esempio in pubblica amministrazione, nei bandi europei, in cui si vuole avere la possibilità di non avere un vendor lock-in o un hardware lock-in, cioè qualcosa per cui dico, magari sto studiando su una GPU particolare, ma io questo poi per poterlo adattare devo essere sicuro che potrei un giorno farlo girare da un'altra parte. Questo è ancora più vero, con l'arrivo di tutti i vari framework diversi. Ora, tutti abbiamo sentito parlare di GPT-3, ChatGPT, adesso è arrivato Bard di Google. Una volta si diceva: "E vabbè, al massimo facciamo il training di nuovo". Cioè cambio fornitore, cambio cliente, se devo cambiare anche framework, va bene, ho tutti i dati, ormai ho la conoscenza di tutti i valori che devo mettere nel mio sistema, era facile, faccio partire e studio. Ora non so se ne avete idea, ma, solo tenere attivo ChatGPT per un giorno ha un costo di circa $3.000.000, un solo giorno. E il training, per poter fare il training è stato costruito un computer da $500 million. Quindi siamo in un'epoca in cui il poter dire anche a un piccolo cliente: "Sì vabbè, ma lo riaddestriamo", non era più fattibile. Non era più fattibile. Stessa cosa per chi doveva fare ricerca, ogni volta che usciva un paper, questo paper all'interno magari era stato fatto con il codice fatto in TensorFlow. Io al mio interno sto utilizzando qualcos'altro, se voglio poterlo portare nella mia piattaforma, dovevo ricominciare da capo e dovevo riscrivermi le cose e rifare lo studio. Qualcosa che non andava più bene. Fatto stesso, se usciva TensorFlow 1 e usciva il TensorFlow 2, dovevo ristudiare. Quindi dal laboratorio andava bene, per i test va bene, per i paper forse, per il nostro mondo reale, dove dobbiamo andare a mettere in produzione le cose, non era più assolutamente accettabile una situazione di questo tipo. Quindi cosa viene l'idea? Viene l'idea, dice: "Ma come abbiamo fatto con l'XML, adesso col JSON e con altri formati per far parlare fra loro linguaggi che ovviamente non potevano parlare in modo diretto, possiamo inventarci un formato che possa fare da tramite tra gli algoritmi?" E così nasce tra i tanti quello che si è più imposto e quello che si chiama ONeX. Quindi questo Open Network Exchange Language mette insieme un po' di aziende e si fanno un po' di punta al cervello. Dicono: "Ma se noi ci pensiamo veramente, che cos'è un modello di AI?" Alla fine un modello di AI è semplicemente un modello dove ci sono delle serie di operazioni matematiche in diversi strati e queste forze matematiche applicano delle funzioni matematiche. Quindi all'inizio in realtà era semplicemente nato per dire: se ho fatto un modello in TensorFlow, questo modello in TensorFlow lo posso esportare in ONeX e ritirare completamente su in Caldi, in Caffe, in PyTorch e negli altri linguaggi. Questo ad oggi lo potete fare anche su Azure, lo vedremo, c'è nella parte di Azure c'è un bottone per dire esportalo in ONeX, il modello che abbiamo creato, quindi è già integrato. Ma la domanda che poi si fanno un po' tutti è: okay, se io devo scambiare col mio cliente un modello, lo posso esportare in ONeX e il mio cliente lo può tirar su o l'altra azienda lo può tirar su e farci qualcosa. Ma se io non ho intenzione di studiarlo, cioè io ho studiato il modello, ce l'ho pronto e il mio cliente lo vuole soltanto mettere in run, perché devo rimettere dentro tutto il PyTorch e ritirarlo su tutto, se a me interessano semplicemente quei pesi delle strutture e i tipi che mi permettono di fare una run? Okay, la differenza? La differenza è come se io avessi il codice sorgente e tutte le volte devo ritirare tutto il codice sorgente per metterlo in run. L'altra è dire: "Sì, okay, ma se io utilizzassi questo formato quasi come se fosse un precompilato, potrei tirarlo su in altri modi." Da questa idea l'ONeX diventa pian piano più complesso. Quindi se andiamo a dare un'occhiata, provo a zoomare un altro po', l'ONeX al suo interno ha semplicemente delle funzioni matematiche. Qui le vediamo. Sono funzioni matematiche e qui c'è messo di queste funzioni matematiche
abbiamo effettivamente la possibilità di dire questo da quando è supportato e se poi ci sono delle differenze da andare a controllare che magari è cambiata un'implementazione. Quindi quando già sto partendo per fare il mio bel codice, quando il data scientist sta creando il modello, l'opportunità effettivamente di dire: "Ah, sai che c'è? Questo lo posso usare a patto che quando andremo a esportare in Onex, l'offset supportato deve essere almeno quello della versione 13. O se sto passando alla versione 12 o 13, andare a controllare che non ci sia nessun breaking changes. Quindi da semplice formato per un campo neurale diventa qualcosa che adesso supporta tantissimi modelli e anche tantissime customizzazioni. Perché non è più, c'ho il PyTorch standard, il TensorFlow standard, l'Azure ML standard, in cui mi tira fuori qualcosa, ma effettivamente diventa del codice in cui io posso andare a tirar fuori dati. Un'altra cosa interessante, dice, ok, io ho tirato fuori questo dato, che è una specie di questo XMLone strano, che si comporta in questo modo qua. Va bene che un sistema Onex sa che cosa c'è qui dentro, ma non è proprio un JSON, cioè non è qualcosa per cui mi posso effettivamente mettere lì e tirar fuori. E allora nasce l'idea di dire, va bene che posso sapere quali offset ci sono all'interno, quindi quale versione del mio Onex sto utilizzando per sapere quale funzionalità c'è al suo interno, ma magari posso fare anche altro. Posso fare dei softwareini molto piccoli per vedere visualizzazioni e analizzare cosa c'è dentro. Questo come diceva ma la documentazione serve, e la documentazione serviva anche quando si lancia, poi si rilascia un modello di AI. Cioè devo poter dire all'altra controparte se necessita di un processore, di una CPU, se necessita di quanta RAM e soprattutto se c'è come deve essere chiamato l'input, in che formato deve essere messo e come poi bisogna aspettarci l'output. Tutta roba da scrivere. Onex ci facilita anche questo compito. Se io faccio il modello e lo esporto, esistono dei visualizzatori come Netron, in cui ci permette di dire, aspetta che tiro su un modello, e tirando su il modello lui mi fa vedere qual è la struttura. Questa è la nostra struttura, quindi ho un input, ho dei vari livelli con 1000 neuroni, 500 neuroni, 300 neuroni e una risposta sufficiente da 3. Una cosa interessante è che da questa parte purtroppo non si può zoomare, non fa zoomare il tool, però ci dice, ok, in quale formato è stato fatto, quale tool lo ha tirato fuori, come può essere, qual è stato l'import, quindi la versione degli offset, mi dice come si chiama input, qua molto di fantasia si chiama input, ma si dice anche cosa si aspetta, quindi si aspetta un float 32 a 4 valori. Quindi semplicemente da 4 avrà 4 valori di input e in uscita 3 valori di output. Quindi vedremo in un classificatore, io posso dare 4 variabili diversi per il mio input e in risposta otterrò 3 classi. In queste 3 classi, da un livello classico da 0 a 100, 0, 1, secondo come è scalato, mi dirà il livello più alto è quello che il nostro sistema pensa che sia la classe di riferimento rispetto all'input che ho dato. Quindi già avendo un modello esportato in Onex, metà della documentazione che bisognava scrivere normalmente non ce n'è praticamente più bisogno, cioè basta fare un clic e ce li ho, indipendentemente da quale sistema poi voglio andare a utilizzare. E allora arriviamo al punto. Microsoft, che rilascia open source il modello che si chiama Onex Runtime, e si fanno due ipotesi. Dice, ok, io adesso posso vedere il modello che è stato disegnato da qualcun altro. Cioè io non sono un data scientist, noi facciamo i developer, e come developer io voglio poter mettere in piedi il mio sistema che usa i modelli fatti da qualcun altro. Ok, me l'ho esportato in Onex, grande. Mi hai detto che posso usare Netron per vedere dentro come chiamarlo, però mi fermo. Mi fermo perché non conosco TensorFlow, non conosco PyTorch,
e tantissime aziende per poter servire i modelli e magari hanno messo dentro degli sviluppatori Python o hanno dovuto fare dei modelli in cui l'API di intelligenza artificiale è in Python e in cui poi in realtà poi le altre chiamate, tutto il software è in Blazor, in C Sharp, in Rust, in qualunque altro linguaggio. Quindi anche lì l'idea è, ok, ma se effettivamente utilizzo un runtime che, come fa Netron, tira su quella struttura e mi permette di chiamarla, mi basta che le interfacce pensate per Netron siano scritte nel mio linguaggio di programmazione. E così nasce. L'Onyx Runtime nasce prima per C Sharp, nasce per Python, e poi pian piano ne arrivano tanti altri. Quindi l'idea è un sistema con delle librerie che è in grado di leggere il formato di Onyx e di metterlo in run automaticamente per dove noi crediamo sia meglio, dove il nostro cliente ci ha chiesto, per l'hardware che abbiamo a disposizione. Quindi quando noi andiamo sull'Onyx Runtime, dicendo ok, il mio data scientist ha fatto il modello in Onyx, perfetto, fantastico. In azienda noi preferiamo andare, il mio cliente mi ha chiesto di metterlo integrato in un'applicazione Windows, ok, seleziono Windows, ok, come voglio scrivere la mia applicazione? La mia applicazione la voglio scrivere in C Sharp. Devo andare su un ARM? Devo andare su un x64? Faccio che vado su un x64. Pian piano, come vedete, mi si spengono le opzioni che non sono compatibili e rimangono attive sempre quelle compatibili. Quindi voglio andare sul tensore RT di NVIDIA, voglio usare il CUDA delle GPU, voglio usare l'OpenVINO di Intel che mi ottimizza CPU e GPU, basta che siano Intel. Ok, lo seleziono e seguo le normali istruzioni per poter installare la parte di runtime. La potenza è che rispetto anche a quello che bisogna far prima, non c'è bisogno di dover ristudiare il modello per CPU e GPU o se cambiamo tecnologia. Lo studio avviene dove vuoi, adesso vedremo come farlo su Azure, lo esporto in Onyx e poi dico, ah, sai che c'è? Lo devo far girare su un iPad, lo devo far girare su un iPhone. Va bene, tolgo tutto, mi seleziono che devo andare su iOS, posso andare su MAUI, posso andare su Xamarin, voglio andare su Objective-C, ok, è un ARM64, e come ARM64 posso decidere se voglio usare la CPU normale, quindi quello che mi dà come a disposizione, o l'ottimizzazione del processore neurale che c'è su iOS. Seguo le mie istruzioni e lo scarico. La parte interessante è che devo solo scaricare la parte che va installata sulla macchina insieme al nostro pacchetto. Il modo in cui scriverò il codice segue le normali interfacce di Onyx. Quindi anche se io decidessi di utilizzare questo formato e poi decidessi di dire no, guarda, ho sbagliato, non voglio farlo girare su Core ML, voglio girarlo sulla default CPU, basta installare, fornire le nuove runtime, Onyx ci fa da tramite, l'Onyx Runtime ci fa da tramite e noi non dobbiamo assolutamente cambiare nulla. Allora nasce un'altra idea, ma perché non lo ottimizziamo? Quindi non soltanto l'ottimizzazione come faccio girare su OpenVINO. Guardate già quante ce n'erano sul sito reale con questa slide che è stata presa a ottobre. Cioè, quante implementazioni in più sono arrivate che non sono neanche più in preview. E allora dicono, ottimizziamolo. Cioè, se posso usare il float 16 o l'int 8 al posto del float 32, ottimizziamolo. Facciamo girare l'Onyx Runtime, facciamo dei test su Azure con un paio di macchine, vediamo quello che ci dà il risultato maggiore e andiamo avanti. In questo andare avanti vuol dire anche che le ultime versioni di Onyx Runtime per PyTorch e poi per altre cose che stanno arrivando è persino possibile fare l'ottimizzazione direttamente mentre stiamo studiando. Quindi anche su Azure, volendo, mettendo la parte di GPU, noi possiamo dire non ha senso che lo faccio studiare, che magari ci mette una settimana, e poi una volta che è finito di studiare, gli applico l'ottimizzazione per renderlo più veloce.
soprattutto anche perché ha un costo farlo girare su Azure per una settimana per poi ottimizzarlo dopo. Volendo possiamo già ottimizzarlo a prescindere. Quindi mettendoci già direttamente meno tempo e essendo già pronto per girare su Onyx Runtime. Onyx Runtime ovviamente è di Microsoft, quindi adesso molte delle ottimizzazioni stanno automaticamente arrivando sulla parte di Azure, per noi verranno trasparenti, però volendo possiamo farlo su qualunque piattaforma. E a questo punto arrivano anche altre piattaforme, per esempio l'OpenVINO di Intel può tranquillamente esportare e girare all'interno di Onyx Runtime, però è anche possibile fare altre ottimizzazioni direttamente sulla macchina. Quindi io ho la CPU o la GPU, posso lasciare a OpenVINO il concetto di dire non ti dico neanche dove lo voglio far girare con l'Onyx Runtime, fai tu, usali tutte e due, mettili in cluster, non mi interessa, cioè io so che il data science sta fatto il lavoro e il mio lavoro come sviluppatore è che lo faccia girare. Poi se qualcuno è più bravo a ottimizzare bene, se no ci sono già dei tool che ti ottimizzano persino l'hardware mentre sta girando. Ora andiamo a vedere la parte su cosa, andiamo a vedere il codice. La parte di codice classica, ok. Entriamo sul nostro bel portale di Azure, andiamo sull'Azure Machine Learning. All'Azure Machine Learning possiamo fare una create, questa create, creiamo un nuovo workspace. Quindi il no workspace semplicemente ci dice come lo vogliamo creare. Onyx, dove lo dobbiamo mettere, quale sottoscrizione, quale storage, tutto normale. Una volta che questo è creato, per poter fare effettivamente le elaborazioni, il nostro lavoro, dobbiamo andare sulla parte di Machine Learning Studio. Quindi siamo qui. Il nostro Machine Learning Studio dice, ok, qui puoi fare tante cose. Puoi creare un nuovo notebook, quindi stile Jupyter, quindi dove andare a scrivere il nostro codice. Possiamo decidere di automatizzarlo, possiamo crearlo in maniera visuale, quindi col drag and drop mettere i vari livelli nella nostra interfaccia. Possiamo caricare dei dati, quindi o collegarlo a fonti dati che possono essere il data lake, che può essere il SQL o il NoSQL, tutta la parte di pipeline e di modelli di endpoint. Di sicuro il primo passo da fare è andare a dire che risorse vogliamo utilizzare quando dovremmo far studiare il nostro modello. Quindi andiamo nella parte computazionale, possiamo creare un'istanza, dei cluster, cluster Kubernetes, possiamo attaccare altre computazioni, magari nella nostra rete privata con il VPN, ma la parte più semplice ovviamente è quella di dire, ok, ti do un nome, ti faccio selezionare le opzioni che puoi fare, possiamo mettere le GPU, possiamo mettere le CPU, possiamo mettere quello che si vuole, andare in avanzato e creare. Ovviamente ne ho già creata una di questo tipo, così siamo più rapidi nel fare gli esempi. Dice, ok, la parte di computazionale c'è. La macchina, il ferro dove farlo girare ce l'abbiamo. Mettiamo che il nostro data scientist voglia utilizzare il notebook, un classico notebook Jupyter con il nostro bel Python. La prima cosa che ci serve da fare sicuramente è trovargli dei dati. Per fare qualunque studio ci servono i dati. Allora, io ho preso questa robina qui, molto semplice. È il classico esempio di dover catalogare dei fiori, quindi abbiamo delle iris di 3 tipi diversi. E per ognuno di questi tre tipi di iris siamo andati a prendere 4 feature. Queste 4 feature sono la lunghezza e la larghezza del sepalo, la lunghezza e la larghezza del petalo. Quindi voglio creare un sistema di classificazione che semplicemente a partire da queste informazioni sia in grado di dirmi che tipo di iris sto guardando, che tipo di iris sto esaminando. Quindi prendo il file lo carico, dice ok, potevo collegarlo al data o caricarglielo direttamente, tanto non importa, e comincio a scrivere il mio codice, il mio vero e proprio codice.
Posso selezionare diversi tipi di istanza, quindi avessi carichi diversi o macchine diverse, ok, per questo mi serve la GPU, per questo ho bisogno di un cluster, per far girare questo non mi serve più di tanto niente. Ok. Apro il mio cluster, il codice esempio poi ve lo share, ma è questa roba qui, e comincio. Bello, riavviamo. Command not found è interessante. Vediamo se gli piace di più questa roba qui. Si è piantato di nuovo. Se non ci fai seguire il codice la vedo dura. Vabbè, stoppiamolo, facciamolo ripartire. Quindi cosa andiamo in ordine? In ordine andiamo a dirgli, guarda che innanzitutto installo TensorFlow. Quindi per poter partire chiedo ovviamente di aver installato TensorFlow. Installando TensorFlow gli chiedo anche di installare la parte, che qui è un piccolo bug, alle volte bisogna installarlo sia normale sia come user, la parte di TensorFlow che mi esporta il dato in Onyx. Quindi una volta che avrò il mio modello, se avrò fatto il bravo e utilizzato solo comandi che rientrano nell'offset dell'Onyx, sarò in grado di poterlo esportare. Se utilizzate PyTorch e non fate qualcosa di strano, il comando di esportazione è integrato. Nel save model avete anche save in Onyx. Quindi noi proseguiamo, il data science prosegue nella generazione dei suoi dati, quindi abbiamo che cos'è mette pandas, numpy, il matlib, tutto quello che ci serve, e comincia a fare il suo. Ok, voglio aprire il file che sia lyrics xlsx. Ok, e voglio dirvi che è un file CSV. Fin qui tutto bene. Mi faccio dare le informazioni, stampo quali sono queste piccole informazioni, di queste informazioni mi faccio dare cosa c'è dentro, che qui non è niente di strano, le informazioni sono queste qui, l'uso di memoria di 6K, ed è semplicemente la preview di quello che abbiamo visto noi già a livello di Excel. Quindi guardiamo bene questa roba qui, ora sì, altro zoom mi permette, ok, questo qua. Quindi cosa gli diciamo poi? Diciamo, guarda, mettimi dentro il dataset che io chiamo X, prendendo questa roba qui, tutto quello che c'è, a eccezione della colonna species. Quindi vuol dire che X ovviamente è il dataset che useremo per allenare la nostra rete neurale, e per allenare la nostra rete neurale dicendo, guarda, poi ti diremo che in realtà l'Y, quindi le label che poi dovrà andare a confrontare all'inizio per studiare, ma dopo per capire quanto ci ha preso, devi semplicemente metterci quello che c'è dentro species. Okay? Quindi l'ho semplicemente separato. Le feature da un lato, la label dall'altro. Del nostro carino Y, cosa va a fare? Va a dire, sai che c'è? Nel mio bel Y, poi quello che faremo andrà a fare una fit. Perché a noi servono dei numeri, non posso mica passare un nome alle matrici per fare delle formule matematiche, quindi viene semplicemente farmi l'encoding. Quindi fammeli diventare degli 0 e degli 1. Ok? Una volta che ho questo, vado a dire, prendimi quello che è X, prendimi quello che è la label, e spezzali al 30%. Cosa vuol dire? Vuol dire che X verrà trasformato, il 70% dei dati sarà messo qui dentro e il 30% dei dati verrà messo qui dentro. Y label fa esattamente lo stesso giochino. Quindi sto separando il dataset che darò alla rete neurale per imparare
dal dataset che non vedrà mai, in cui dovrà tentare di capire se ci ha preso o meno, e noi avremo il dato a lui segreto del test per dire: ah sì, guarda, posso effettivamente confrontare quanto ci hai preso e quanto non ci hai preso. Se c'ha voglia di cooperare lo facciamo ripartire. Dice, ah ok, come il nostro train shape ce ne sono 105 elementi e hanno 4 feature. Il train quant'è? Ci sono 105 elementi e ci mancherebbe altro, e ha 3 feature, perché effettivamente ha il labeling, quindi ha le 3 colonne che sono i nostri 3 tipi di fiore. E allora noi cosa facciamo adesso? Adesso possiamo andare a definire il modello. Quindi attenzione, io ti darò in ingresso un modello, prendendo lo shape a 1, e ti vado a creare i layer. Quindi 1000 neuroni, 500 neuroni, 300 neuroni, l'attivatore sarà di tipo ReLU, e poi vai a fare un dropout, quindi butta il 20% dei neuroni randomicamente tutte le volte che ripassi da qui, e alla fine avrò 3 valori che andranno da 1 a 100, da 0 a 1, per vedere effettivamente se questo modello funziona. Questo è esattamente lo stesso modello che abbiamo qui. Quindi aggiungo 4 che sono gli input che arrivano per 1000 neuroni, i 1000 neuroni, l'attivatore ReLU, i 1000 che diventano 500, il ReLU, fino ad arrivare qui che farà la sua dropout quando non riusciamo a vedere, però è all'interno di tutte le varie sequenze. Arriviamo al softmax e poi l'output sarà un dance che avrà i nostri 3 valori. Ci piacerebbe il tuo feedback. Ok, sembra che gli sia piaciuto di più, sta facendo delle cose. Quindi noi continuiamo a vederlo, tanto poi l'esecuzione di questa cosa è rapida. Allora, quando arriviamo qui, diciamo che il modello lo abbiamo preso, compila il modello, l'ottimizzatore per adesso va benissimo prendere un banale Adam, gli diciamo come deve essere calcolato il loss, quindi la sporcizia di segnale ovviamente che lui avrà nell'andare a imparare, quindi più questo diventerà basso, più lui stesso avrà capito rispetto al dataset che gli abbiamo dato cosa corrisponde un bench di feature con il risultato della label, e diciamo che lo vogliamo per accuratezza. Quindi più alta è l'accuratezza del nostro modello, meglio sta imparando. E qui alla fine gli diamo il comando effettivamente per partire. Quindi diciamo, caro modello, questo è il nostro X-train, questo è l'Y-train, quindi vai effettivamente a studiare questi per farli matchare con la controparte, fai 30 giri di tutto il modello, per la validazione usa questo modello per provare a indovinare, questo modello per vedere l'accuratezza come sta messa. Quindi un modello veramente, assolutamente basilare. Vediamo se c'ha voglia di darci una risposta. Non ha assolutamente voglia oggi. Proviamo a creare un altro. Ti va bene? Ok, vediamo che ci dice, perché in realtà avrebbe bisogno assolutamente di nulla. Per fortuna ha già girato, i risultati ci sono già. Quindi all'inizio cosa ci dice? Ci dice, guarda, che io come TensorFlow potrei supportare queste cose della CPU, non è stato però compilato in questo modo, va bene, queste sono ottimizzazioni che facciamo dopo. Quando parte lo studio, parte dicendo che quanto giro ci metto a fare la prima epoch, faccio tanti, mi bastano 4 giri interni per poter finire di prendere tutto il dataset,
quant'è il mio loss, la mia perdita, quant'è la mia accuratezza, quindi il 52%, quant'è il loss sul nostro validazione, quanto è l'accuracy. Quindi cosa fa? Studia, fino a dire, guarda, l'accuratezza del mio modello di training è perfetta, è 100%, ho capito tutto, cioè ce li ha lì, li ha stra-overfittati. Se invece vado a vedere quella dell'altro dataset che mi ha dato quello per andare a fare i test, ci ho preso il 95%. Qui viene chiesto più o meno quanto era il sommario del modello, ma giusto per capire di quanti parametri stiamo parlando. Questa rete, se pur semplice, già aveva al suo interno 650.000 parametri. Ci facciamo ridare la validazione, giusto per non dover scorrere tutto quello che spunta lì, quindi 14% di loss, 0,14%, 95% di accuracy, e qui ci facciamo stampare il nostro modello, quindi creiamo una griglia, gli chiediamo di metterlo sul rapporto di 0,1 e vediamo. Quindi quando è partito il loss era altissimo, non ne sapeva nulla, quando ha finito il suo loss era bassissimo, l'accuracy, vedete qui ha dei picchi in cui va giù e va su, perché ovviamente anche lui deve fare del dropout, deve provare diverse combinazioni, e ci siamo arrivati. Preso qualcosa a caso, ci facciamo rispondere dicendo, ok, se ti do questi dati, 0, 0, 1, 1, 0, cioè che cos'è? A partire da questi dati la risposta è per me questo. 0, 0, 1, quindi vuol dire che di tipo 2, di tipo 0, di tipo 1. Ok, mettendo che lui abbia veramente imparato a darci queste risposte. Tutti contenti che lui sia in grado? Sì, ti confermo, vediamo se riusciamo a farlo girare. Quindi, mettendo che quello è il lavoro del data scientist. Il data scientist ha utilizzato Azure perché la nostra azienda usa Azure, il nostro data scientist ha tutti i dati all'interno del nostro data lake, del nostro SQL Server, del nostro NoSQL, quindi ci ha potuto accedere tranquillamente. Ha fatto dei test, ha fatto le pipeline, può fare tutto. Ora dice, ok, però il nostro cliente ci ha chiesto che il modello deve girare da lui. Vabbè, facciamo girare questo modello dal cliente. E quindi cosa facciamo? Importiamo il TensorFlow to Onyx. Il TensorFlow to Onyx ovviamente ci dirà tutto quello che ha installato, che non ha installato, a noi va tutto bene. E poi arriviamo qui. Ok, per poterlo esportare, lui vuole sapere come deve essere fatto la modalità di input. Quindi, con molta fantasia diciamo che il nome di input è input, che la matrice ci si aspetta che sia un array con 4 parametri che sia di tipo float 32. Esattamente quello che poi vediamo dentro Netron. Quindi un float 32 da 4. Gli diamo con molta fantasia un nome, quindi come il nome del modello, appunto, Onyx, e chiamiamo il tool di esportazione. Quindi convertimi in Onyx questa roba che viene da TensorFlow Keras, il modello è il nostro modello, la signature dell'input è questa che ti ho detto, l'offset da utilizzare è la 13, quindi abbiamo, poi esportiamo, non ci dà errore, dice che la 13 per lui va bene, e qual è il path? Lui ci metterà il suo tempo per fare tutto il nostro giro e ci tirerà fuori questa cosa qui. Né più né meno, se non abbiamo fatto robe custom, se non abbiamo sbagliato offset, se non abbiamo utilizzato qualcosa di effettivamente fuori dai ranghi, ci dovremmo essere. Oggi non ha voglia di cooperare su queste cose qui. Ma alla fine noi otteniamo esattamente questo modello. Quindi noi abbiamo il sequential.onyx. Dice, vabbè, e adesso che ce ne facciamo noi del nostro bel modello di sequential.onyx? Adesso questo modello è pronto per essere dato a chi dovrà scrivere l'API o a chi dovrà integrarlo nel proprio software, a chi dovrà metterlo dentro un dispositivo iOS o quel che si vuole. Niente, va bene, come non detto, non te lo dico più. Quindi cosa accade? Mettendo che noi vogliamo farlo all'interno di una nostra console application in .NET Core, facciamo una semplicissima
console application. Quindi facciamo una nuova console application. In questa console application dobbiamo andare a mettere quali sono i nostri package reference. Il nostro package reference ci dice, ok, tu vuoi far girare questo algoritmo scritto su Azure in Python all'interno della tua applicazione C#, non c'è problema. L'Onyx Runtime, perché noi siamo andati sulla nostra bellissima pagina di Onyx Runtime, e cosa abbiamo detto? Lo voglio far girare su Windows, scrivo in C# su x84 e lo voglio default. Ok, devi installare il pacchetto. Perfetto, grazie. Installo questo pacchetto. La nostra program non fa assolutamente niente, crea l'Onyx l'X run e abbiamo l'evaluate. Ho detto, vabbè, fammi vedere effettivamente che cos'è questo evaluate. Ok, questo semplicissimo, stupidissimo codice. Cosa ci dice? Dice, ok, ci ho messo dentro link. Vabbè. Ho messo l'Onyx Runtime e ho messo l'Onyx Runtime Tensor. Il tensor alla fine non è altro che la matrice utilizzata dall'intelligenza artificiale. Vi ho messo i link che poi troverete, se chi vuole utilizzare OpenVino adesso si può anche installare su Mac, prima era solo su Linux e Windows. E ho detto, ok, hai controllato che effettivamente questa cosa si trovi qui dentro? Va bene, ora controlliamo il path su cui andiamo a scaricare il file e facciamo la prima new. Quindi voglio creare una sessione di tipo inferenza. Quindi non sto facendo training, l'inferenza è il modo di fare una chiamata a un modello di AI e quindi voglio creare questo nuovo modello. Ah, ok. Vuoi creare questo nuovo modello? Sono d'accordo, creiamo questo nuovo modello. Dovrei avere il backup perché volevo scaricare il modello, ma non ha voluto. Lui passa da qui, ci dice, guarda, il modello lo hai già caricato. Qui dentro ci sono gli output metadata che si chiama dense di tipo 3, qui c'è l'input metadata che si chiama input, il valore che si aspetta è un'intera 2 dimensioni, la prima non ha niente, la seconda ha 4 parametri, l'Onyx Tensor, quindi esattamente tutto quello che possiamo fare col Netron è la stessa cosa che facciamo qui, uguale. Quindi poi cosa diciamo? Creo il mio tensor, c'ha un valore di 1, poco importa perché doveva essere quello, e poi c'è i nostri 4 parametri. Giusto per capirci, qua mi sono inventato 4 valori da metterci dentro che possono essere le misurazioni che effettivamente ha fatto chi si deve occupare di catalogare queste iris. E dico, sai che c'è? Caro Onyx, a me serve che l'input venga trasformato in una lista di valori Onyx, devo creare il tensore, perché per poter parlare dal tipo di matrice deve essere quella, questo tensore ha dentro dei float, si chiama input ed è il mio input tensor. Quindi semplicemente una trasformazione da quello che è il formato C# per poterci lavorare al formato effettivamente di Onyx. Fatto questo, chiamo semplicemente la run. Tutto qua. Quindi io ho tirato su il modello, ho fatto la richiesta al modello e il modello l'ho ritirato su. Mi vado a riprendere questo modello qui dentro e qui dentro ho delle risposte. Quindi mi viene detto, guarda che la classe 0, quindi la prima classe della iris setosa, è del 99%, sono sicuro al 99% che è lui. Dell'altro sono allo 0,0 e del 2 non ne parliamo nemmeno, cioè sono 9 per lei alla meno 10. Effettivamente andando a prendere il risultato, lui mi dice che il risultato è 0. Mi mettessi a giocare con questi parametri qui, lui si riferma qui, che era in console ad attendere, dovessi avere questi valori qui, la run funziona sempre, e secondo lui stavolta il risultato è 2, quindi sono cambiati i miei parametri, il mio sistema di intelligenza artificiale non ha fatto altro che prendere questa cosa e portarla lì. Quindi il risultato è lo stesso,
non abbiamo più bisogno di esporre API in Python, un linguaggio magari che non conosciamo, e lo possiamo anche mettere embedded. Il tutto semplicemente avendolo esportato in 2 clic. Giusto per toglierci il dubbio se questo ad oggi potesse avere voglia di partire, perché stamattina ovviamente ha funzionato, ma l'effetto demo, come sappiamo, è un attimo. L'istanza è il running e il comando pip oggi non ne vuol sapere di funzionare, mentre questi qui questo sta funzionando, quindi il running ce l'ha, non mi sta permettendo di eseguire i comandi di installazione. Va bene, nel frattempo io stacco la condivisione. Se ci sono domande nel frattempo sono qui. Ok. Allora, se questo lo rimetto in presentazione. Adesso che ci ho avuto voglia di ripartire, faccio vedere che quello che accade è questa roba qua. Effettivamente lui sta facendo la parte di studio, ovviamente è velocissimo. Consideriamo che per esempio un chat GPT ha 96 livelli con 175-185 miliardi di parametri. Se vediamo qui il plot viene rifatto. Che ancora non c'è installato, e quindi poi ok, non riesce a fare solo la conversione, ma tutto il resto esiste perché questa roba qua si pianta. Io vi ringrazio, ho detto mi trovate quasi sempre su LinkedIn. Questa parte la andrò a mettere sulla parte di GitHub, troverete sia le istruzioni per poter creare il vostro ambiente Azure e troverete anche tutte le varie istruzioni per poter poi andare a fare i giochi e poter caricare direttamente il notebook e il file. Quindi nel momento in cui create il vostro modello, create il vostro ambiente, il vostro workspace, andate a caricare sul workspace già il modello e direttamente il file, non c'è nessun problema, lì potete tranquillamente prendere il vostro, cioè quello che c'è già, e metterlo in run e tirar giù quello che poi alla fine è il file di sequence. File di sequence che in realtà è anche abbastanza piccolo, perché come vi ho visto era tutto molto piccolo, ed è un file che effettivamente pesa 2 mega, 2 mega e 6. Quindi non stiamo parlando, questo è molto piccolo, se andate su Hugging Face e prendete un modello, i modelli adesso già li trovate, quasi tutti i modelli già trovate, mentre prima era solo il formato PyTorch e TensorFlow, adesso lo potete tranquillamente trovare anche nel formato Onyx, quindi potete anche con gli autotransformer, se non avete bisogno di fare inferenza ma solo di farlo girare, potete già chiedere di tirarlo giù in modalità Onyx. Così è già pronto per poter essere usato col vostro linguaggio.